Huzzah! Good morning, good afternoon, good evening. Why do I feel so wrong right now? I don't know. Yeah, but hi! We're back to Limbus Company, where I got locked out of everything. Actually, that's a lie. No. What? The only thing I got locked out... Actually, no. Let's start with the update. The window looks nice, but also there's a dark mode, and I don't really like the dark mode all that much. Funny enough, it just doesn't feel... It doesn't feel right, to me at least. It feels like something's missing. So, for now, I stick with default until they have more skins. Maybe they get, like... Maybe they'll introduce custom colors or something. Who knows? Maybe they will do that. What is this? Limbus Company 3rd Anniversary Rewards. Cool. 1 free pool. I'm still exhausted from staying up till 4 AM for the stream god. I hate KST. Yeah, no, I was never gonna stay up for that, but I did see the video for the upcoming Ego and 2 identities. The fuck is going on with Sinclair's ego, man? He used his teeth on the guitar. The fuck? And like, the fuck? I kinda liked it though. Just because it's so out there. Like, it's just so out there. Hold on. I apologize for the slight delay on the start time. I had to plug in my AC because it's been really fucking hot. This week has been horribly hot. At least, you know, compared to how, like, it's been cold. Now, all of a sudden, the heat was like, hey, you missed me? No, I didn't. I really did not miss the heat. I don't miss my room being 82 degrees and climbing. Like, literally, I plugged in my AC, and it said, hey, your room is 82 degrees, just so you know. Huh? That means the moment I close my door, it's gonna get even fucking hotter. And I thought, you know what? This is not a good idea. I should not punish myself with this, like, mistake, you know? Shit, I even had my window open before. And I'm about to... Ooh, excuse me. It says till the 8th, the high is gonna be here, is gonna be 50. Yay. I would like it if it was 50 degrees. I prefer cold anyway. I mean, the hot weather is nice to some extent, but not when it's in the middle of winter. It's still winter, for God's sakes, and it's saying that we're jumping 15 degrees up. Like, okay, sure, but how about you don't? That'd be a nice change of pace. That'd be nice. Oh well, that's neither here nor there. All I know is that, that's cool. Question. Do you guys actually have access to hard mode mirror dungeons yet? Is that a thing yet? Or are you still being plebs and doing 3 a week? At least for the weekly bonus. Summer's gonna be hell, huh? I hope summer is cold. Oh, hard mode mirror dungeon's been out. Hard mode, no infinite extreme. You guys are so lucky. I have to be a pleb, and I'm not allowed to do hard mode. I get the... I get the crappy treatment. Which makes me really sad, because I don't want to do 3 of these a week. I already hate doing 1 a week, but doing 3 a week again is just bleh. Wait, enter? Oh no, I'm not gonna have access to it. I know this for an indefinite fact. What team is selected? My Gloom team. Mirror Dungeon team, go. I know I could pick it in there, but I just wanted to make sure it was actually the one. Yeah, everyone gets pushed to, Wait, shouldn't it be the push to level 60 or something?
We'll see, right? I'm pretty sure it's not hard mode because I should be able to see everything, right? Yeah, it's not hard mode. I can see everything. So that answers that question. Depressingly so. Click the top. Was there a button at the top? I didn't even check. But yeah, no, if I see everything, it means I'm in regular sad mode, the carried mode. Like I said, I remember reading the patch notes and I was like, aw, man. I got, as soon as I had access to hard mode, I get kicked out of it again. Granted, though, I only have to finish Canto 8. And now I know there's 30, well, I'm assuming there's 33 stages on this. I don't know. All I know is that we're almost done. Quote unquote, almost done. Does that mean anything to me? Probably not. Sadly. We'll see, though. Last time, though, we left off with the dungeon, which was the, yeah, that place. The place that was destroyed by Bina and a well, I want to say it was a claw that destroyed it, too. Convert modules? Aw, man. I'll do, like, 3. Because it costs, like, what? It costs 6 to get in here? This dungeon will take the entire stream. That is fucked up. Because I actually believe you. It just feels like it's a really long It just feels like a really long dungeon. Can't wait to see tack an entire dungeon stream. Hey, at least we're doing a mirror dungeon. That's all this is. 3 coins. That's what it ended up being. A mirror dungeon. 따라서 2차 심사의 최종 순위대로 가주 심사가 마무리될 예정입니다. 즉, 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는 영예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. That fast? I thought there'd be way more. 아, 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어왔군요. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? Yeah! Don Quixote was the only one who gave an enthusiastic reply. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? The more is surviving to do the evaluation. Alright, good point. Yeah, good point. 지나가는 놈 보이면 선빵. 무력전이라고 했으니까. Is it? 이런. 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇 보이는군요. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 도움이 되지 않을까요? That would really help, because if this is anything like the Cell games, there's a ring out system, right? 그렇다는데요. 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전의 게임즈를 하나 찾으실 수 있을 겁니다. 오! 이것인가 보군! 이 동그란 건? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 났어. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? Only Ishmael, who... If this was in a pamphlet, she would have already read the pamphlet like 3 times over. 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 왜냐하면 그것이 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. Life tokens? Oh god, this is like Yu-Gi-Oh! What was the stat? What was that part? What was that series called? That portion of it? Was it Battle Island or Battle Isles? Battle City! That one. Blood drained from Don Quixote's face as she hastily tried to return the bundle of coins to Hong Lu, but Heathcliff casually snatched it out of her hands. 어디 봐. 동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 이게 왜 목숨값인데?
지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 궁금해하시겠군요. 자, 2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 엮은 다음 허리춤에 걸고 있어야 합니다. 안 보이는 곳에 넣어 다니거나 삭혀버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 보일 수 있도록 허리춤에 걸어두지 않으면 모두 실격입니다. Oh, damn. Alright. 실격이라는 건 야! 빨리 가져가서 안 먹고 뭐해? 히스클리프 씨가 뺏어간 거 아니었나요? 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전을 모두 잃어버리거나 빼앗긴 후보자는 즉시 탈락! I'm pretty sure eliminated also means there's a double entendre here, which means if you get eliminated from the game, or round 2, you get eliminated from life as well. Your free trial of life just ended when you lost your coins. If you lose your coins in the game, you lose your coins in real life. Oh, it's like an arcade game. Insert coins to continue. 이스마일군, 절망 매듭이었던가? 그걸로 절대 안 묶어주시게! I don't think Ishmael has any more confidence in that, not if considering they came on loose with you. 안 그래도 하고 있어요. Oh, never mind. She does have confidence in that Sailor's Knot. 아, 그렇게 조급해하지 않으셔도 될 텐데요. 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 동전 개수로 정해집니다. 아, 이걸 이렇게 걸면 되는 거네요. 함부로 만지지 말고 조심히 다뤄라. Why does it have to? Can anyone name a horrible combination? Hong Lu, who's so casual about this, with a bullet of coins hanging by their waist, and all the other sinners basically have to babysit Hong Lu right now. I don't trust Hong Lu to keep this going. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. Ishmael, while I do trust your ability, I don't trust Hong Lu. 3 coins now hung from Hong Lu's waist, threaded by a rope. And with that, 그럼 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. comically large magnet would be really helpful now, assuming they were made of well, some kind of magnetic material. The second round begins, and the 2-hour time limit begins to count down. By the way, I have a Togo sandwich in front of me. It also has bacon on it. Wait, what? Hong Lu deals 0.5% damage for every coin. Why do I feel like you can fail this? Artifacts used for the second round of the family hierarchy evaluation. Candidates who found any remaining coins either lost or taken by force will be immediately eliminated. We get to find that? A temporary alliance? Oh, so what is that other one I have? Oh, Hong Lu's stuff is up there. What is Hong Lu at? Hong Lu is reindeer. Oh, so who's the temporary alliance? Please let it be, Josh 이제부터 마주칠 Shishun. 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다는 걸로도 받아들여지네요. 그래. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 많은 후보자에게 동전을 강탈하는 것이 중요하겠군. 네, 동전을 많이 보유한 순서대로 순위를 결정짓는다고 했으니까요. 1차 가주 심사의 주제는 오래전부터 공공연하게 알려져 있었습니다. 불로불사의 단서를 찾아오는 것. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리란 것 이외에는 어떠한 정보도 알려진 바 없었죠. Makes sense. 숨겨진 규칙이나 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하게 이를 모르는 채 참가했을 가능성이 높습니다.
따라서 평소와 같은 즉흥적이고 무분별한 난전을 이어간다면 중간은 갈 수 있을 것으로 예측할 수 있겠군요. 어머, 왜 그렇게 말해, 파우? 우리는 목표를 달성하려면 적어도 2등에 들어야 하는데. I'm telling you, if they were canonically right now the Heisho pack, like identities right now, would they still rank in the middle of the pack, or would they actually rank up like at the top? I mean, I know our Lord of Hong Yuan seems a bit like a self-fulfilling prophecy, but come on. 그래도 아직은 아무 습격도 없는 것 같네요. Sinclair gingerly scouts the surrounding area, anxious that another candidate might suddenly jump out of nowhere and snatch all of Hong Liu's coins away. 아직도 적의 활동은 전혀 포착되지 않는군. 아직도. Altus muttered something similar as she marched forward, on high alert and standing protectively next to Hong Liu's bundle of coins. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치진 않을 것 같네. 여기저기 많이도 달려있군. 엿보는 기계. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 규칙이 있으니 주의해주세요. Oh, damn, so there are rules that they're not saying anything. Oh, so you can actually lose your coins really easily if you mess up some of the infrastructure, especially a camera. 저거 방금 받는 규칙 같은데? 아, 이 복도를 따라가면 길이 이어졌던 것 같아요. Despite everything, Hong Liu still remains calm, which is why I don't trust you. 홍루 씨, 여기 와본 적 있는 거죠, 역시? 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 치우 형님이라면 왔을 수도요. Fucking Chio, of course, maybe, yeah. 그리고 이곳에 걸음을 했던 적이 있는 분들은 이미 Hong Liu stopped. 그래도 길을 잃을 염려는 없으니 다행이네요. 방금 너무 노골적으로 말을 삼키지 않았어? Yeah, he was, and then he stopped because the little thing that I remember from last week was we were shown like a past image of something that Hong Liu saw or experienced. Apparently, that was something that might have changed them for the worse or the better. I don't know. It depends on how you want to see it. So now, whatever that event was is affecting him today, making him do like. It makes him remain permanently chipper, permanently optimistic, never pessimistic. I don't think I've ever seen this man like frown, except in that flashback. That's it. 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한데. 우리가 갔던 대관원, 거기는 어마어마하게 넓었잖아. 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고 호수 같은 것도 보였죠. Damn. 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 가주대전을 벌이는 건데? 그것도 모르나. 예술품은 걸맞은 곳에 전시되긴 마련이다. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 불러서 마치 우리한테 감상시켜주려는 것 같잖아. 어떤 걸? 대관원에 대한 자부심과 영광을, 그리고 공가에 대한 본보기를. 그래야지 장차 가주가 될 자에게는 물론 다른 후보자에게도 널리. Who is this? 우리를 습격하려는 불청객에게 물으려 한 것은 아니었는데. The sinners all immediately took a defensive stance at the sudden appearance of a different candidate. Yeah, but he popped up so unexpectedly. 아, 오해 마. 나는 너희와 싸우기 위해 온 게 아니거든. 1차 대전에서 너희를 봤지. 신기한 기술로 치료를 하던데. 그걸로 1차 대전도 통과한 걸 테고. Oh. 홍루 씨, 누군지 알겠어요? 아니요.
하지만 왕씨 가문분이신 것 같네요. 이야기를 나눠본 적은 별로 없지만요. 왕자우 모를 만도 하지. What? Wang Zhao? My Dynasty Warriors is trying to think of who he'd be related to, and there's only one person he'd be related to. But he died. He fucking died. 마주칠 일이 적었을 테니 나는 골방에 틀어박혀 책이나 읽는 게 유일한 소일거리였으니까. Fair. If he's not here to fight, is he here to make an alliance? Dynasty Warriors is based on the Three Kingdoms. The Three Kingdoms is based on the Dynasty Warriors. Same thing. I mean, you could argue that to some extent. It depends on how you look at it. But yeah, no, I'm thinking about the era of the Three Kingdoms. Sorry, I'm playing with my cat. 오랜 경험을 통해 말하는 건데 우리는 동료 같은 건 안 만들 거야. 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 서로 원하는 바가 충돌하지 않을 것 같으니 동행 정도는 어떠냐는 거지. If this guy only wanted to spend his time reading books, why did he join the family hierarchy evaluation? 나는 가주가 되고 싶은 마음이 있기보다는 뭐랄까 샹치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. 차까지는 너무 거창하고. That's an interesting way to put it, but okay. 가령 이런 식으로 예를 들어볼까? Huh? Did you have to play that sound effect, don't you? Mersal definitely snatched the coin out of the air with one hand. 야, 나이스 캐치네, 메르. This is... 이거 진짜 동전이에요? 그 목숨값이라던. And dude just gave it up like that? 뭐 깨물어 보기라도 하던가. Penny snatcher Mersal. 야, 빨리 해봐. 금과 같은 연질금속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. 이걸 왜 줘도 되는 건가요? 글쎄, 그 사회자가 곧 말해주겠지. The host's voice buzzed from the speakers not long after Wang Zhao's reply. 방금 동전을 자의로 넘긴 후보자가 나왔군요. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고 여러 전략적인 작전을 위해 활용할 수도 있을 테죠. Again, so, man, the host, they're hiding a lot of stuff with this, but okay, if this is your strategy, Wang Zhao, You got me in the palm of your hand. 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군. The host doesn't immediately catch on to what's going on, huh? Took her a moment to react to what Ryoshi was doing in front of that camera, too. 정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가로 설명해 주는 것처럼 보이는군요. 관객들에게 행동에 대해 해설하기 위함일 테죠. 역시 이럴 줄 알았어. 반드시 빼앗을 이유는 없었던 거야. Wang Zhao muttered with some satisfaction once the speakers fell silent again. 저 이거 그럼 다시 돌려줘야 하나요? 그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 도움을 준 값이라고 생각해. Oh. 주니까 받긴 하는데 이렇게 미련 없이 줘도 되는 건가요? 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비하겠지만 아까 말했다시피 나는 포식자보다는 피식자에 가까워서. Okay, but if you believe yourself to be a prey animal, why the fuck did you even join the family hierarchy evaluation in the fucking first place?
the logic doesn't logic. Unless you really wanted to learn about it, but was that really worth the risk? As far as I care, you're a fucking strategist, not a frontliner. 피식자는 말이야, 주위를 잘 관찰해야 해. 그렇게 하다 보면 제일 동전을 많이 모아야 할 사람이 누구인지 알 수 있거든. He's here to chill. Chill Jow. That's what they should have called him. Chill Jow. 그게 나의 전략이야. 오, 그게 우리라는 거야? 동전을 제일 많이 모아야 할 사람이? For now. 지금까지 줄곧 눈총만 봤다가 이런 칭찬을 받으니까 기분이 나쁘진 않은데? 입에 발린 말이다. 저런 고리타분한 유형은 어딜 가나 있는 법이니. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이쯤이면 꽤 순조로운 출발 아니? 이러다가 정말 1등이라도 하는 거 아니려나 모르겠어요. We don't want that. 그래서 어때? 초반에는 정보의 격차가 승부를 가릴 수 있어. 나는 너희의 행동을 통해 탐색을 하고 너희는 정보를 얻는 거지. 적당히 서로 얻을 것만 얻다가 적절한 시기에 헤어지는 거야. 어떻게 하죠? 배신하고 저희 동전을 훔쳐 달아나시기엔 그렇게 민첩해 보이지 않는데요. When the weakest member, according to the value, or what was it, the checkup, says that this guy doesn't look agile enough. Do we believe him? Do we believe Sinclair? Sinclair asked, giving Wang Zhao a side eye. 무작정 동맹을 맺자는 것도 아니고 잠깐 서로 이득을 취하고 갈 길 가는 건 나쁘지 않은 것 같은데요. Sinclair's second weakest. Who was the weakest again then? I thought it was Sinclair who was the weakest. Was it Yi Song? Ah. I think we'll be fine. I think we'll be fine. 어떻게 하시겠습니까, 관리자님? 계략을 꾸미는 것처럼 보이지는 않습니다만 숫자 우세를 앞세워 동전을 더 요구하는 방법도 있을 겁니다. Man, Alt is dirty. He was bragging before Hohenheim said that the order was from his point of view. 이미 동전 1개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로 지나치는 것이 합리적인 선택이다. The Sinner's arguments all sounded pretty reasonable, so I tried to signal to Hong Lu, the actual candidate of the family hierarch war, but... Any thoughts on this, Hong Lu? 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? His reply is terse, cheery, and thoughtless. It seems to me that he's still unwilling to make a single choice. Let's accept his offer. Altus, please keep an eye out. Please keep an eye out for any signs of betrayal. 맡겨만 주십시오, 관리자님. 잘 부탁드려요, 왕자오 씨. 그래, 잘 부탁한다, 가보. 여전히 대관원의 모든 예쁨은 한 몸에 받고 있나? 저 가보기 인사드립니다. Not confident, Hong Lu? 아, 그래. 보기가 왔구나. 오랜만이구나, 보가. 보가 착한 아이답게 대답을 해야 하지 않겠니? 네. 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. 좋으시겠어요, 가모님. 아, 제가 그 가보옥이야? 뭐야, 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데 실제로 보니까 별거 없어 보이는데? 아, 나 엄마한테 제 얘기 들었어. 조용히 해. 함부로 말 걸지 말렴. 나 방금 눈 마주친 것 같아. 그런데 제가 왜 그렇게 예쁨을 받는 거야? 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 받고 싶다. 그런데 쟤
표정 왜 저래? 저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 평탄히 살겠네요. 그러게요. 부럽긴 하지만 글쎄요. 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 없는지. 너 시계가 가끔 본다는 기억 아냐? 왜 우리한테도 보이냐? Ain't these memories for Clockhead's eyes only? Why can't we see it too? That's a really good question. Huh? You saw that too? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다볼 수 있는 능력도 조금씩 확장되어 가는 것 같군요. Is it? I'm not so sure myself. 지금은 그런 정도로 충분합니다, 단테. 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자각해서 원하는 형태로 조절할 수 있게 될지도 모르죠. I feel like that's a lot of invasion of privacy to be able to look in the sinner's like past like that. Nipple baby gaming. Poor dude. Poor dude. 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰랐네요. They still doesn't even care. He's still smiling. If Wang Zhao had also made it into the Dungeon of the Fathoms alongside the rest of us, he must have seen Hong Liu's past as well. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? 여기서 계속 죽치고 있을 생각은 아니지? Oh, nope, he didn't see it then. I guess only the sinners can. But it seemed that the vision was for our eyes only. Unlike the Hong Liu we knew, the younger version of him did not even have a trace of that familiar smile. His eyes were fixed to the ground in silence, and that was all he did. I really am curious why they coddled him so much, though. We got another coin. Yay! Which way do you want to go? Actually, I want to go to both ways, because I want to see what this question mark's about, so I guess I gotta clear everything. God damn it. What the hell was my team set up again? I also forgot what the hell the order of the Blood Fiends was. I thought it was these three first, followed by these two, because I wanted them in that. Unless I really, really want Altus in. Because the only reason I'm bringing him in is because I want him to be involved. Because it's his story. That's the only reason. You know what? I think I'm fine with that. Oh! I actually learned a little bit more about there's a word for it and I forgot the word. The thing that is with the Lamanchaland identities. The synergy, there you go. I learned something a bit about the synergies. Namely, Altus with Don Quixote sucks for some reason, and I don't know why. Like, I know why, but I don't know why she sucks with Don Quixote. Because everyone else buffs up Don Quixote by quite a fair bit, but apparently with skill 2 specifically, it doesn't get buffed up. Which is so odd. I mean, it does get a buff, but like... I don't know, man. She rolls lower but gets more attack weight. That's the trade-off, I guess. It is nice to have an attack weight where it matters. But I can understand why it's not all that great. The only thing I still don't understand how to take advantage of is collecting, whatever the hell the blood water is called. Blood Feast. 라만 차렌들을 뒤엎는다. No, it's just Pekatula. Wait, why are there Pekatula here? Bum, 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 bum. 꿰뚫려라.
We're never gonna hurt these things. Are they even weak to pride? No. Why would something that's prideful be weak to pride? Let alone lust. Well, actually, are they weak to lust? Wheels are weak to wrath and sloth. Gluttony are weak to pride and wrath. Pride, wrath. Whatever the hell yellow is, sloth. Damn. 가족이 되기엔 약하군. Oh, did they ever learn? Not learn. I guess there's probably no reason to say learn. Do you still lose your all your sanity when you land on one of these little elevator squares? A dilapidated wall blocks our path. There's a device on it with a label that says, "Pick up your entry cards here." Next to it is a dial of sorts. Looks like they won't let us through so easily. Is anyone particularly good with these devices? I can't seem to figure it out. Interface with the device. Who will do so? I guess Dawn. Good luck, Dawn. That was a fucking failure. Don Quixote fiddles with the dial for a good while, but nothing happens. We decide to turn around. This seems to be a dead end for us. Nothing happens. Well, so much for that. Oh, so it does take away your sanity when you go through those stupid little squares. I don't like those squares because it just makes the next fight harder. I mean, I get why it makes the next fight harder, but it's still depressing to see the next fight be harder. I can't wait to get my ass kicked. Hey guys, is there a Lobotomy Corporation mod with the Sinners yet? Can I have the Sinners as my LobCorp nuggets? Because I want that. I know it's dumb, but I want that. Yeah, your progress has been saved. Really kind of want to change this to Lord of Honglu, but I'm not gonna. There are? I gotta look into that because it'd be fun to have the Sinners for no particular reason. No literal particular reason, aside from I just want it. Why is this still foggy? We got a certain rumor going on. We traversed down the hallway Hong Nu found, walking in awkward, depressed silence. Why depressed? Until Wang Zhao broke it. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? 어떤 소문을 말하는 건가요? 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 거 말이야. What? Wait, she had a Heishu pick? 뭐 혹시 알아? 가치 있는 정보를 제공해주면 동전을 더 넘겨줘. Having Lord Liu for this dungeon should be fine. I guess the next save point I get, I'll put in Lord Honglu then, because I don't know, it feels like it'd be fine.
Because I don't know, I don't really, I mean, I do trust the reindeer one to some extent, but not enough to be like, it's gonna carry. I mean, Heathcliff didn't carry in his own fucking Canto, but that's because he was base Heathcliff. But at least he still managed to do fine. Especially with no Heisho. Yeah, but he still does the... His skill 3 is still really busted, to me at least. Wang Zhao suggested, gesturing broadly at the coins dangling from himself. 안타깝게도 시춘이와는 호원에 온 뒤로 연이 끊겨서요. 자세한 건 저도 알 수가 없네요. 그래, 뭐 두고 보면 알게 되겠지. 알다시피 흑수를 잃었다는 건 사지 중에 하나가 날아간 것보다 더 큰 손해니까. 만약 소문이 사실이라면 지금쯤 꽤나 고생하고 있겠네. 가시춘 씨, 잘 버티고 있으려나요? Did you guys know the A button works with the controller on Limbus? Can you play Limbus on the Steam Deck? Because I accidentally pushed the A button while taking a sip of my my ginger ale, and I hit the A button. And I'm like, why did it go to? Why did the text skip? 언제나 그랬듯 괜찮을 거예요. 씩씩한 아이니까. Somehow, Honglu ended up comforting Sinclair. Somehow. As we continued down the hallway chatting, we eventually found ourselves before a shut gate. 들어가 보죠. Oh no. Already? Upon entry, you will no longer be able to travel to other nodes of the dungeon. Honglu will be fully healed and have their SP reset to 0. You sure you want to proceed? Yeah. I mean, it doesn't really matter. Everyone's 0. Who are these guys? Oh, She family. Why? I mean, that's why I have you in. Because I expected you to be a part of the fight. 깨끗한 세계를 세우라. 여긴 뭐? 실험실이었던 것 같네. 남아있는 건 없군. 얄팍한 비내음조차도. 숨어있는 쥐새끼는 있지만. 쥐새끼라니! 말 조심해라. 너희는 누구지? 다른 후보자예요. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. Honglu extended a placid greeting. 가복, 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 벌써부터 동맹을 맺은 거냐? 가복 주제? 아, 동맹은 아니랍니다. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을 눈치인데? 저분은 누구신가요? 그러니까요. 사시가문 분이신데 So, nobody. There was an awkward silence. 오하! 아, 고맙습니다. Oh my god. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제 지금 둘이 뭐예요? Was this like a childhood friend of yours, Honglu? 진짜. 아무렴 어때? 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈의 동전을 빨리 빼앗아야 높은 순위를 차지할 수 있겠지. 대체 무슨 배짱으로 난데없이 가주대전에 참가한다고 했는지는 모르겠지만 말이다. 대관원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데 바깥에서 돌아보던 것으론 무료함이 채워지지 않았나 보지? 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참 많더라고요. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸 아셨나요? 이게 누굴 놀리나? 반드시 탈락시키고야 말겠어. 인기가 많네, 가복 도련님. Right? No kidding. Who needs enemies when you have friends like that?
Oh, he's even on the front. That's cute. 皆さん、戦闘の準備を。 She wants something? Really? Oh, because he didn't fucking introduce himself. He just fucking started the fight. He has 3 unbreakable coins in his charge? Okay. Oh, and he still inflicts rupture. That's cute. Wait, does he? I don't know. 10% damage against Honglu. More damage with rupture. No panicking. Fix panic. Shi family charge circuitry. Gain 1 charge every time this unit consumes 10 cumulative charge count in this encounter. Cool. Ugh, these damn engravings. Engravings? That's fun. Your shabby weapons are incomparable to mine. This guy is like... He reminds me of freaking, Nice music. He reminds me of that dude from... Henley. He reminds me of Henley. When she wants something, loses all HP in this encounter. The encounter ends. We got none of the rival candidates' identities except Shishun. Really? Not a single one? Oh, so they all target him. Do you have a buff on you? I can't see because Zoe's in the way. Alright, let's see what we got then. If I could actually see my thank you, Zoe. I may as well farm some free neutral. There you go. That's what I'm looking for. Favored with friendly neighborhood. What's all these neutrals about, dude? On use, gain 5 charge. That's cute. They both have it. I'm back. I got the second wind of energy, so I'm back to being awake. Congratulations. Welcome back to the land of the awake. Oh, now you roll heads? Thanks, Dawn. What was that? What was that freaking clashing? Alright. Alright, cool. 40 먹지. Oh yeah, I forgot that you're sinking. I forgot about that little detail. By the way, do you want to clash? You probably don't want to clash with that, do you? Actually, you have a good chance of winning that. Probably. Actually, no, you probably do. Maybe, we'll see. Currently, I'm re-downloading HSR because I saw that DOT was meta again. Don't worry, he doesn't friendly fire 0 charge. Oh no, I'm not worried about his friendly fire. He only has, well, no charge, you're right. But yeah, no, I wasn't worried about the friendly fire. I'm worried about the friendly fire if he had concentrate somewhere, but he doesn't have concentrate right now.
죄인인가? Damn, that's one hell of a fucking shield. 따스한 피 스며드는군. So the skill 2 is one with the friendly fire. Well, he'll be fine. I mean, I know he'll be fine, but someone will be fine. I wonder why you guys never got an identity for the other candidates. I feel like you should have. Limbus カンパニーの皆さんとご一緒できて本当に嬉しいです。 Struggling? What the fuck is this? I don't know, but he's got way too much shield. Why is he gaining so much shield for? Is it the other guys giving him shields? No. Now RE9? It's Friday, delayed Lolsey. No, I haven't even finished RE8. Once I finish RE8, then we're going to RE9. Also, hi. Lol, I got RE9 and it killed my graphics card mid-stream last night. Oh god, really? I thought it was, like, I dropped to 15 FPS. I thought the game was optimized. At least I was led to believe it was optimized. Was I wrong about that? That it was not optimized? By the way, you looked at the wrong person to look at passives. What, do the other ones have a passive that I should be worried about? If this unit has charge, gain 100 minus charge minus 1 times 10 shield. At 7 plus charge, this unit no longer gains shield with this passive. Oh. Well, that's gonna be a while. It's pretty good when I'm not trying to stream to TikTok and Twitch, so I ordered the 5080 last night. That'll last you a good while. But that must have been really expensive considering the prices on everything are going up. Losey, you need to tell me, you need to teach me AMD stuff. 5080 should last me a long while. Power supply and card, it was 1500? Ow! 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 Dude, I just felt a fucking aneurysm happen right now. I'm sorry, I had a heart attack happen just now for your wallet. What AMD stuff do you need? I need to know, I want an AMD card that has a lot of VRAM. Like 16 or higher, and I've only heard that AMD is the one that really, like, pushes that. $9070 XT. Oh, that's not that bad of a price. How's it compared to the 5080? It's about a $700 card, 10 to 15% less frames than a 5080. It's comparable to a 5070 Ti. Oh, that's not bad, actually. That might actually be super worth it to pick up, then. At least for something I want to pick up, you know? That sounds great to me. It definitely sounds great to me, especially because, like,
How much VRAM does this thing have? $16, nice. The only reason I didn't do it last night was because I'm loyal to NVIDIA. For some reason, I like NVENC encoder, but AMD is making progress on theirs. That might be one of the things that stops me from going to an AMD card, because I do like the encoders for NVIDIA. I am using the encoder for that one for streaming purposes too, so it's kind of hard to be like, oh yeah, you should switch, but yeah, I could, but like, have you seen how useful have you seen how useful that fucking encoder is? Everybody's staggered, except for those two. 뭐 쳐주게! 따스한 피 스며드는 왕의 비호를 하사한다. I almost finished them off. If I actually just focus fired them, I would have actually taken them out. Honestly, AMD encoder fine, but if you're a competitive shooter gamer, I would stick to NVIDIA. I do not play competitive shooter games. The closest shooter game I played in recent memory right now would be like Doom Eternal, probably. NVIDIA also has some ray tracing support, so if ray tracing is important to you, if ray tracing is not important to me at all. You gave me the urge to run Mirrored Dungeon. How dare you? What team should I use? Sinking. I've never seen Sinking Deluge before, and I'm curious what that does. Oh man, I could just auto this. I don't even have to do anything. It's just a win. Actually, wait, he's still got 100 shield. It's not really a win. 행진의 꽃, 이것이 서곡의 피날레다. Solar Burst Salt? It's been an hour, by the way. Drink some water. I got water right here. Oh, this motherfucker gained more fucking skill slots. That's cute. I like how a bunch of them are unopposed. Doesn't matter to me. 왕의 비호를 하사한다. 아류탄초 경연육시 찢겨라. I might get a phone upgrade for my phone tomorrow, so I'm psyched if I do. What kind of phone are you getting? 있는 동전들을 남김없이 내놓도록. 남김없이 라고 하기에도 얼마 안 되는 개수일 테지만. 하지만 이걸 다 빼앗기면 바로 탈락인데. We can always just take 2 coins. Leave you with 1. 그래, 마침 잘 되었군. 이곳의 탈락자들은 즉결 처형인가? 그런 규칙은 없었어. We don't know that yet, do we? 자, 몇몇 후보자들이 드디어 뜨거운 만남을 가지게 되었습니다. 이번 대전의 핵심은 제한 시간 내에 최대한 많은 동전을 모으는 것이죠. 후보자 간의 협력이나 포섭도 좋지만 원만한 대화가 이루어지지 않을 때는 무력이 좋은 답이 되어질 겁니다. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 곳곳에 숨어있는 홍원의 그림자들이 퇴장을 도와줄 테니까요. Oh. 아, 반항은 하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다는 행동이 빠르신 분들이라고 들었거든요.
What, are we talking like color fixer level here? Jeez. Ideally a Galaxy, but I don't think I can get a deal for trading in a Google phone, so I think the Pixel 10. You never know until you ask. 흑수를 배치한 모양이군요. 그딴 게 어딨어! 물론 동전뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기셨다면 시체의 퇴장을 도와드리게 되겠지만요. Damn, host! That was so dirty and dark. Where the hell is Zoe? She was here a moment ago. 그렇다는군. 시체로 퇴장하길 바라나. 아니면 그 몸뚱이라도 건사하는 걸 원하나. 전부 드리겠습니다. 마음껏 들어가십시오. Thank you so much for your donation of coins. 자, 사시 가문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 박력 있는 상대 세가의 기세에 짓눌렸군요. 탈락자는 복도로 나가 무기를 버리고 대기하시면 됩니다. 탈락한 후보자는 가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈당하며 아, 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. 시화센. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 모은 거야? 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 끝내고 이 기분 나쁜 공간에서 나가면 좋겠다. 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. 이는 모종의 실험실을 꾸민 것으로 보이오만. Yisong's eyes scan over the various machines that are messily strewn about the room. 공시 가문의 실험실이었겠지. 큰말 봤어. 금기를 어겼는지 가문 자체가 멸망했다던데. Imagine if we run into Shi Yihua down here. He'd probably get pissed at us because of... Actually, no. Why would he even be down here? It's a real question. 홍무 씨의 말이나 공시 가문에 대해 들려오는 걸 보면 정말로 다 죽은 것 같았죠. 다시 가문이 지금처럼 대단한 위세를 가지기 전의 일이었지. It would be funny. 그때의 공시가는 실로 대단한 가문이었는데. His first evaluation swept the judges away. 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어내는 것은 쉬운 일이 아니었을 텐데 그들은 그걸 해냈거든. 공시 가문이 홍원을 넘어 도시의 이바지한 공이 대단했기 때문에 다른 가문들은 그저 우러러 볼 수밖에 없을 정도로 까마득한 격차가 있었지. 네, 다양한 연구를 많이 해왔다고 들었어요. 뭐 비록 끝은 좋지 않았지만 말이야. 그럼 어떤 종류의 실험을 했는지도 전혀 남아있지 않다는 건가요? 그렇지. 이 도시에 있는 관련 자료들은 전부 소실, 실험의 정보가 담겨 있는 거라면 발톱이 작은 부스러기 하나 남기지 않았을 테니까. 새로움을 추구하다 욕심이 과해졌을 수도 있겠구려. 연구자들에겐 흔하다면 흔한 일이지 않은가. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 고개도 돌리지 않았어. 불경스럽다고 말이지. Welcome to the other society, Queen of Hatred. For real, for real. 그때 당시에 난 어려서 어른들께 전해 들었을 뿐이지만 말이야. 홍무군은 그때를 기억하시는가? 저도 10살 남짓했던 나이였기에 또렷하진 않지만 네, 기억하고 있답니다. 욕심이 감당할 수 없이 무거워져 공가의 하늘이 무너지고 땅이 꺼진 날. 하지만 결국 우리도 언젠가는 종이장처럼 사라질 것에 불과할 테니 그래서 무엇이든 과하지 않도록 비워내는 것이 중요한가 봐요. Honglu spoke so calmly and clinically about the day when countless lives were lost.
응원과 후원의 무한한 번영을 위해서 오신 모든 감사합니다. This must be a recording from before the Khan family's complete annihilation. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 후원의 모두가 영원한 삶에 가까워질 수 있도록 반드시 해낼 수. Hold on a minute. If it's a taboo that whatever the hell the Kong family did in order to get wiped out by the head, wouldn't immortality also be considered a taboo? Trying to actually achieve it? 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합의 순서가 어긋나기 때문이네. 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하수는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지. 이러면 공시가에선 어떻게 하겠나? 쇠의 기운을 가진 황금이나 백자객을 중간에 넣으면 재료의 기운이 서로 상생하여 조합이 가능해질 것이오. 그래, 기본적인 환의 조합 방식이지. 하지만 사실 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행팔계만을 따르는 게 아니라네. 오행을 맞췄다 해도 육식갑자의 성질을 가진 재료들은 실상 다른 효능을 가지더군. I was understanding fine until they mentioned the 5 phases and 8 trigrams. What is that referring to? Is that referring to... I'm assuming it's referring to the elements in some way, but when it says 5 phases and 8 trigrams, what does that mean? 5 phases and 8 trigrams. Wood, fire, earth, metal, water are the 5 phases. The 8 trigrams are heaven, earth, thunder, wind, water, fire, mountain, lake. Huh. Oh, Jesus, there's a whole fucking thing for this, too. If someone figured out immortality, the head will yoink that shit. Jesus, dude. Fire creates earth, creates metal, creates water, creates wood. Wood creates fire. Fire destroys... Fire attempts to destroy metal, but metal... This is interesting. It says metal insults fire. Metal destroys wood, but wood insults metal. Water destroys fire and insults earth. Earth destroys water, insults wood. Man, this is such a weird line. Line? No, whatever the hell this is that I'm looking at. Wood feeds fire, fire creates earth in the form of ash. Earth bears metal, metal enriches water, as in water of minerals is more beneficial to the body than pure water. Water nourishes wood. Wood parts earth, such as roots or trees, that can prevent soil erosion. Earth dams or muddles or absorbs water. Water extinguishes fire, fire melts metal, metal chops wood. Fire evaporates water, water washes away or penetrates earth.
Earth breaks wood. Wood dulls metal. Metal shields against fire. Man, that is such a... And they came up with this shit? That's a really good interpretation of how this shit actually works back then. And it's pretty fucking, like, spot on. I like this. I like learning about this stuff. 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 몇 시, 몇 분, 몇 초에 만들어졌는가에 따라 환의 특성과 질에 영향을 주지. We're even bringing the space time? They had a lot of time to figure this out. Yeah, clearly. 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법을 그대로 따랐는데도 효과가 다른 환이 제조되곤 했던 거군요. 조합된 환을 어디에 보관하고 언제 응달에서 꺼낼지에 따라서도 변하는 법일세. 환약사라면 항상 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야 한다는 점 유의하시게. Hi, Rich. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. 든든하오. 배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 역시 그대밖에는 없을 걸세. 부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 않았는데 이리도 간단하게 풀어버리시다니요. 저희가 도리어 면목이 없어요. 그대들의 아량이 깊고 넓은 덕에 이리 돌려받는 것이지. 가모님의 능력과 수완이 좋은 덕택이죠. 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을 많은 사람들이 두고두고 우러러 보아야 한다고 생각합니다. 그래야지 가모님을 통해 모두가 희망을 가지고 살아가지 않겠나요? 옳은 말이지. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리라곤 누구도 상상하지 못한 일 아니었겠는가. 아, 그렇게 생각하진 않았답니다. 혹시 제 말에 기분이 상하신 거라면... 아닐세. 틀린 거 하나 없이 옳은 말이었으니 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 마음만 먹었다면 내가 가주 자리에 앉기 전부터 쉽사리 밀어낼 수 있었다는 걸 알아. We love flashbacks and their muffling of the voices. That's why I was checking the volume, because I was so confused. I'm like, why does it feel so much lower than normal? No, the voices are just muffled. More than they need to be. 공가의 입지를 더 돈독히 다지고 싶었다면 충분히 그랬을 걸세. It also doesn't help that I have my AC on right now, so I get even more muffled voices here and there. Speaking of that, seriously, where the hell is my cat? She, like, was here and then she disappeared. Did she go to the window? I don't want to call her out right now because if she's actually, like, relaxing and sleeping on the window, I don't want to bug her. 오히려 우리는 가주 대전의 예상치 못한 결과에 감복하였소. The search for Zoe. The search for Zoe continues. It's not here, though. 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로운 전략을 세워 1등을 쟁취하였으니 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와주어 고마운 마음이 크네. 그런 말 마시게. 나야말로 이 변변치 못한 재주나마 나눌 수 있어서 다행이지. 홍원의 무궁한 번영을 바라는 건 이곳의 모두가 매 한 가지 아닌가. 할머니, 이번에도 새로운 환을 만드는 건가요? 그래, 보가. 받은 업을 갚아야 하니 말이다. 저도 계속 같이 와야 하는 거예요? 할머니랑? 그래, 이건 네가 앞으로 계속 지켜봐야 완성되는 절경일 테니. 폭록은 이곳에 꾸준하게 걸음했던 것인가? Damn, Yisong had to interrupt that, be like, you were here often? This much? 네. 할머니가 제 손을 이끌고 이곳으로 놀러 오게 하셨거든요.
너희가 잠깐 멍 때리는 동안 내가 또다시 생각을 해봤는데 말이야. 꽤 흥미로운 상상을 떠올렸어. Collectively spacing out. That's what he calls it, and he just sits there. He just sits there and accepts that they're like, oh, they're collectively spacing out. They did this when we met. I'll just let them do this again and see where this goes. 제한 시간이 끝났을 때 순위를 결정짓는 게 이 가주 선발 2차전의 핵심이니 분명 이렇게 생각하는 후보자도 있을 거야. 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 가만히 숨어 있으면 꽤 높은 순위를 노려볼 수 있는 게 아닌가 하고. 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 유효한 전략이겠군. 그러니까 말이야. 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 그런 후보자들만 있으면 보는 사람들이 헉 재미없지 않을까? Oh shit, he is right. Oh, there's probably some kind of... Oh... What if after a certain amount of time you lose a coin? Because one of the Heisho pack, who's probably hiding in the shadows, has to take one away from you or something. 아마 분명 I sensed a very subtle vibration the moment we walked out of the lab into the hallways. Wang Zhao must have felt it too. He stopped in his tracks and looked around. 무슨 소리 안 들려? 자, 그럼 동행은 여기까지로. 잠깐뿐이지만 즐거운 대화였어, 가보. Zoe, there you are. 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져야 할 사람은 아닌 것 같아. What? 대전이 끝났을 때 서로 원하는 걸 얻을 수 있기를. 애초부터 중도까지만 함께할 차이긴 했지만 좀 갑작스럽긴 하네요. 그래도 뒤에서 칼로 찌르는 것보단 낫긴 하죠. 이대로 헤어져도 괜찮은 걸까요? 저절에 신경 쓸 시간은 없을 것 같군요. 천원, 3시 방향으로 전력 질주한다. 어? 뭔데? 이유는 알려주고 뛰라고 시켜야지. 앞을 봐라. 바닥에서부터 벽이 올라오고 있다. Oh. They're using the same technology that was from the rest of the place in this district, where things are moving. That's when the host's cheerful voice began booming from the speakers, excitedly explaining the situation. 자, 이쯤에서 새로운 규칙입니다. 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 계속 줄어들어갑니다. Yep. 혹시라도 줄어든 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 막혔다면 당연히 실격입니다. Oh shit, that's just straight up elimination? Doesn't even matter how many coins you have? Fuck. 역시 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리빨리 행동하시는 게 좋겠네요. You're just straight up killing them that way? Jeez. We began sprinting full speed to where the walls were starting to rise from the floor. The host's snidely chipper tone taunting us the whole time. 아이고, 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요. 아이쿠, 새가들이 뿔뿔이 흩어지는 바람에 혼자 남겨진 후보자도 보입니다. Uh-oh. 동전은 안 흘리게 잘 간수하셔야죠. I wonder who that is. Because that means they're by themselves now, right? Oh, we got another 3 coins from that too. Nice! Oh, wait, what? Wait, hold on, wait. Holy shit! First place has 16 coins? That's what that shit is? So we know this information? Also, Jachio has got 3rd place 12 coins. That's kind of dangerous, isn't it? Who the fuck has first? If it's not him? Who's got second if it's not him?
Wait, what? What? Oh, that's dirty. Wait a minute. Wait a fucking... That's actually really cool. They literally actually locked off the rest of the areas. Alright. Alright, game. I see what you're playing at. I like it. I like that little immersion you got there. 여기 떠나기 전에 저는 면상은 꼭 후려치고 만다. Man, I really should have done some cardio with you guys. I don't know why the dungeon is so foggy. Hi, Bisky. My legs were screaming at me to take a seat and rest, but we simply did not have the time to sit still. We've got no choice but to keep on running. 홍무군, 어린아이의 시선에서 과거의 이곳은 It definitely did not, unless he was a child who was being experimented on. 무료하지는 않았는가? 할머니는 환에 있어서 정말 많은 것을 알고 계시는 분이었어요. 이곳을 쉴 새 없이 진두지휘하면서 연구원분들께 지시를 내리셨죠. 그래서 보고 있기에 무료하진 않았던 것 같아요. 그리고 I'm gonna add this game to my wishlist. Biscuit is free. It's just a gacha game, it's free. 홍무군? 떠올려보니 할머니가 이곳으로 가자는 말씀을 하셨을 때마다 Free? Yes, it's free! Those are really fun. I like it a lot. The story is fantastic, but I've always loved the stories that Project Moon has always thrown out. Even Lobotomy Corporation, while it was really fucking difficult as a game, it still had a nice story going for it. It really did set the tone for the rest of the entire franchise, though. 조금은 반가운 마음이 들었던 것 같네요. Huh? 왜요? I love free. 그건 That's when Altus suddenly came to a stop, raised your fist in motion in a way that caught everyone's attention. She'd been walking ahead in the vanguard. 다들 멈춰봐. 앞에 뭐가 있나 본데? 한 명인 것 같다. 세가에서 떨어져 나간 후보자면 좋겠군. 혼자라면 손쉽게 동전을 얻어낼 수 있을 테니. Altus muttered with a bit of anticipation. It really seemed like she was in her element here. 괜찮아요, 오티스 씨. 저와 안면이 있는 분이시네요. However, contrary to Altus's wish, she was not one of the candidates. Huh? Oh, I was not expecting you to be separated from your clan. 설씨가의 호위를 한다는 자였던가. 대호, 왜 혼자 이곳에 남겨져 있어? 신기하네. 방금까지 네 생각을 잠깐 하고 있었거든. 오라버니? For the briefest moment, Daiyu's eyes looked at Honlu with disbelief before hardening into a stern expression. 제가 그대들의 경기를 산 모양이군요. 실례했습니다. 벽이 갑자기 나타나서... 아니, 제 부주의로 인해 세가와 떨어지게 되었습니다. 그럼 세가 사람들이나 따르던 후보자가 어디 있는지도 모르는 건가요? 예. 하지만 여기에 있다가 다른 후보자들을 마주치기라도 하면 비록 세가의 일원에 불과하더라도 제거하려 하겠죠. 그 편이 앞날을 위해 이로울 테니. Ah, finally I'm free from the clutches of Canto 7. And you're watching something from Canto 8? You, sir, or madam, are very, not spoiler avoidant, are you? 대호, 그럼 이곳에서 계속 네가 따르는 자를 기다리려고 한 거니? I spoiled myself already, ouch. I'm sorry to hear that. 네. 저도 모르게 믿고 싶었나 봅니다. 잃어버린 자리에서 가만히 기다리고 있으면 언젠가는 되돌아올 거라고. Well, I don't, so no spoilers, please. 그럴 리 없지. 공간은 점점 줄어들고 있고 고작 한 명을 찾기 위해 위험을 무릅쓰고 다시 돌아오진 않을 테니. 그렇군요.
맞는 말씀입니다. The air between us became palpably awkward with an impressive rapidity. 오라버니는 다른 후보자보다 조금 더 유리할 수도 있었겠군요. 이 장소가 누구보다 익숙할 테니까요. 그렇지 않습니까? 예전에도 지금처럼 끝까지 아무것도 말해주지 않으셨죠. 공멸일 이후 오라버니를 모셔야 했던 그 긴 세월 동안에도. 보고라버니 여기로 와. 아휴, 오늘도 왜 이렇게 울상이야? 오늘은 오라버니가 좋아하는 놀이를 하기로 했잖아. 아니면 오라버니한테 또 못되게 구는 사람들이 있어? 내가 어제 선생님께 새로운 무술을 배웠는데 그걸로. 아니야, 괜찮아, 대호. Just casually yearning for the priest of La Mancha land, both Gregory and the actual priest. I have both! Well, actually, I'm gonna have one, but not the other one. I have all the La Mancha land identities. I'm happy with that. Gregnet. 다들 나한테 왜 그런 말을 하는지는 아직도 모르겠지만 I'm Gregnet! 그래도 언젠가는 사이가 좋아질 수도 있을 거야. 보옥도련님, 혹시 가무님이 어디 계신지 아시나요? 실험실에 조금 더 있다가 오신다고 했어요. 어쩌지? 가무님께 드릴 말씀이 있는데 조금 급한 거라. 이 몸을 지속시킬 환이 더 필요한데 가무님이 계속 답이 없으셔서 아무래도 직접 찾아뵙고 말을. Whoa! Whoa, 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 whoa! 괜찮으세요? 오라버니, 내 뒤에 숨어. 이 사람 홍원의 사람이 아니야. The fucking claw. I didn't think Hongloom or her met a claw. What the shit? 자신의 복제 몸을 폐기하지 않은 지 일주일이 넘어갔구나. Oh! Clone? 어리석기는. 뇌까지 복제한 몸은 반드시 일주일 안에 하나만 남도록 폐기해야 한다고 당부를 거듭했거늘. 어떤 병도 없는 몸과 깨끗한 정신으로 사는 것을 기어코 멈추지 못하였구나. 할머니, 이분은 어떡해요? 머리는 금기를 어긴 자를 절대로 살려두지 않아. 그들이 무서운 이유는 모든 것을 지켜보고 언제 어디서든 나타나기 때문이란다. Jesus, that's fucking fast! It's like you really do only have the 1 week. You got a clone, you got a week to get rid of it. You don't get rid of it in that week, the next second that takes over after that week, that claw's coming in and killing that shit. Doesn't matter which one, the clone or the real one. 밥을 먹다가 잠에 든 순간에도 혼인을 치르는 중에도 금기를 어겼다면 그들은 맥락을 신경 쓰지 않고 찾아와 형을 집행하지. 마치 그러한 자연 현상이 있는 것처럼 말이야. Not unless you kill Lab of T-Corp. I thought, wait, why T-Corp? Is it because of the time thing? Big meaty claws. 이만 가자꾸나, 오가. 오라버니, 함부로 만지지 마. 이미 숨을 쉬지 않는 것 같아. 그래도 이렇게 눈을 뜨고 있는데 눈은 감았으면 좋겠어. 마지막까지 아무도 남지 않은 이 장소만 바라보는 건 슬프잖아. The time limit is 1 week as experienced in A-Corp.
Bring it on, old man. Bring it on. 오라버니, 이곳에 내일도 오고 모레도 와. 어차피 할머니가 매일 나를 데려올 거야. 굳이 바라지 않아도 그렇게 될 텐데 왜 그런 말을 하는 거야, 대호? 왜냐하면 오라버니를 보고 있으면 꼭 금방이라도 세상을 떠나버릴 것 같은 표정이란 말이야. 알았지? 나 혼자 이곳에 남겨두면 안 되는 거야? 나도 이곳이 무섭고 막막해. 그래도 오라버니와 윷놀이를 할 생각을 하면 그래도 조금은 괜찮아질 수 있단 말이야. 제적일이구나. 제적일의 날은 싫어요. 종소리도 듣기 싫고요. 보호가, 우리는 제적일과는 무관하단다. 대관원에서는 방이 넓어지면 넓어질 뿐 저들 할머니, 언젠간 대관원이 바뀔 수도 있을까요? 무슨 연유로 그런 이야기를 하는 것이냐? 왜냐하면 저는 이 대관원이 괜찮아요? 잠깐 멈춰주세요. 이 사람을 붙잡아주세요. 이러다가 떨어지겠어요. 예? 하? 저자는 이미 글렀습니다, 도련님. 저희가 도와드린다고 해서 소용이... 저렇게 고통스러워하고 있는데 어떻게 지나쳐요? 도와주세요. 제발요. 보호가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. Man, poor kid has to learn. Poor kid. Like, they had to get indicted into the... No, indoctrinated into the whole will of the city. Right? The ways of the city. And then the ways of this specific district. And he hated it. He I could see a universe where Hong Lu met Carmen and was moved by her words. Quite easily, actually. I'm starting to wonder if all the other sinners would have been moved by Carmen with their speech. 그럴 땐 어설프게 구하지 않는 편이 이롭지. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 Hong Lu is out, Chief said. 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 지난 제적일 때도 너는 이곳을 곧바로 지나치지 못하더구나. 그리해서 네 행동으로 목숨을 구한 이가 있었느냐? 아니요. And the fucking grandmother shoots him down even more. God damn. 그래도요, 할머니. 그래도요. 그러거라. 깨닫는 편이 이럴수록 좋을 테니. Oh? 왜 그러니, 보호가? 잘못 봤나 봐요. 눈이 마주친 것 같았는데. Once the memory faded, Lin Daiyu stumbled before leaning on a wall. Did she experience that too? 왜요? 어째서 다시 보고 싶지 않았던 옛날 장면들이. Damn, what? She can experience those too? Wait, then why did Wang Zhao not experience anything? Huh? Is it because he didn't have any history of Hong Lu? That glance was pretty important. It must have been because, Chio saw everything, yeah. He was watching a young Hong Lu. Wait, she saw that too? 방금 우리가 본 걸 너도 본 거야? 당신들
무슨... 단테, 좀 전에 이야기했던 능력의 확장에 이런 것도 포함되었을지도 모르겠군요. So does that mean I can show our sinners past to non-sinners too? And it's totally out of my control? 가능성을 완전히 부정할 수는 없지만 그렇게 완전한 무작위로 작동하지는 않을 테죠. 조건이 있을 겁니다. We need to silence her. No, we don't. She's an ally now. Welcome to the team, Lin Dayu. 기준이 뭘까요? 아까 왕자우라는 분은 아무 반응도 없었는데. 해볼 수 있는 추측은 감정의 고조와의 연관성, 수감자들에게 발현되던 능력도 평온한 상태에서 이루어지진 않았다고 보입니다. 그렇다면 수감자의 감정이 고조되는데 영향을 끼칠 정도로 강렬한 기억, 그 안의 인물이라면 공명 반응을 이끌어낼 수 있을 테죠. Honglu? 대호, 네가 그리 말했는데도 결국 너를 대관원에 혼자 남겨두게 되었네. 그러니까 너의 원망은 정당해. 제가 듣고 싶은 건 그런 말이 아닌 거 아시지 않습니까, 오라버니? 그날 이곳에서 무슨 일이 있었는지 조금도 이야기하지 않고 그저 웃기만 하셨죠. 지금처럼요. Honglu's only solace in those unwilling visits to the laboratory was that he got to spend time with Lin Dayu. 그날 이후 대부분의 시간을 대관원에만 틀어박혀서 바깥에 나오지도 않고 제 물음은 핑계 좋은 웃음만 지으면서 얼버무리고 그러다가 돌연히 대관원을 떠난다 하셨죠. 공멸일의 사건으로 소중한 사람들을 잃은 건 오라버니뿐만이 아니었는데 아니 애초에 오라버니가 진정으로 소중히 여기는 사람이 있기는 하셨나요? There was a silence. Her questions were sharp and thorned, but Honglu made no attempt at making excuses or denying her accusations. 맞아, 대호. 나보다는 네가 겪은 아픔이 훨씬 더 클 거야. 헤아릴 수 없을 만큼. 하지만 설사 네가 모든 걸 알게 된다고 한들 그 지식이 네 아픔에 무엇을 해줄 수 있을까? 괴로움도 즐거움도 전부 찰나에 불과한 거야. 그저 흘러갈 뿐이었으니 흘러간 걸 잡으려 해도 잡을 수 없어 마음만 괴로워질 뿐이겠지. 알고 있어요. 하지만 제가 무엇보다 견딜 수 없었던 건 무엇이 오라버니를... 죄송합니다. 다소 감정이 격해졌군요. 주인도 아닌 다른 후보자에게 이런 감정을 드러내는 건 옳지 않은 일이었습니다. 무례를 용서하세요, 오라버니. 그 중요한 이야기 중에 미안한데 슬슬 자리를 옮겨야 할 것 같지 않아? 꽤 많은 시간이 지체되었습니다. 머지않아 이곳에도 벽이 올라올 테죠. 대옥, 네가 괜찮다면 우리랑 같이 움직이겠어? 고차 노이를 만날 때까지만이라도. 그건 연민을 적선하시는 건가요, 오라버니? 아니, 혼자서 이곳은 위험하니까. 오라버니와 함께 다닌다면 아까와 같은 기이한 환영을 Shit, you might. You might see more of that. No promises, though. 글쎄. 그건 내가 아니라 관리자님의 힘이라서. 네가 계속 보는 걸 권하고 싶진 않지만 말리진 않을 거야. 그럼 실례하겠습니다. 동행에 폐가 되진 않도록 노력하겠습니다. Plus one goon. Temporarily. Fucking elevator. Man, there's a lot of checkpoints, isn't there? Also, we're gonna switch over to Lord Honglu. Do I have all the ego that I want to equip?
kinda. I'd rather use Dimensional Shredder instead of that one. Wait, all of his shit's uptied to 4, even his egos. That's so busted. I know I did not uptie any of these to 4. Are you crazy? Why would I do that? +1 what? +1 goon. She's actually helpful, unlike she should. Is it because she's a trained swordsman woman? Oh wow, a lot going on over here. Chamber of the Condemned. 1 enemy? 내 명을 들은 시비수. 결집이다. But the collab ego works with Dimension Shredder, works really well with Lord because of his poise. 들어가 보는 편이 좋으려나요? Yeah, but I like Dimension Shredder because it clashes well. I mean, it clashes really well. Not just clashes well, it clashes really well. Yeah, what should we do? 네가 결정하던가. 반장이라면서. Heathcliff replied nonchalantly. 뭐 그럼 들어가 보죠. Eh? What the fuck happened? It's only been 5 minutes! 그래, 자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 돌아서서 가는 거야. 어떻게 된 거냐? 아니, 저는 이럴 줄 몰랐죠. Yeah, neither did I. I don't even know what I even saw, and I was looking at that thing pretty closely. So, does that mean we can move on like nothing happened? Or is this a case of no backseas? That's when the host's voice, after a long silence, suddenly began buzzing again. Don't you fucking say it. 이런! 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 실명은 언급하지 않겠으나 제거의 기회를 드리겠습니다. You son of a bitch! Fuck you, disembodied voice in the sky! 관리자다리! 이럴 시간이 없지 않은가? 이대로 있다가는 사람들에게 민첩한 겁쟁이로 보이고 말 거라네! Don Quixote ran up to the door and began bouncing up and down with genuine panic. We did see something pretty ugly looking in there, but it wasn't an abnormality or a distortion. I don't feel like anything like it around here either. 그건 더 문을 열기 싫어지는 발언인데. That does make it worse. 조용하는 말밖에 안 하는 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 항상 정보가 있었어요. 들어가죠. 무엇인지 왜 여기에 저런 게 있는지는 직접 맞닥뜨려야 알 수 있을 테니까. Ishmael, now motivated to make up for her earlier blunder, confidently opened the door. 저거 세목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 걸려 있다. Oh, so wait, what happened? Another demonstration of Mersault's impeccable observation skills. 정말이네요. 왜 목에 동전이? 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 저 동전을 얻을 수 있다는 거겠지? 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. I really don't want to know why you're saying we. The thing endlessly repeats an unknowable mantra. It sounded at once desperate and hopeless. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. 네, 방금까지 단테 씨가 말한 거잖아요. Hong Li began as though he recognized them. 저분들은 사람이에요. Okay, but you said people. I see one
individual person, not people. 홍원의 죄인들이죠. Huh? The condemned howled madly as they charged us. The condemned? As in more than one? I only see the one. Oh, I see 3 now. No. A failure? Collide, pandemonium, frantic pummel, prone. That's a lot of shield. Gain defense level up equal to the number of times the seaman was hit by the enemy skill attacks divided by 2, max 10. So they don't have anything special. They just exist. Boluses made entirely without animal testing. So they— oh right, the boluses are all human tested. So I asked what were my PM— so I was asked what were my PM waifus, and I made a list. Want me to take a screenshot to show who I picked? You can also just put it in the chat. Answer me, Heisho Pack! You're by yourself! See, this skill. This is dumb. This skill does way too much fucking damage. At least it does too much damage inside of, Merit Dungeon. I mean, look at that. For a skill 3? Are you— wait, are you already at 30? Hey, wait a minute. Doesn't he do more damage because we have more coins? Don't we have like 7 coins right now? Crap, it buffered a lot. What'd you say? Just put it in chat, Sinclair. Tell us your loves in the chat. Also, he really is a 39 SP. Okay, I have a question about this when it comes to Hong Lu. Specifically, the Lord of Hong Lu. Does he get sanity faster or something, or am I just crazy? Because I feel like he always gets to max, he always seems to get to max sanity a lot faster than everybody else does. And I don't know why that is. Maybe it's just random luck or something, I don't know. I feel different. I'll see if it fits with the character limit. Fair enough. Fair enough. With a simultaneous click, the coins hanging from the condemned's neck clattered to the ground. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차렸겠지만 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. 그 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고, 마침 또 한 후보자가 동전을 획득했군요. Despite the host's energetic voice, we couldn't help but be disturbed by what Hong Lu said. 홍원의 죄인이라니. 그게 무슨 소리야? I believe it's because he's getting the killing blows. Is that why? I forget that you do get 10 SP. Well, I say 10, but minimum 10 for a kill. I feel like it never happens enough for me, and I never noticed that it's a thing that's contributing to the overall, like, fight. What is the implication of that particular choice of denomination, Hong Lu? Condemned. 예전에 어르신들께서 제게 들려주신 여러 가지 옛날 이야기들이 있었어요. 그리하여 얼굴 위로는 달개 볕이 붙고 다리 아래로는 염소의 굽이 움직이고 팔에는 고목이 자라게 되었으니 환에 대한 실험을 말하는 것이요? 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 은밀하고 귀중한 환을 위한 실험실이 존재한다고 들은 적이 있어요. 그 실험을 죄인들을 상대로 벌였던 거군. 적지 않은 날개에서 심심치 않게 벌이는 일이긴 하지. 모든 화는 티끌만한 욕심에서부터 시작되는 것 같습니다. 분명 홍원이 원하였던 불로장생도 처음에는 이런 모습을 바라고 시작한 게 아닐 겁니다. 보고라보니 왜 이렇게 늦었어? 미안. 오늘은 가모님의 실험이 늦게 끝났어. 좋겠다.
나도 저기 안에서 하는 실험 보고 싶어. 왜 흉만 들어가? 내가 가도 잘 배울 수 있는데. 난 배우러 가는 게 아니야. 그럼? 모르겠어. 그냥 보는 거야. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 안 해도 걱정 없이 살 수 있을 텐데. How cute. Oh, this is for the entire Project Moon universe. I thought for just Limbus. Sorry, that's for Ruina? Malkif, Hod, Geb, Ari, Naoki, Pierre, Julia, Sayo, Tamaki, Yuna, Dalek, Tanya, Meow. Who the hell's Meow? Pamela, Elena, Leslie, Bamboo-Headed Kim, Cecil, Martina, Greta, Mio, Morai, Iori, and Zena. Ain't no way Morai runs below Greta. Not in that order. I thought you were gonna put the order. 가문의 옥이라서 그런가? 야, 가환. 너 그런 말 쓰는 건 안 좋다고 말했지? 내가 어제 무슨 수련을 했는지 보여줘? 아, 미안해. 다음부터는 안 그럴게. 아무튼 오늘은 공놀이를 하자. 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. 그런 놀이를 왜 해? 어? 재밌잖아. If I did God, that's gonna take me a few minutes. You're complaining about a few minutes? Oh, Sinclair. Oh, Sinclair. 나는 화만들기 놀이하고 싶은데. 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. 안 돼. 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. 형도 낄래? 화나, 안타깝지만 나는 그 엄숙한 경기에 깰 처지가 못 되는구나. Fine. Give me a few minutes. Yay! 내가 가면 규칙 위반이라고 대우기가 한 소리 할 거 아니냐? 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지? 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는 환 만들기 놀이를 하자. 그리고 내일은 보호 오라버니가 좋아하는 놀이를 하는 거야. 나는 다 좋은데. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? 조급함 일줄은 내 알고 있어만. Oh, by the way, the reason I put Kim in there is because it's a meme. I'll put it in the Discord. It's a meme for Bamboo-Headed Kim? Come on. I thought you actually liked Bamboo-Headed Kim. That's a betrayal. 지난번에 언질한 그 13번째 흑수에 대한 계획은 정말 자신이 있는 것이오? 13th branch of the Heisho Pack? 언제 내가 실패한 것을 본 적이 있는가? 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수는 예로부터 12무리만 존재하여 그 수가 제한적이기에 좀처럼 가문 간의 균형이 깨지기 힘들지. 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만 무결하지는 않다는 것쯤은 자네도 알지 않는가? 순간적으로 폭발하는 힘 뒤에는 그만큼 막대한 육체적 대가가 따라오니까. Look at all these cool silhouettes, and we don't have names attached to them. 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그 수를 늘리기는 어렵지. 흑수의 수는 각 흑수의 선인들이 엄격하게 관리하고 있으니. 그래,
아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 흑수 선인들이 그 흑수 환의 조제법을 숨기고 있기 때문이지 않나? Oh. Sorry, hold on, just a second. I was eating, and I have a thought. I have a theory now. One of the theories is, I think the reason that the Kong family got, well, clawed basically to death, one of the taboos is probably regarding this 13th Heisho pack, probably. Note that the Heishu Xianren aren't related to the other Xianren. Is this like something special that each Heisho pack has with regard to the boluses? 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 해안이 있지. 공간은 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역에 위세를 떨쳤지만 지금은 어떠한가? 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 연구되며 응용 끝에 상용화 단계로 나아가는 실정이지. Each Heisho branch has a Heisho Xianren that produces the boluses. There are no other sources of the boluses. Oh. So that's why it feels like those Heisho pack are so damn strong. But they're so, like, unique. Each of them feel unique. It's all because of the, like, a special blend of bolus. 이대로라면 H사는 도태될 테고 언제 날개 전쟁의 피식자로 노려질지 모른다. 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 많고 일부 지역은 유족과도 이어져 있어 각대 날개들이 호시탐탐 노리는 보물 상자와 같은 곳. 이런 상황에서 흑수 양산에 성공하여 무력으로 전권을 줄 수 있다면 도시의 그 누가 감히 공가와 홍원을 넘보겠는가? 아내에게는 비밀로 해줄 수 있겠소? 이 실험이 성공하게 된다면 깜짝 놀래켜주고 싶네. 실은 몇 달 전에 의원으로부터 회임을 했다는 소식을 들었는데 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 대관원 뿐만 아니라 홍원의 모든 이들에게 기뻐할 만한 소식이 아니겠는가? 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리겠네. 그러니까 이건 나와 당신 간의 비밀로 한동안 남겨두는 게 어떻겠소? 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 환도 준비해야겠군. 오늘은 이만 돌아가자꾸나, 보호가. 할머니, 왜 그리 기분이 좋아 보이시나요? 우둔한 대여가 공들여 준비한 미끼를 잘 물어서 그렇단다. 못 본 척하기에는 내 제안이 지나치게 탐이 나는 것이었겠지. 제 아무리 인자함으로 꾸미고 있다 한들 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 틀림없는 것이지. 자, 걸음을 바삐하자꾸나. She planned this? 선인들께서 기다리시겠어. Lin Dayu had peered into the memory as well with the rest of us. She fell into a brief contemplative silence as she seemed to recall a long-forgotten memory. 그날은 오라버니가 이겼지요. 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 오라버니에게 졌던 날이라 기억이 납니다.
모래가 몸에 잔뜩 묻고 가환이 손바닥에 난 색채기가 따갑다고 울상을 짓고. 그랬었구나. Honglu muttered as though he was talking about something that had happened an eternity ago. Dayu shook her head, shaking herself from the reminiscence. 13번째 The reminiscence. 흡수. 그것이 무엇이죠? 역시 금기와 관련된 건가요? 대옥, 아주 옛날에도 그랬었지만 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 대답해도 그게 네가 원하는 답은 아닐 거야. 그것은 오라버니의 판단일 뿐. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 무얼 위해 얻고자 하는 거니? 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. Honglu, are you okay with seeing all these memories? Honglu tilted his head to the side curiously, as though he couldn't understand why it had asked such a question. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 잊으려 했던 기억도 아니었고 그렇다고 해서 다시 떠올리고 싶은 기억도 아니었거든요. 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 기분은 전부 멀어져서 지금은 마치 위에서 내려다보고 있는 느낌이에요. 그래서 괜찮냐는 것에는 무엇라 답해야 할지 모르겠네요. 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. 폭루군의 기억으로 미루어 보아. 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 먼저 제안한 모양새구려. 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 보인다. 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는 생각은 들지 않네요. 욕심을 부렸다는 건 부정할 수 없어 보였지만. 맞아요. 느낌뿐이지만 그분들은 홍원을 진심으로 아끼는 것처럼 보였어요. 이곳에 30년이 채 안 되는 해를 살면서 느꼈던 것은 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 건 쉽지 않은 일이라는 것이었습니다. 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고 눈앞에 가진 것을 더욱 움켜쥘 뿐이었지요. That seems like a metaphor for life, though. 하지만 제가 기억하는 공가의 사람들은 적어도 기회를 주시려는 분들이셨습니다. 입지 하나 없던 저희 임씨가 그나마 호위 가문의 자리까지 올라올 수 있었던 것도 출신이 아닌 실력만으로 호위를 선발한 덕분이었으니까요. 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 외에는 그나마 있던 기회조차 모두 박탈당했죠. 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 아직 어린 시절이었음에도 그때 느꼈던 감정은 선명하게 남아있습니다. Welcome back, Bisky. 참담함. 이제는 내가 돌아갈 곳이 더 이상 남아있지 않았으니까요. There, in that order. Iori, Gebera, Tanya, Pierre, Elena, Morai, Sayo, Meow, Yuna, Malcute, Pod, Bamboo-Headed Kim, Martina, Mio, Zeta, Tamaki, Leslie, Airy, Naoki, Cecil, Julia, Dalek, Greta, Pamela. Yes. Though, I really question the Iori because she's kind of a bitch. Kind of a bitch. I don't think I could ever do that one for Library of Ruina, to be honest. I'd have to go through it again and see which ones I liked. And which ones I hated. Alright, but she's hot. 그쪽도 어지간히 고생했네. Grade 1 MILF. Regardless of these revelations, however, the family hierarchy war was still ongoing. So with Gregor's succinct words of consolation, we moved on from the area, away from the rising walls.
Dalek is one of the gays office members, the one in white. Well, I don't remember what the heck they look like. More coins! There's a lot going on here, isn't there? I want to check it all out. 잘 됐네. Oh, so I think you weren't kidding. This might actually take the entire fucking stream. Which is really fucking weird. She wears a sweater? Okay, let me look this up. Dalek Library of Ruina. Oh, them! But there's no, they have no face. She's still cute. You know what? Fine. Fine. I'll give you that one. If there is more art to Iori, you would see my depravity. Depravity. Is there really not that much art of Iori? You're right, there really isn't all that much. What about Pixiv? I never look at Pixiv for this kind of thing. How the hell am I gonna find purple tier on fucking Pixiv? Ahem, you must be Bao Yu and his clan, right? I got separated from my faction when the wall suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction is? Hey, if you help me out today, I'll look out for you when I become the family hierarch. You want to become the family hierarch? Come on, man, help me out! Eliminate him and take his coins. Choice unlocked with the Warren entry card. Well, I guess I don't have the option. I wanted to see what this was, but we don't have the option. Just as I was about to explain to the sinners that we don't necessarily have to fight, I mean, do we have to necessarily help him? Do we necessarily have to help him? So instead I make a suggestion to the sinners that we should probably just beat him up and take his coins. Most sinners not in agreement. What the hell? Seriously, you're gonna fight me? You have any idea who I am? I'm the eminent Shi family's... The sinners start beating him up before the conversation got any longer than it has to be. It's a combat encounter. Also, do you know how Meow looks, right? No, I don't, actually. I think I may have forgotten how Meow looks. Oh, that's Meow. The one that I put my my nugget, the look, not the outfit, I'm sorry. Yeah, no, the outfit I was using on my nugget to make everyone seem like they were actually the support. Did you know that Meow has purple eyes and a smug expression? Because I didn't. I just learned this today. She's from the Brumman gang? Bremen, not Brumman. Oh, there's only 858 frickin' arts on Pixiv for Limbus Company, which means there's probably gonna be even fucking less if I were to try to find Library of Ruina.
How am I ever gonna... I would need to go to, like, something like Danbaru or Gelbaru in order to find anything about this stuff. And I can't fucking spell Danbaru for some reason. Iori? No, Purple Tear? Purple Tear doesn't pop up shit. I can't even get her to pop up on this stupid website. I got Angela, Roland, Nedzak, Chesed. Jesus, I can't even find Iori. What the hell is her name? I don't know. It's just the Purple Tear or Iori. Wait, I think I found it. She's only got 69 outworks? Nice. On a bit. Can I help you, Zoe? What's the matter? What's wrong? Are you okay? Kitty! Yeah, she meows sometimes. Not all that time, but she does meow from time to time. Anyway, it's been 2 hours. Drink water. I'm gonna drink some water right now while I'm looking up this stuff. Baby just needs attention. Zoe sounds cheerful. Yeah, she sounds cheerful and not sick. Right, Zoe? Oh, by the way, I got a new, maple supplement for her. She doesn't like it. I don't know why she doesn't like it anymore. We might be going to a cat cafe tomorrow. That sounds super fun. I don't think I could do it because I think Zoe would get mad if I were to pet other cats. She seems like the jealous cat type, maybe, I guess. Hey, can I ask you something? Go ahead, J Mike Games. There's a couple of good artworks of Iori, by the way. Not many, but yeah, you're right. There's not a lot. Sinclair, you need to be the one to commission artists to draw Iori. That's the only way you're gonna see more artwork pop up. Who should I uptie for? The new Yi song or La Mancha Rodian? I'm gonna say I like Rodian, but I've seen that new Yi song be a little bit too broken. So your results may vary. I've never played with the new one. My chat say new Yi song. I'm sad, I missed the stream yesterday, but I will watch the VOD. Hi, Azure! The Delta route was yesterday. What is this Don Quixote purple tear thing? What are you talking about? There's no way in hell Don Quixote ever met Iori. There's no universe where that happens. At least I don't think there's a universe where that happens. Cute animation, though. Yeah, no, there really is not a lot of artwork of the purple tear, which is so odd because I feel like she's like a major character in the Project Moon universe. I mean, yeah, we only saw her in Library, and then if you read Leviathan, you saw her in Leviathan. So I don't know why she's not considered more major than that, especially because she beat the shit out of Virgilius. My friendly foul, I'm broke as fuck. I was gonna say my guy, but no.
My girl. My girl. 어떤 조직 놈들인지 면면 좀 받을까? I don't. Do you guys hear my cat meowing? I don't think you do. The hell is this red flower thing? Entangled failure. Alright. No, you can definitely hear my cat meowing. She sounds upset. She's not upset. You want to know what she's meowing about? She has her toy on the floor, and I think she wants me to pay the cat tag. What is your toy? That toy. I can't reach it. The stupid headphones got too short of a wire. Damn it. I hate this stupid headset. 이 정도로 나와 겁을 맞대? Hold on a minute, I'm gonna pay a cat tax. I made Zoe dizzy. What's this cool room up here? I want to know what this cool room has. There are several talismans glued to the wall. I can feel the wind blowing through the barely visible cracks on the wall. Seems like there's something on the other side. Maybe there's a hidden passageway here. The sinners take a moment to investigate the room and find a wall with conspicuously arranged talismans of different colors. Ooh, these must be colors that match each of the cardinal directions. Looks like we'll have to peel these talismans in the correct order. Should we try peeling the talismans? Let's try peeling a talisman. There's something written on the blue talisman to the west. Looks like they're indicating that this is the first talisman to be removed. When I remove the talisman, the wall begins to shake. Which one should I remove next? I don't know, how much do we trust the red one? Because when I look at that, I see a black marking over here that tells me this is supposed to be black. And it got overwritten with red. Surely they wouldn't lie to me, right? I removed the red talisman in the north. The walls are now shaking with greater intensity. Which one should we peel next? The one to the middle. Yellow. I removed the yellow talisman. The walls are shaking with greater intensity. The next one is east. And then south. The wall crumbles, opening a new path forward. I find some twinkling coins strewn about the debris. Who the fuck died? There's a new path on the map? Check that out in a second. Cannibal time. Intelligence check. We're not helping you with this one. You could have helped me with this one. Limbus Company の皆さんとご一緒できて本当に嬉しいです。Pekatula, Pekatula. 敵を食い止められます。예쁘네, 내 피분수. 꿰뚫려라. It's a good thing these go by really quickly, huh? Especially when they become a chain battle.
Honglu really likes using the skill. Does anyone else feel like that Honglu gets a disproportionate amount of skill 3s? How much more how much extra damage is he doing right now? How many coins do we have? First place has 31 coins. Meanwhile, Jachio has 28 fucking coins. Who the fuck's it first? It could be luck. Could be luck. How many coins do we have? We have 17. Nice. We enter a new room and see a bound prisoner next to a bolus on the table. There we see a candidate standing around as though they've been waiting for someone to arrive. Now we have enough people for the special game to commence. Please direct your attention to the bolus on the table. Observe it well. If it is a bolus currently in development here at H Corp, it is yet to be commercialized for mass market use. Apparently it can help restore vitality once taken, but let's see how true that is, shall we? Do you think this is indeed a successful new product, or is it a failure? Now's the time to place your best of coins. Guess, is it a success or a failure? The candidate who gets this question right gains all the coins in the pool. I mean, I'm gonna say it's a fucking failure. The other candidate bets on success. How many coins should we wager? Let's do 3. We bet 3 coins, and the other candidate bets 3 coins as well. Alright, let's check out what happens then. The prisoner swallows the bolus. They look to be at peace. Wait a little longer. The flower growing for the condemned grows more vibrant. Oh, wonderful! The bolus was a success, it seems. Really? The candidate who bet on it being successful will gain the coins. Oh, so here's a bonus coin for your boldness. The candidate who bet on it being a failure, please submit your coins. Honglu loses 3 coins. But we gain a coin for I guess I don't even fucking know. Is that really random? Is that actually gambling? Is it completely random on that one? Because that's bull. One speaks a hollow lamentation, the other yearns in an empty desire. One is a moon on the water's surface, a reflection, and the other is a blossom's image in a mirror. Flowers have bloomed over the bodies of the prisoners. I don't see any movement, look like they're all dead. These flowers possess the augmentive qualities of H Corp that will most likely provide some advantage in the battles to come. Which flower should we pick? Lotus, red spider lily, or nameless herb? I'll take the spider lily. We pick the red spider lily, the flower transforms into a small bolus, and the other flowers blossom in the mirror. Let the prisoners rest in peace. We move on after paying our respects to the dead. Turn start among allies who lost HP. One ally with the least HP percentage deals, plus missing HP percentage divided by 4% damage rounded down. Does that also trigger on bleed? Oh, what the heck? Every turn start, inflict 3 rupture potency and run rupture count to all enemies without rupture for focus encounters all parts. How heartless they are, the flowing stream and the wilting blossom both. A flower in the mirror. Cute. Really wanted to just get to this right off the bat, but no, you get to kill my morale. No more sanity for you, friend. I don't even... You know, technically, I do have these 2 open fights. So I could just go back and just go forward. I'm not gonna, though. What in the fuck is this? I fought these before? When have I ever fought these before? I don't remember fighting these before. 지령이 가리키는 곳으로. 여기는 인기척이 있군요.
Welcome to the EXP Luxcavation assholes, huh? 하필 지금 다른 후보자를 마주치다니. 왕시가의 청산입니다. 부상을 입었군. 누구한테 당한 거지? 가치우 그자에게서 겨우 도망쳤어. Damn! 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 홍원을 떠났다길래 다시 나타나지 않을 거라 생각했는데 왜 이제 Luckily, we have a new Pierce Luxcavation. Those guys were really annoying to deal with. Were they annoying enough for you to actually fail an XP Luxcavation? 동전도 거의 다 빼앗겼어. 그자가 모은 동전 많아 보였나? 그래. 버리춤에 달 자리도 모자라 보일 정도로. Damn. 난관이군. 가보. Not fail, but they frequently staggered my sinners. See, I always feel like if you can fail something like an XP Luxcavation, or even a Thread Luxcavation, that enemy is too strong. I almost failed recently a Thread Luxcavation because it was the fucking horse. Or, I'm sorry, not the horse, the bull. I hate that fucking bull. 우리가 이 가주 대전을 위해 얼마나 많은 걸 바치고 이뤘는데. Like, everything that could possibly go wrong against that damn, like, all the clashes that could go wrong went wrong. It said favored? Nah, we rolled all tails, that fucker rolled heads. 너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 뭐가 아까워서 대전에 참가한 거야? What team did you use, Sinking? Whatever the hell my... whatever the hell the light blue team is. Would you say it's bullshit? Yes! 그 동전들 제발 나한테 넘겨주면 안 돼? Why the hell would we give you coin? That... 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 되어서 뭘 한다고. 맞는 말씀이긴 하네요. 하지만 동전은 못 드릴 것 같아요. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 이 몽둥이로 응징을 해야 하는 거야. 몽둥이를 써봤자 저를 미워하는 마음만 더 커질 뿐일 거예요. 아니, 일단 적어도 네 속은 후련해질 거 아니야. It'll make you feel better. I don't know about Honglu. 제 마음은 언제나 괜찮았던걸요. Ay, he is pissing me off. Thank you for that. 그럼 남은 세가를 모두 동원해서라도 가보. 네 것을 빼앗아 다시 기회를 잡겠어. 난 어떻게든 살아남아야 하겠으니까. 고태여 독이 든 잔을 마시겠다면 어쩔 수 없지. Wang Qingshan stumbled to her trembling feet, weapon in hand. 네, 여러분들이 그러시다면요. I beheld two different eyes, one of Hong Lu, who was willing to let the flow carry him away, and the other of Lin Daiyu, swirling with a kaleidoscope of emotions. And that's a really good line. A kaleidoscope of emotions? Jam, that's a really... It's so simple, but oh man, I understood it perfectly with that one. Start the battle with 80% HP because of being wounded. At turn end, at 20 or less SP, this unit siphons 10 SP from 3 random allies with the highest SP to heal its own. What? That's cute. Also, apply 2 damage up to all allies. That's cute. When inflicting Omen Talisman on an enemy, if the target already has Omen Talisman, consume up to 3 Omen Talisman on the target and inflicts defense level down. Damn it, take them out! In this encounter, if this unit takes damage that brings this unit's HP down to half or less, nullify that damage and end the turn, Then move to the rearmost position of the substitution order. When staggered, recover immediately.
If there are normal enemies to substitute in, or if there aren't enough of them left, as in there are more dead enemies this turn than there are waiting to substitute into the encounter, this effect does not activate. She can substitute in and out? The fuck? Oh, look at that. There are 10 fucking enemies. That's adorable. I guess we'll look at that then. I think this is the only enemy that retreats and rejoins the battle so far. Do you guys have anything like that in later Cantos? You know, I don't even know what these guys do. That they're negative coins, which is really fucked up. Oh, that's fun. Yeah, I can see why they can be a bit of a problem. Yeah, that makes sense. Especially when their skill 3 does that. What the hell? Huh. Yeah, I can see why they could be kind of annoying to deal with. Yeah, that's fair. Honestly, it's probably a better idea just to make these two, make Wong, Qingshan retreat, rather than have her, like, be on the fight. Because then you could just deal with everybody else. How are you losing that? God! The biggest problem is that they're negative coin goons. Yeah, that's what scares me. I know what Enclair is capable of. Seeing an enemy have negative coins is dangerous as fuck. Also, really? You... Oh. Yeah, no, that makes sense. You took on sinking. Wait, you had sinking on you. Wait, what? I'm so confused by what you just did, but okay. What happens if I win rate this? Yeah, that's what happens. You struggle against somebody. What are you struggling against? That's fair. You're more than likely to roll tails, so that's going to be an 11. Against 3, 4, 8, 11? Oh, Jesus fuck. You know, I kind of want to see what happens. Roll the 60% chance, the 55% chance to see if this is going to be a win. I like the odds. Good for this one. What are you doing? What's so funny about the Hoyo game, Sinclair, aside from all of them being sexy? Bam. Bam, 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 bam. Oh, the turn fucking ends. Nothing, we didn't even get to see anything happen. And he's still struggling. Oh, he is not winning that one. Wait, are you winning that one? Actually, you might win that one. Actually, never mind. You're not winning that one. Yeah, no, you're not winning that. If I want you to win that, I have to use an ego. And that's a lot of gloom. Let's do it. I need you to get some anyway. Genshin has whack as fuck physics,
HSR has none at all, and Zenla's 0 gives both side physics, which is funny. Side physics? 내 팔은 변해 있었어. 먹지. 따뜻한. Give both male and female characters gentle physics. See, I like that though. I mean, I don't know why I like it, but I like it. Oh, you didn't even come back. Oh, you really did leave. Just straight up left. You have a defense level up? No, you have an omen on you. Would that win? No, it just straight up loses because, well, actually no, hold on. Who are you clashing with? Oh, absolutely you would lose. No wonder. Yeah, no. 4, 8, 11. You're gonna lose that, no matter how you look at that. Can someone else clash with that, please? Neutral? Favorite? I like that. Why are you winning? You know what? Whatever. I just need you to roll high. And by roll high, I mean flip more head. Minato chess physics. Ion 2 has a couple of physics. I'm wondering though if there's gonna be enough like, cause some of the outfits in Ion 2 for the men, they do have like, they have bulges. So I wonder if there's physics to the bulges. I never actually checked that, and I wonder if there actually is. I have 38 pulls in HSR. This is the most I've had. What is HSR again? Can I have the full acronym or the full name for that acronym? Because I don't remember the name for that. When I see HSR, I think of high school for some odd reason, and I know that's not actually the name of the game. 이 정도로 나와 검을 맞대? 덕적 소리가 들리는 것 같군. 때가 왔나. Honkai Star Rail, thank you. You know, there was one of my regular viewers for my Mental Omega stuff, or really all my like, all of my like, RTS games. He really wanted me to play Honkai Star Rail, but since I never actually came back to like, to Genshin Impact, I don't even know if I ever want to go back to it. I thought about it. It definitely crossed my mind. Oh, Honkai Impact 3rd has some, but it's still pretty stiff. If there is any MMO slash, well, I say MMO. It's not really an MMO, right? It's kind of like a gacha. It's a gacha at the end of the day. If there's any other gacha I intend to play besides Limbus, I would probably just go back to Genshin Impact just so I can finish this, well, whatever semblance of story there is in that game. Though Zenless Zero Loss is definitely on my radar just because it looks interesting and everyone seems to keep playing it. Hey Falky, you excited for Walpurgis? I am looking forward to getting my hands on the Sinclair Ego, just because it's so out there. It is so funny to see that one. What is happening with this clash? Ow. Do you have a defense level up? No, you don't, but you do have this. So I'll try that. Yeah, that should be maybe fine. 14? 14? Yeah, that's fine. Maybe. Yeah, I'll make you bleed. I don't want to use my ego resources.
행진했고 이것이 서곡의 피날레다. 왕의 비호를 하사한다. 따뜻한 Ow! Hi, Zoe. 꿀을 건드렸겠다. 목이 피었잖아. 몸소 보여주지. Hello, stuck on the Bloodfiend trio right now. What should I do? Can't use Synced on because Sancho, and I only have 2 level 50 IDs. That's good advice. Obliterate Nicolina first. Lord Lou's Jesus is the crazy. I had 0 clue what that special attack was for. Yeah, no, the only reason I'm using him by himself is because he's Jip without his entourage. Plus, I didn't want to use reindeer anyway. Hi, Dabby. Can't believe this guy tried to fight me. He could have just walked away. But no, now we get to take all his coins. We took Wang Qingshan's remaining coins. 개수는 얼마 되지 않지만 그래도 뭐. 이대로 아무 역할도 못하고 탈락하면 돌아가서도 곧바로 죽을지도 몰라. But you're disqualified now. You've been eliminated. You have no more coin. 뭐라도 업적이 있어야 동생들 볼 면이 설 텐데. 무시하고 계속 가죠. 어차피 탈락한다고 죽는 것도 아니잖아요. 너는 몰라, 가보. Blue Yoshihide? Yoshihide? What is your icon? 평생을 구경만 해온 너는 우리가 평생 짊어져야 했던. Just woke up. Was up for the stream. Nice. Good morning, Dabby. Hope you had a good nap. 맞아요. 저는 모를 거예요. Of course you don't. 앞으로도 그럴 거고요. Of course you don't. Hi, Matt. How you doing over there on Twitchy chat? I heard Twitch chat has some terrible ads going on. I just opened Twitch to actually look at Twitch. I'm so glad I don't have any ads on my Twitch side of the stream. Well, I don't see any ads, because I never intend to ever activate ads. And I've even heard about their stupid, like, you can't tab away from the ad or the ad stops playing thing. Holy shit, that is so stupid. You're not getting paid? Not on Twitch. If you want to help me get paid, you can go on YouTube. I do have membership options on YouTube. If you really want to, like, do that, that's up to you. Oh, my apologies. Don't worry about it, man. It's not that big a deal. It's not that big a deal. But you did remind me that I did actually want to, like, do this. Anyway, see, the model has changed. Wait, Matt, have you been around a whole lot? I don't remember if you knew this. I came out as trans, like, ages ago now. No, I haven't. Oh, maybe that's why. Yeah, no, the cow... I can still bring the cow back every so often. Like, if I really want to. But I don't really do that anymore. Like, all that often. So it's mostly just been, like... me? Does that make sense? I think that makes sense. Oh yeah, so you became your model? GG man. GG man? GG, yeah, it's don't worry about the pronouns, by the way. I don't have any preference at the moment. I'm still going through the whole process of doing the estrogen and stuff like that, so it's only been like three and a half months or something. Sorry, I call everyone dude. I called my mom bro once, not even joking. No, don't worry about it. Don't worry about it. It's not that big a deal. Not right now. Not until I actually, like,
it's not going to be a big deal until months down the line, really, at least a year down the line, when I actually have like more of the changes coming around. Without a reply, she shambled out to the hallways weeping. 사람이 좋아서 화를 안 내는 것도 아니고 생각했던 것보다 어려운 사람이네요, 홍루 씨는. But it's honestly kind of cool. You got a model, a prototype to what you plan on being. Yeah, yeah. It's actually kind of funny, because if you look at the model, and you were to compare it to, like, my actual real-life persona, I say persona, like it means something, but, like, the only thing that I'm missing compared to my model are the breast size. That's it. I have everything else. Oh, and the shape, obviously, but that's about it. And the voice. I still need to work on the voice. That's gonna take a long time, because it's really, really damn hard to actually get to the voice that I feel like I should get to. No offense, but yeah, good luck at getting the body proportions. Oh, I'm sure surgeries can probably get there for me to some extent. I don't know what surgeries I'm gonna need at the end of the— well, actually, I do know what surgeries I'm gonna need, but I actually have to talk to my doctors about that one. 그런가요? Honglu, you're impossible to read and I hate it, because you're so nonchalant about everything, it's actually kind of annoying me. 공간이 줄어들면서 앞으로도 점점 다른 후보자들을 만날 확률이 높아지겠네요. Bro, I thought you could just get lucky with the meds. Anyway, sorry, back to the gameplay. Nah, the estrogen only really helps with the fat redistribution, is what they call it. The breast growth, and that's kind of it for the major changes. It's not like with testosterone, if you're a female going to male. You get a lot more changes with that one. And your voice actually deepens too. It feels like hacks. KJH stream was great. I didn't watch that stream because there's no way in hell I was gonna wake up for such a stream that early. On a work week, no less. 네, 그리고 확실해지는 것 같아요. 이곳에서 우리가 제일 주의해야 할 적은 가치요. 그 자리 최대한 마주치지 않기를 열심히 바라야겠어. Geez, Sinclair, Chekhov's gun. I just realized I joined 3 years ago. Crazy, right? I've been doing this for that long, basically. Kinda. 아, 이게 이렇게 되나요? 이걸로 12번째 탈락자가 나왔습니다. 확실히 어중이 떠중이들은 모두 탈락하고 그럴듯한 후보자들만 남았겠어. 그건 그렇고 실험실 여기저기 포스터가 많이도 붙어있군. Hey Falky, can you add me as a friend in Limbus? You're welcome to add me as a friend in Limbus if you want to. I'm sure we'll see my whatever the hell thing is. I'm pretty sure the Discord server has all that info too. The friend code stuff. 실험 결과를 사람들 앞에서 발표할 예정이었나 봐? 네, 맞아요. 연구자들은 꼭 성과를 누군가에게 보여주고 싶어 안달이 나 있단 말이지. 뭐 지금은 청소부인지 발톱인지가 죄다 해집어 놨다며. 이 포스터 내용도 어? 뭐야 이거? 어? 왜 멀쩡하냐? That's a good question. Why are the posters untouched? 그들은 이 포스터를 건드리지 않았군요. 금기와 조금이라도 연관되었다면 일말의 흔적조차 남기지 않는 그들이 이 포스터를 놔두었다는 것. 이 포스터에서 홍보하는 실험과 그 결과는 금기와 전혀 상관이 없었다는 말이 되겠군요. 네? 그럼 어떻게? 단순합니다. 이 실험은 공멸일의 원인과는 관련이 없다는 것이죠. 가모라는 사람은 공씨 가문의 손을 빌려 또 다른 실험을 준비했다는 말이 되겠네요. 자기는 빠져나갈 수 있는 모종의 계략까지 꾸민 채로요. 기억이 나요. 저 홍보 전단지.
Alright, I know I don't ever stick around, I'm sorry, but yeah, I opened Twitch to get a fix of Subnautica, so yeah. Don't worry about it, man. Have fun with your Subnautica stuff. I do miss Subnautica, though. I really wish Subnautica 2 would come around. I really want to see that game, but it's not out, and it's probably never going to come out. Ping like 50 times, you'll see one ping. 발표 날이 다가올수록 모두가 들떠했었죠. 공시가가 만드는 화는 언제나 모두의 기대를 뛰어넘었으니. 그런데 가모님, 왜 보옥도련님을 계속 이곳에 데리고 오는 겁니까? 이렇게 어린 나이면 실험에 대해 제대로 이해하지도 못할 테고 데려오는 것도 번거로우실 텐데요. 당연한 걸 묻는구나. 이 실험은 앞으로 홍원의 운명을 좌우할 만큼 중요한 실험이야. 그런 중대한 자리에는 마땅히 대관원에 옥이 있어야 하지 않겠느냐. Gotta get up early tomorrow, so I'm leaving. Enjoy the bird watching. Good night, villager. Sleep well. 그렇군요. 그런데 보옥도련님은 영 웃지를 않으시네요. 가문의 귀중한 옥인데 웃고 있는 모습이 훨씬 보기 좋지 않을런지. Everyone keeps on saying he's the precious jade of the family. How the hell does he feel about that? Also, if it helps, your voice is lighter in my opinion. It's definitely changing. I've been trying. I've been trying a little bit here and there. It's just, it takes a lot of effort to... Yeah. And man, now I feel like Hong Lu right now. 그저 존재하는 것으로도 가치가 있으니 때가 되면 알아서 빛이 날 것이야. 자네가 신경 써야 할 건 그 실험이네. I know, right? The fucking music came in all of a sudden. I'm all like, ah, I'm trying. And then sad music in background. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 이 실험이 아니라 그 실험 말씀이죠? The experiment. 그러고 보니 이제 정말 시간이 얼마 남지 않았네요. 공시가의 세가라면 하나도 빠짐없이 기대에 부풀어 있다고 합니다. 그래, 시간이 얼마 안 남았군. 이제 머지않았어. I can't hear a difference, but maybe it's because I've been semi-consistently coming and not noticing the change. All I can say, it's definitely softer. Like I said, I've been trying. It's just that it, how do I put this? How do I explain this so it makes sense? You know how when you're talking, your voice, like, your throat is vibrating while you're talking, right? The goal for someone like me who is on estrogen, going through feminization and all that, the goal is to stop that vibration of the throat. Once you stop that vibration of the throat and you can control that, your voice actually does, like, it becomes softer. But trying to force it is actually really difficult because it's training at the end of the day. Like, this is me holding my throat down and trying to, like, stretch it. And then there's also the shape of your voice box, the resonance of your voice box, how high you go on the pitch, how low you go on the pitch, that kind of stuff, you know? Faded poster. Effects apply only to number 1 and number 8 deployed identities. Attack end. If targets defeated gain 2 poise potency and 2 poise count. For this encounter, each unit gains 1 offense level for every 1 enemy that is defeated at the attack end timing, max 3. Interesting. Oh, we get to go down a floor. Nothing left. 네! 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. 또다시 공간이 좁아지기 시작합니다. 아까보다 뛰는 게 조금 더 익숙해진 후보자들도 보이는군요. 공간은 줄어들고 줄어들어서 이제 무대는 한층 아래인 지하로 내려갔습니다.
흥미롭군요. 지켜보는 모든 분들 긴장을 놓지 말고 봐주시길 바랍니다. 여기는 어찌 아까보다 분위기가 삭막한데? 이 장소도 실험실 같아 보이긴 하는데요. 뭐라는 곳이었던 걸까요? 확실하게 다른 점 하나가 있다면 이곳에 남겨진 것이 하나도 없다는 것이다. 네. 달리 말하면 여기서부터 시작되었을 겁니다. 금기와 관련된 모든 것이. 버티고 있는 후보자의 숫자는 착실히 줄어들고 있군. 우리는 계속해서 동전을 모으기만 하면 된다. 목표를 망각하지 말도록. Altus gave us a consistent and constant stream of encouragements as we moved from room to room. Wow, at least she's not glazing us. Whoa. I see why this was here at the very bottom and why this was so small. No, it's not actually small, it's pretty fucking large. Into the earth of sin. No wisdom nor virtue can change the past and the future, and human connections and fate make strangers of neighbors. I was hit skip button and I still skipped something. Did you know that there are far more opportunities down here to collect those coins that you all want? In fact, there are so many opportunities that there's just one right under your feet in that hole. Who will dare make the dark descent to claim the coins? The hole leads into a pitch black darkness of the building ruins. We don't need to go down to know that it's probably a pretty risky trek. We do need the coins, but this might be too big a risk to take. What if we get injured, or even worse, killed? What should we do? We should jump on in. We need every single coin we can get to come in second place. It looks dangerous, but we have to take the risk. Who we trust to safely descend down? Apparently the Lord of Hong... Ooh. We all love our 50-50s. Well. He failed. Hong Liu runs past the other clans and begins to rapidly descend. Alright, looks like everyone's rushing ahead. Let's see which of the contestants will manage to grab the coins. Loud noises for echo from the dark. Then something large crumbles. We can only hear the contestants screaming. Did something go wrong down there? Just as I begin to worry, a candidate crawls out of the hole alone. Hong Liu didn't return. We need to find the remains and turn the clock, so we hurriedly descend down the hole to look for Hong Liu's body. The selected identity takes the 100% HP damage. Does that count as automatically getting kicked off? Oh, damn. Fucking Hong Liu. Your 50-50 got you killed. Found more of the condemned of Hong Yuan in this room, who were in similar state as the ones above. Draped around their necks were more coins. 이런 걸 구성한 새끼나 신나서 보는 새끼나 정신이 멀쩡한 놈들은 절대 아니야. I agree. 이성이 제대로 남아있지도 않구려. 허면 이 벽에 남은 끔찍한 자욱의 정체는 저들이 탈출을 소원하며 벽을 긁어댄 흔적으로 보이는구려. 실험당한 죄수를 데려다 놓지를 않았나. 아니, Whoa, huh? What? You okay? 죄 사람을 그딴 실험에 마음대로 갖다 쓰는 것도. You okay there, Zoe? She got spooked awake by something. Come here. Aw, you okay, little one? Did something scare you away? Alright. 도시에서는 흔한 일이지. 당장인 이놈 저택에서도 있었던 일이지 않나?
Damn. It's true though. 본인 이자들을 해쳐 동전을 약탈하는 것이 영 꺼림직하네. 이들은 아기를 가지고 우리에게 달려든다기보다는 Don Quixote did not finish her sentence when we all knew what she wanted to say. These prisoners are not monsters, distortions, or even abnormalities. They're just people, exploited and experimented on by the great houses. Don Quixote now knows that the world is not as black and white as she used to think, but I doubt she could simply turn away from all this injustice without it leaving a bad taste in her mouth. How could she? When the prisoners and we were all treated like nothing but entertainment. Were the spectators watching us from so high up when all of this was just to select the family hierarch? Kinda makes you wonder if these are supposed to be part of the ones who broke the taboo, but I don't think they are. I think they're supposed to be a representation of the ones who broke the taboo, and these boluses that they're eating, or well, whatever they're eating, turning into this. It's probably like some kind of an anagram to, I say anagram, but you know what I fucking mean. Some kind of message that says that these people are living the pain and misery that the ones who broke the taboo are living, but permanently. Until they're killed by any one of the family hierarch candidates and their clans. The worst part about it is you don't even get a log for these guys. There's no log for them. So you never actually get to really learn, like, anything about them. They're just a thing. Wait, are you getting poise from... Oh yeah, you're getting poise from that stupid poster. Don Quixote with poise? Disgusting. I heard, I just remembered someone was in chat saying how they don't have high enough levels for their identities. One of the better tips I could give you, I know, right? Me giving a tip, that's so odd. I'm not even a good player at this game, I just played this game because it's fun, and I love the story. But one of the better tips I could give you is if you are not catching up with levels, when you log in for your day, you don't plan to push stages or anything, just use all of your current saved up Enkephalin and turn it into modules. Then go to the next tab over to use some lunacy, and click it twice. Use 26 and 52 lunacy for a total of 76 lunacy to get another, like, depending on your level, 10 to 14 or maybe 16 extra modules from that alone. It's pretty useful to, like, get more modules, and then just spam the ever-loving crap out of the XP Luxcavations. That's what I do. Do I ever intend to use all the identities at some point, even the 2 stars? Probably not. But at least I do at least save up on modules, and I do eventually save up on convincing myself that I do enough XP Luxcavations, even though I don't. I mean, how many of those am I sitting on right now? Maybe like 70? 너무 무섭습니다. 제발, 제발 이대로. 할머니, 이게 무슨 소리예요? 왜 사람들이 울부짖는 소리가 들리는 거예요? Why do you have to be here for that? As a child? 보가 아주 오래전에는 말이다. 사시가가 모두에 위해 군림하던 시절이 있었단다.
다른 가문들은 고개조차 똑바로 들지 못했어. 할아버님이 대관원을 거니는 날에는 모든 가마가 움직이지 않았고 그곳의 모든 시종은 오로지 그분이 지나가는 길만을 따라서 보필하였단다. Grandmama wanted to show off. Jesus, this is not the way to show off. Oh, so I was looking for my chapstick. I found it. It was on the floor. My cat moved it to the floor. 누구도 그분의 말에 토를 달지 않았어. 할아버님의 명에 따라 홍원이 뒤바뀌었지. What are you doing, Zoe? I literally just picked that up off the floor because of you. She's trying to grab it again. No, stop it. I'm not gonna try to stop her, but stop it. Zoe. Zoe. 하지만 저들은 마치 내게 은혜를 베풀어 준 것처럼 사애롭게 굴고 있으니 통탄스러울 뿐이구나. She's complaining that I'm poking her butt when she's trying to grab my chapstick. Stop it. You're very talkative tonight, aren't you? Stop! 자, 4번 개체의 반응은 어떻지? 각혈과 장기 손상이 일부 관찰됩니다. 피부도 17번 상태가 되어가고 있습니다. 그럼 3번 재료와 8번 재료를 절반씩 섞은 뒤 한 시즌을 건조시킨 후 2번 개체에 주입하도록. What the hell, dude? 이 과정을 마치고 나면 재료는 다시 무작위로 섞은 뒤 번호를 붙여야 한단다. What do you mean shuffle them? 알겠습니다, 가모님. 13번째 흑수를 만드는 실험이라니. 저도 빨리 결과를 보고 싶군요. 이제 모든 재료의 뚜껑을 덮어놓아라. 안대를 풀 것이니. 자, 눈을 뜨거라, 보호가. 하지만 저렇게 고통스럽게 울고 있는 소리가 들리는데요. 그래, 그러니까 써야 하는 것이다. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. 무서워요, 할머니. 이런 거 보기 싫어요. 저 사람들이 너무 아파하고 있잖아요. 저들은 네게 해를 끼칠 수 있는 존재도 아니며 네가 무서워하든 슬퍼하든 앞으로도 쭉 고통받을 존재란다, 보호가. 그러니 네가 할 일은 이들을 계속 바라보는 것이지. What is her fucking deal? 하지만 전 보기 싫은걸요. 밖에서 대옥이랑 환이랑 울고 싶어요. 보석은 올바른 장소에서 가만히 빛을 발해야 그 쓸모를 다하는 것이란다. 앞으로는 더욱 자주 오게 될 것이니 눈에 계속 담아두거라. The fuck? 도련님, 무슨 일이세요? 왜 그렇게 안색이 창백해지셨어요? 오늘은 대우가가씨랑 가완 도련님이랑 연날리기 놀이를 하기로 했다면서요. 대우가가씨의 연이 도련님 걸 끊어내기라도 했어요? 수빈, 나 그곳에서 엄청 끔찍한 걸 보았어. 사람들이 아파하면서 울부짖고 있었어. 그리고 막 도와달라고 하는데 아무도 안 도와주고 더 아프게 만들어. 그게 무슨 소리세요, 도련님? 사람들이 어디에 있다는 거예요? 할머니가 계속 나 데리고 가는 그 실험실 있잖아. 그곳은 공가의 새로운 환을 만드는 실험을
도와주러 가는 거였다면서요. 몰라. 새로운 흑수를 만든대. 중간에 계속 내 눈이 가려져서 나는 사람들이 우는 것만 보았어. 어떻게 그런 일이... 도련님, 이 이야기를 저 말고 또 누구에게 했어요? 수빈에게밖에 안 했는데 왜? 그럼 이제는 아무에게도 하셔서는 안 돼요. 알겠어요? 왜? 나는 무섭단 말이야. 더 이상 그곳에 가기 싫어. 도련님, 제가 더 도울 일이 있을지 알아볼게요. 그러니까 그때까지만. Wow, I have a pretty interesting theory on why she was acting so, like, blank when we saw her the first time. Something tells me this event is probably what led to that. 지금 생각해보면 스빈도 저처럼 무섭고 어떻게 해야 할지 몰랐을 거예요. 말한다고 바뀔 수 있는 건 아무것도 없었는데 안타깝게도 그때 저는 깨닫지 못한 것이었죠. 지금 스비는 The She-Ren held in his memory was nothing like the She-Ren we saw just a few hours ago. Honglu called it erosion. 스비는 저보다도 제 걱정을 많이 해주곤 했었어요. 그러다 그 근심이 너무 커져버린 나머지 아무것도 느끼지 않기로 결심했나 봐요. 아무래도 대관원에서 계속 살아가기에는 지금의 모습이 더 나을 수도 있을 테니까요. 저는 옛날 스빈의 모습이 그립습니다. 비록 그 모습을 그리워하는 건 저뿐인 것 같지만요. 13번째 흑수라는 것이 가무가 시행하고 있었던 본질적인 실험이었던 건가? Drink water, it's been 3 hours. 네. 이전에 진행했던 실험은 일종의 눈속임이라고 하셨죠. 동시에 두 가지의 다른 환을 만들고 있었더라. 가모님은 대관원에서 따라올 자가 없을 정도로 환에 능통하신 분이니까요. 흑수를 만드는 환은 제조가 매우 까다롭고 그 방법도 엄격하게 관리되어 부회자가 함부로 알 수 없다 전해 들었습니다. 아무리 환의 제조에 능하고 공시가의 지원을 받는다 한들 새로운 흑수를 만드는 건 전혀 다른 차원의 문제였을 테죠. 애초에 가모님이 진정으로 만들고 싶었던 것이 13번째 흑수가 맞았을까요? It's gonna be really interesting for me to read the uptie stories for all the Heisho pack that I have, because I bet there's something there. Gain 1 Clash power up for 3 turns after substituting in. Weird. Man, this is a weird layout to be looking at this, but okay. 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. 敵が来ます。皆さん、戦闘の準備を。 나가서 레이딩가 뒤는 꿰뚫려라. もっと効果的な方法が。 먹지. 敵に対して大きな打撃を与える。 술을 마실걸? 囚人の皆さんの状態に Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. 나는 効果的な攻撃でした敵は深手を負っています So wait, does that mean all of the all of these 나는 가족이 되길. I don't even know what to call these things. I'm just gonna call them prisoners at this point. Are they originally She family?
like, family members? She family members? That's what I'm trying to say. Oh, there's a boss right there. That's cute. Let's check the thing first before I go over there. We enter the room to find the condemned of Hong Yi-wan bound to a wall. In front of him are several punitive weapons like whips and batons. The man who sits before you is a prisoner of H Corp. He is a condemned who has committed a grave crime. Punish the condemned candidates and you'll be rewarded with coins. What should we do? No thanks. I don't want to punish them. I really don't. The prisoner already seems to be in a great deal of pain, the side effect of some experiment. Sure, he's supposed to be one of the condemned, but I don't think we have either the reason or the right to punish him. After a brief discussion with the sinners, I decided to end his suffering instead. Oh, we get a combat encounter instead. I don't know if that's any better, because we're still gonna bring them pain, but at least that's better than fucking punishing them. What right do I have to punish something that I was never even a part of? 여기 피아톡을 마실걸? That flower healed 50 HP, and I want to know why. I wonder if different flowers actually have different effects to them. 놈 나와! 따스한 피, 너는 가족이 되기엔 약하군. We got 3 coins for that. Fucking, he's got 52 coins! God damn! I don't even know who 3rd and 2nd place is still. You know, I'm starting to wonder if, like, if I go after this, this specific, like, focus encounter, can I get a coin off of it? I don't think it said I would get a coin off of something like this. Also, big Pekatula. Well, thankfully, on the bright side, I guess 2nd place is definitely within range. I don't know about 1st fucking place, though. 1st place seems impossible. Fucking 52 coins this motherfucker has. Jachio's gotta calm the fuck down there, man. 52 coins is over. What is he doing? Who is he slaughtering? What is he doing to get all these coins? Is he literally just fucking beating everybody up? That's what it sounds like. So I guess this game really wants me back. Why? Are you getting inundated with beautifulness? Because I got 2 5 stars and 1 10 full. I wonder if that's just like a pity thing. 이 정도로 나와 검을 맞대? I don't know, I haven't played for a solid 6 months. God damn. Also, we didn't get any more coins for that. Oh well. Yay! Hong Liu's alive after dying to a fucking pit. 어떤 조직 놈들인지 면면 좀 받을까? We noticed a group of people approaching us from a distance. 짤랑거리는 소리. 저자도 후보자인가 봐. 뭐가 저렇게 화가 난 거야?
멀리서도 얼굴이 붉으락푸르락하는 게 보이네. Indeed, despite the distance between us and the candidate, we could hear his irate tirade against his clan echoing between the halls of the the walls of the hallway. 쓸모없는 것 같아. 아까 그 항아리에서 머리를 박고 3초만 더 버티고 있었더니 동전을 더 받을 수 있었을 텐데. 나 더 이상 잡을 필요가 없는데 왜 손이 있지? 그리고 왜 내 머리는 여전히 목 위에 달려있지? 정신이 완전히 나갔군. 이자는 버리고 간다. 아니다. 차라리 죽이는 게 이롭겠군. 다른 후보자들에게 우리 사정을 다 나불거리게 둘 수는 없을 테니. Wow, you're supposed to be a monk. 경계심이 없는 애송이로군. 누군가 했더니 가복이냐? 오랜만이야, 사정. 세가는 아직도 주름이 없이 건재하고. Now I wonder if that's actually pronounced as Sujing or Xijing. 아직도 이곳에서 동전을 얻는 전략에 대해 깨닫지 못했나? 그게 뭘까? 적재적소에 활용하는 거다. 모르는 방에 과감하게 밀어넣고 분리할 땐 두고 나오. 와우. 인적 자원은 이렇게 응용하는 거다. 와우. 없어도 읽은 적이 없나? What the fuck book of what art of war did you read? 그렇구나. 하기사. 매일 방 안에 틀어박혀서 유유자적하게 바깥바람이나 쐬고 있던 너에겐 영 익숙치 않나 보지. 사실 반대야. 오히려 너무 익숙하니까 별로 하고 싶지 않은걸? 변한 것 하나도 없이 재수가 없구나. 내게 동전이 몽땅 뺏긴 다음에도 같은 소리를 짓거릴 수 있는지 한번 보겠어. Yeah, I'm really surprised you guys never got identities for these different contestants, because I feel like you could have had some decent identities. I know they're like very, very minor characters, but still. Wait, if this unit has less than 50% HP, sacrifice a random Shi family mercenary to heal 10% of this unit's HP plus 50% of the sacrificed unit's HP. But heals 25 SP and recover from stagger once per turn. That's how you use your human resources. My god. Honestly, I could probably see Mersault or Altus probably being in that spot. And the sad thing is I could actually get away with doing, what's it called? Why is no one flashing with that? Oh, that's why. Do you wanna ego that? I never get to use this. I mean, that's a really terrible idea. Still gonna do it. Bam, bam, bam. 매달고 불태우거라. 끝끝내 뼈 조각 하나 남지 않도록. I like that one. That 5 protection though, pardon me? Holy crap, that retaliation though. 행진했고 이것이
서곡의 피날레다. 왕의 비. 大きな打撃を与えました。囚人の皆さんの状態に何か変化が。 Struggling, huh? I mean, yeah, that makes sense. Probably gonna be really hard to get you any, like, sanity with that one. At least not with the skill 1. Should make you do unopposed if we're gonna make you do anything. Oh. 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탐내 허덕이나. 따뜻한 I just realized what this guy is. He's not a monk, he's a fighter. A martial artist, rather. That's what it was. 따스한 피. 너는 가족이 되기에 약하고. Alright, I got a legitimate question. How do you recover someone's sanity if they're negative and they don't, and their clashes are just bad and awful? Ow, ow. Oh, 11 damage? What am I even worried about? Never mind, maybe you can get lucky. Ooh, nice song. God, such terrible clashing. She wrote all tails but still won the clash. Oh, really, Heathcliff? Really? You're gonna lose to the martial artist? 따뜻한 엎드리도록 따스한 피. 스며드는군. 친히 목을 떨궈주마. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 너희의 탈출을 승리로 이끌. You know what? Let's use your power counter. I'm pretty sure your power counter is gonna win that. Especially if he gets even more negative on his sanity. I believe in you. 따스한 피. 너는 가족이 되기엔 약하군. And Rhodia's finally in the positives. Woo! I was right. He won. Ow. Ow. Damn, Heathcliff got fucked up. What the fuck? Why did no one clash that? Did anyone able to clash that? See, this is why this is broken. That skill right there alone, even without any Heisho pack, is so broken. He also just sacrificed one of his dudes immediately to get that fucking heal in.
Bruh, what was that fucking skill? I don't know, but he did a lot of face-offs for some reason. Whatever, you can just suffer for it. Hold on, are you targeting anyone who's slower than you? No. Alright, fine. Can't stop one of those hits. Wind Rape button! Ow. Ow. 고작 이 정도 탕미의 허덕이나. Embarrassing. You lost to someone with 6. 대만찬에 집중해. 2 people staggered? Heathcliff dead? 225 damage, goddamn. 너의 쓸모를 보여라. This guy hits like a fucking truck. Why though? I mean, aside from the damage up. Oh, that's why. Yeah, that makes sense. Hopeless. How about dodge? 떨거지는 잘라낸다. Oh, he's also got 45 SP for some fucking reason. Jesus, fuck! 아류탄초 경연 육시 찢겨라. 따스한 피 스며드는군. 왕의 비유를 하사한다. Oh, let's not forget, this fucker still has 4 protection. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. My god, he's one hell of a martial artist, dude. It reminds me of the damn martial artists we have on our Pathfinder sections. 이거 횡재인데? 이 동전 좋은데 쓸게요. 내 동전을 고작 저런 놈에게 난 기권을 하겠어. I don't think you can forfeit now when you've already lost your coins. 아, 사씨 가문의 후보자가 기권을 신청했습니다. 참, 기권할 당시 보유한 동전의 수가 추후 순위에 반영될 예정입니다. 뭐? 그런 게 없어. 그런 규칙은 없었잖아. 탈락자가 너무 많아져서 10명 아래로 떨어질 수도 있으니 기준이 필요한 것일 테죠. 기절이라도 시킬 걸 그랬군. He got away with the most bullshit I'm a child argument ever. 어제 죄송해요. 더 잘해야 했는데. 벌성사납게 징징거리지 마라. 불성사나와 오라버니. 요새 안 그래도 줄곧 울상이더니 이젠 아예 얼굴에 울음을 달고 있잖아. 대체 무슨 일이 있었던 거야? 나 이유 알아. 어떻게 알아? 어제 대웅 누나한테 활놀이에서 져서 그래. 그러니까 오늘은 누나가 좀 봐줘. 안 돼. 봐주는 건 없어. This is inflicting PTSD on a child. Whatever the hell Jamu was doing. 난 이제 가볼게. 할머니가 곧 찾으실 거야. 좋겠다. 내가 만약 부옥형이었다면 그 실험을 직접 볼 수 있는 걸 엄청 영광으로 여겼을 텐데. 할머니, 이 실험이요. 정말 새로운 흑수를 만드는 실험이 맞나? 웬일로 네가 의미 있는 질문을 하는구나.
이야기를 들었어요. 흑수를 만드는 화는 그 흑수의 선임께서만 제조법을 알고 설령 가두더라도 알 수 없다고. 그래, 처음부터 13번째 흑수를 만드는 것은 불가능했단다. Oh. 조금만 찬찬히 생각해보면 모두가 알았을 것을. 그들은 나를 의심 한 점 없이 믿어버리고 말더구나. 공시가를 꿰어낸 것은 나였지만 그들의 판단력을 흐려지게 한 것은 마음속에 내치지 못한 탐욕이겠지. 어리석구나. 고단한 희생을 치를 생각 없이 고작 이런 쉬운 길로 새로운 흑수를 얻어낼 수 있다 여기다니. 그러면 처음부터 만들지 못할 걸. 왜 이렇게까지 하시는 거예요? 보가, 저들은 한낱 빌려온 것에 불과한 권세를 청렴한 공덕으로 얻은 것 마냥 방자하게 굴고 있단다. 공원은 본래 저런 자들이 함부로 해집을 수 있는 곳이 아니었지. 본래 주인이 될 자에게 내어줄 마음이 없다면 네, 직접 이룩할 것이다. 할머니, 저는 무서워요. 이런 장면 보기 싫어요. 도와주세요. 보가, 이 경건한 계획에서 너는 반드시 필요한 보물이다. 그러니 마음을 미혹시키는 세간의 중생들에게는 입을 함부로 놀리지 않는 편이 좋단다. 수비는 어렸을 때부터 총명한 아이였지. 하지만 사리에는 박진 못했던 것 같구나. 그게 무슨... 차라리 이 편이 네게는 더 도움이 될 터이니. 오셨습니까, 도련님? 수빈! 다행이다. 나는 할머니가 그런 말씀을 하셔서... 그래서... 도련님... 수빈... 무슨 일이 있었어? 흑수가 제게 왔습니다. 저의 주제넘은 행동으로 인하여 매질을 받고 머리가 베어졌습니다. 아. 뭐라고? 다행히 사모님의 은혜 덕에 원상복구가 되었으니 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 떨고 계시는군요. 차를 내어드릴까요? 빈, 나 무서워. 오늘도 계속... 어쩔 수 없습니다, 도련님. 그러면 나는 어떻게 해야 해? 그저 바라만 보고 계시는 것이 제일 현명하겠지요. 도련님, 이제 선인들께 문안 인사를 갈 시간입니다. 머리는 단정히, 옷까지만 가지런히, 제비는 경건히 하고 다녀오세요. 용서해 주세요. 용서해 주세요. 다시는 죄를 짓지 않겠습니다. 다시는 남의 방을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 음식을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 목을 탐내지 않겠습니다. 있잖아, 오라버니. 대체 무슨 일이 있었냐고. 말해봐. 만약 비밀이라면 귓속말을 해도 좋으니까. 아무것도 아니야, 대호. 여전히 사람들이 떨어지는 소리가 들려. Oh man, this is a dark storyline. Way darker than anything I'm fucking been seeing for a while. Jesus fucking Christ, dude. And immediately another fucking danger fight.
어떤 조직 놈들인지 하. 좀 받을까? 그래도 말을 해주시지 그랬어요. 스빈 말고도 주위에 많은 사람들이 나를 두고 점점 달라져 갔지. 하지만 어느 순간부터는 스빈이 더 이상 나를 걱정하지 않아 하는 것이 내심 다행이었어. 너에게 말을 한다고 바뀌는 건 하나 없었을 거야. 오히려 할머니의 보이지 않는 그림자들만 너에게 뻗어나갔겠지. 그러면 너는 흐릿한 눈을 하고 웃는 법을 잊어버린 채로 나와는 더 이상 대련을 하지 않았겠지? The loud voice sounded so elated it might as well have been ecstatic. I feel a connection to Hong Lu in an emotional standpoint, but really anything else I don't. I don't know how to feel. Right now, I don't know how I should be feeling. A lot of this is so sad, tragic even. 영케도 잘 숨어 있었네. Oh, it's this fucker. 설반 형님이군요. 저를 찾고 계셨나요? 맞아. 보차가 너를 찾기 전에 내가 먼저 너를 죽여버리려고. 홍루가 정말 여러모로 인기가 많았네. Herodium muttered, clearly taken aback. 그런데 저를 왜 찾으셨나요, 형님? 저는 동전도 많이 못 모은걸요? Hong Lu replies with a smile. No. Oh my god. Did you think Shui Pan was a woman when you first saw him? No. Not even close to thinking they were a woman. 너의 존재가 그 이유지 보가. Someone this psychopathic to me it doesn't scream woman to me. 우리들은 맨날 죽을 고비를 넘기면서 아니 몇 번은 이미 죽긴 했지만 너는 단지 운 좋게 태어나서 집안 어르신들의 예쁨을 받으며 편하게 살아왔잖아. 그대로 다른 둥지들이나 전전하면서 뺀질거리며 살 것이지. 굳이 이곳까지 기어들어온 이유는 I think like 2 people thought they were a woman. I mean, I can see why, but no, the way that they were presented to me, it's like, man, they're fucking evil. 발버둥 치는 우리를 눈앞에서 생생히 구경이라도 하고 싶었던 거니? 아? 보가 가모님께 한 번만 말씀드려줘. 그래도 너랑 나는 보차랑 같이 놀았던 종이라도 있잖아. 아니면 너를 아껴주는 선인들 그분들께라도 이렇게 빌게. 난 싸움 같은 거 싫어. 너처럼 그냥 조용하고 평화롭게만 살고 싶었단 말이야. 형, 내가 해줄 수 있는 건 없어. 제발, 보가. 돌아가, 형. 알잖아. 이곳은 어두워질수록 더 위험해지니까. 아무리 그 생글생글거리는 꼬락서니로 사람 좋은 척 해봐도 나는 네 본연의 모습을 알아. 결국 너도 다른 사람 따위 안중에도 없는 가증스러운 가시가의 일원이지. 그게 도저히 참을 수 없더라고. 우리랑은 섞일 가치도 없다는 듯 고고한 척, 자비로운 척. 나는 널 순순히 탈락을 시켜줄 마음도 없어. 다시는 우리 눈에 띄지 못하도록 그 머리통까지. 있죠. 설반 형님. 만약 그 이쁨 받는 것을 정말 운이라고 부를 수 있고 누군가에게 넘겨줄 수 있었다면 저는 망설임 없이 그걸 형님에게 넘겨주었을 거예요. 그렇게 할 수 없는 것이 안타깝네요. 뭐? 지금까지 나는 몇 번을 죽을 뻔하다 살아났어. 아니, 이미 몇 번 목이 떨어져 나가기도 했었는데 3번인가? 4번인가? 내가 여기까지 어떻게 살아남았는데 네가 그딴 소리를! 임대호
어리석구나, 가복. 저 아이는 우리 가문 세가의 사람이다. 어차피 포차는 저놈만 보면 정신을 못 차릴 테니 나라도 너를 적재적소에 활용해야겠지. 우리 어머니가 길가에 나앉을 뻔한 너를 받아준 은혜를 갚을 시간이다. 너 우리 가문에 온 뒤로 활약도 제대로 못해서 지금껏 입지도 약하지 않느냐? 이번 가주대전에서 공을 세우면 너와 네 가문 모두 입신양명할 수 있도록 내가 힘을 쏟아주지. 나의 것이 되지 못한다면 차라리 보이지 않는 편이 이롭다. 설씨가에서 끝없이 들어온 말이었습니다. 허나 가지지 못하는 것은 놓아주십시오. 그것이 대관원에서 마음을 다잡고 버텨낼 수 있는 길입니다. 가소롭다, 가소로워. 고작 호위 따위가 내게 대관원을 논하다니. 아니, 저는 당신보다 대관원에 대해 잘 알고 있습니다. 그리하여 진심을 다해 충고드릴 수 있는 것입니다. Well, at least she's not gonna fight us. What about Cromer? I don't even remember anything about Cromer, to be honest with you. Man, he's got a lot of fucking HP. He's also 3 levels higher than us? 할 말이 남았나요? Yeah, he's 3 levels higher than us. That is disgusting. The target has 3 types of negative effects. Base power +1. Coin power for every rupture. Jesus, man. It's gonna get a lot of coin power over time. Final power +2 in clashes against Hong Lu. I beg your pardon? Gain offense level up equal to the number of jars defeated in this encounter. Oh god. Deal more damage for every missing percent of HP. She's gonna have so much damage. When hit during the combat phase, 10% damage for the turn. When hit during combat phase on Clash, win 20% damage. Can't panic you. Lovely. Lovely. How do you feel about clashing with him, Hong Lu, with your green skill? Not so hot. Yeah, no, I don't think anyone was gonna do hot against that. Ugh. Ugh. 잠깐 숨 좀 돌리자. Huh? Oh, she's standing with us. I was like, what is this extra blue line that I'm seeing? That's not one of mine. What the fuck? Remember Dawn gets +2 power if you use Rhodia skill 2. Does it? 어떤 말도 할 수 없어. Oh. So you can just mentally calculate that. Fair, but I also didn't know we get Lin Dai Yu as a friend. Oh wow, she even heals 10 SP. Protective stance. This effect does not compound in potency. Stacking only extends its duration. When this unit gains this effect, gain the following. Gain 2 protection, gain 5 aggro to each of this unit's slots. Fun, but I don't know why you want the aggro for. When an ally deals damage by striking an enemy, use the skill Weakness Thrust as an unopposed attack after the ally's attack ends, 2 times per turn. What?! When an enemy attacks another ally, and if that allied unit has less than 25% HP after the attack, use the skill Aiding Strike as an unopposed attack against the attacker. Fun.
Turn end, gain 1 defense level up next turn for every 3 poise on self. Fun. On kill, heal 10 SP for 2 sinners with the least SP. What? That's a really cool support friend that we have there. Also, having 8 on the board is fun. I'm wondering what the heck she was doing. I was like, where's this line coming from? I don't see anyone with unopposed. Speaking of that, we can't, there's a lot of unopposed that we're having problems with right now. So you get +1 attack power up, additional +2. That's about as fair as it gets. We'll see how that works out. Five, 10, 15. Eek. I'd rather just defend it. And I'll have Dawn play the we'll see if that works game. 전부 쳐주게! 목을 떨고 주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 행진의 꽃. 이것이 서독의 피난. Every negative sanity helps. 왕의 비밀 하사한다. Alright, that worked out really well. That worked out amazingly well because of the tails that they rolled. A turn 1 that didn't go badly? Unbelievable. Oh, hell no. I forgot about this stupid poison thing. Yeah, I forgot that you fuckers inflict poison. Just because you do. Can. One of you inflicts poison, I don't remember which one. One of you does. You're clashing with that? You're dominating? Holy shit, what a crazy fucking skill. 5, 10, 15, 25? Huh? You know what, you can take that. Have fun with that, girl. Jesus. A casual 25. But I mean, she is 2 levels higher than us. Just fucked up. Too bad I can't resonance with her. That'd be really fun. Bum bum ba-da bum. Bum bum ba-da bum. Don't you hate when you roll low? Oh yeah, I don't need to do that. Oh, but you still rolled a 4. Whatever. Maybe you might stagger it, I don't know. 전부 쳐주게! Ow, 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 ow. Jesus, 25 is absurd. She's good.
Oh! I know who that is. That supposed to be, the Ryoshu identity is Lin Dayu? Is that what that is? Yes, it. It's a mix. That was close. Oh my god! He suicide bombs their stupid fucking thingies. 이 혈투를 승리로 이끌겠다. That's so fucked. That's fucked up. Do I really want Honglu to clash against that? Not really. But you feel like you're the only one who has a pretty good shot at this. Stupid neutral? Struggling? The same shit. Maybe we can kill one of them before they... fuck it, just fucking target him. Who cares? He's gonna make 2 of these explode on people. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. エリートオペレーター並みの腕前です。 해야 할 고통. Oh wow, you lost horribly. Ow. 목이 피었잖아. もっと効果的な方法が。 무기를 만드는 것만 내가 어버이보다 뛰어났지. Well, could be worse. Could be worse. Never mind, it is worse. Bum 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 bum. Oh, at least you're stopping that for me. Thanks, girl. Aw, why are you guys losing all of a sudden? It's just one guy. Ow! 다음 세상으로 넘어가려면 자, 여기구나.
모두가 너를 잊어 반드시 되찾을 거다. ダンテさんの作戦とても効果的でした。 Man, dude hits really fucking hard, and that poison is becoming a real big fucking problem. You know, this sure is an interesting enemy. Yeah, I considered they have nothing but... Oh my god. I wonder what we got instead of this character. What did we get instead of this character? Oh wow, she pulled almost like all the aggro. I sure hope it isn't fucking Heisho. Who do you think would fit best with this one? Sinclair? Probably? Bum 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 ba-dum 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 bum. Not just Heisho, interchangeable Heisho. Huh? Speaking of Heisho, answer me, Heisho Pax. Nobody answered the call. 산초류 경혈고 라샹 끝을 낼 시간이다. 피를 피날레를 시작하자. She got that kill. She actually got that kill. I mean, I'm surprised she got the kill, but I'm actually kind of happy she did. 젠장. 아니, 어차피 가츄 그놈이 공시가의 복수를 위해 너를 찾아가겠지. Wait, vengeance on Honglu? Why? 나는 알고 있어, 가보. 사실 공씨 가문이 멸한 건 교묘한 계략에 보기 좋게 걸려들었기 때문이라는 걸 가져도 만족해하지 않는 대관원 놈들. 혓바닥이 길군. 모든 패배자들이 그랬듯이. 패배자? 나는 패배자가 아니었어. 단 한 번도 그런 대요, 왜 우리를 도와준 거니? 엄밀하게 말해 반 도련님이 아닌 보차 아가씨가 제 주인이기 때문입니다. 도련님의 말이 틀렸다고 말해주고 싶었습니다. 보옥 오라버니, 아무리 흑수들이 깊숙이 대관원에 스며들어 있다고 한들 오라버니의 모든 말과 행동을 알 수 있는 건 아닐 겁니다. 근데 가모님은 어떻게 오라버니의 모든 것을 다 알고 계셨던 건가요? Once again, Honglu did not reply. 이건 내가 직접 제조하고 있는 환이라네. 자네의 남편 덕에 만들 수 있었던 거야. 내게 많은 지원을 해주었지. 자네를 놀래게 해준다며 비밀로 두라 하였으니 모른 척하고 있게. 하지만 이렇게 귀한 걸 제가 받아도 되는 것입니까? 귀한 것이기에 자녀에게 주는 것이지. 장차 태어나게 될 아이도 공시가를 이끌고 누구보다 귀하게 자랄 아이가 아닌가. 가모, 전
저는 이 아이에게는 지금 가모님처럼 환경에 굴하지 않고 떳떳하게 올라갈 수 있는 홍원 말입니다. 그대의 행동 거지가 빚은 업에 따라 뱃속의 아이가 들어서는 법이니. Anyway, Debbie, who did we get besides that, Chupon? 보고 슈웨이폰. 듣고 취하는 것들이 귀하면 자연스레 태어나는 아이도 귀하게 나올 것이다. 조금 더 욕심을 부린다면 가모님의 영특함을 조금이나마 닮으면 좋겠군요. We didn't get Shueipon. That's where my hate boner for Heisho come from? Oh, yeah. Yeah, no, I can understand that. They kind of pushed every single identity to be in the Heisho pack, too, didn't they? Like, every single one. Like, does every single identity actually have a Heisho pack in it? Except Mersalt? Does he not have one? 보가, 우리 가문의 보서가. Because he just stays winning, I guess. He got Lay's Salt instead. What is that one? Oh, so they're feeding a fucking child a fucking bolus. The fuck? 너를 오매불망 기다리고 있었단다. 가문님, 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. What's the matter, Zoe? You're down there crying or something. Oh, so it's been 4 hours. Drink water. 진행은 순조롭다. 올바른 결과를 얻을 수 있을게요. 결과에는 의심한 점 없습니다. 하지만 부디 용서하십시오. 무례한 말이지만 가모님이 원하는 게 무엇인지 저도 윤곽에 잡혀갑니다. 저는 모든 배합 장면을 이미 보았습니다, 가모님. 그게 무슨 뜻인지 가모님은 아시지 않습니까? 대관원을 잊은 것이냐? 네가 내게 충성하는 것은 곧 대관원에 충성하는 것과 같을 터. 가주인 내가 너의 후위를 모른 척할 거라 생각하느냐? 하지만 알겠습니다, 가모님. 아니, 이미 마음은 미혹에 빠졌군. 저자도 얼마 남지 않았어. 할머니, 저는 할머니가 제일 아끼는 보물이... 그렇단다, 보호가. 그럼 말씀해 주세요. 한 달 후에는 이곳에서 무슨 일이 일어나는 건가요? 보호가 부끄러움도 모르고 오만하게 구는 그 가문을 단 한 치의 자비도 없이 패가망신시키는 가장 확실한 방법이 무엇인 줄 아느냐? 머리를 쓰는 거란다. 위험이 따르긴 하지만 그만큼 가치가 있지. 머리는 무엇보다 철저하니까 말이다. 스빈, 나 이제 어떡하지? 이젠 옛날처럼 무슨 일이 있었냐고 묻지도 않네. 제게 물어보아도 달라지는 것은 없습니다, 도련님. 앞으로 엄청 무서운 일이 일어날 건데 나는 어떻게 해야 할까? 이곳에서 일어나는 많은 일에는 옳고 그름을 따질 필요가 없습니다. 차를 내어올까요, 도련님? Oh man, I really do not like what they did to Shiren. Shiren, sorry. What they did to her is fucked up. And the fact they beheaded her and rebuilt her up is also fucked up. We got 8 more coins. What place are we now? We're in 3rd place, according to this ranking list.
We enter a new room with a collection of jars at its center. I wonder if they're Chupon's jars he didn't get to use? I noticed that one of the jars is cracked open. There's a sound coming from within. Maybe someone's trapped in there, but I don't know if it's a good idea to fiddle with these things. What should we do? We should destroy the jar. We'll be taking an undue risk by opening and peering into those suspicious jars. Leaving him here will pose a danger not only to us, but also to anyone coming in contact with them. After some contemplation, we decide to break every jar in this room. Break the jars. Fuck the jars. Not literally, figuratively. Fucking jars. Oh, everyone is still horribly injured. 왕의 비호를 하사. 정작 이 정도 탕류의 허덕이다. 敵に対して大きな打撃を与えました。敵は深手を負 Stupid っています。 fucking poison. The Blood Fiends will get their HP back. I don't know about the Kurokuma clan members though. Oh my god. Oh my god! You had that and you lost that horribly. 가족이 되기 약하군. 따스한 피. 너는 가족이 되기 약하군. 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. Oh, fun. カンパニーの皆さんとご一緒できて本当に嬉しいです。 You know, I also just realized that we had our friend here this entire time, but she doesn't keep her sanity throughout each of the fights. That's actually too bad. Kinda hoping she would. 그쪽도 죄인인가? 지 목을 떨궈주마. 이 피아톡을 마실걸?敵は深手を負っています。 아,
저 죄인인가? 지 목을 떨궈주마. I can imagine the chaos of having some identity actually be able to, like, do a follow-up attack like that. That seems too much. To me, that seems too much. 다음 놈 나와! 따스한 피. 너는 가족이 되기엔 약하군. 40. 効果的な攻撃でした 한번 쳐주게! 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. But I also love it too because I mean I just love it. Yay! Everyone's back to health. We are fucking not even close. What the fuck? What the heck are we fighting here? Another Sheaf family, but who? 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. 자, 공간이 점점 더 줄어들고 있습니다. 후보자들은 과연 어떤 선택을 하고 있을까요? 현재 1등은 가시 가문의 가치요. 무시무시한 기세로 다른 후보자들의 동전들을 쓸어담고 있습니다. 머리를 가모님이 오게끔 한 거였다고요? 하지만 어떻게? 잠깐만요. 저쪽 통로에서 무슨 소리 안 들려요? 그러니까 이제 얼마 안 남았다니까. Oh hell. Wait. 그 사이에 보호기가 다치기라도 하면 어떡할 거야? 보츠 아가씨 진정하시고 반도련님도 탈락하신 모양인데 조금 더 전력을 보충했다가 이러다가 가치요 그놈과 마주치기라도 하면 어떡하려고 그러십니까? 싫어. 나는 보호기가 무사히 있는지 봐야겠어. 대오기도 아까 놓쳐버리는 바람에 속상했는데. 아까라면 데오코이 말고도 저희 쪽 5이 사라져버린댔쇼. 그거랑 같아? 보츠 아가씨. 대오. 그리고 그 옆에는 보호기네? 아까 반 오라버니를 만난 게 여러분들이었군요. 걱정했다고 보호. 근데 저기 설반 씨 상태가 좋진 않거든. 숨을 좀 안 쉬고 그래. 경거망동한 행실에 대한 대가다. Thank you, 괜찮아요. Altus. 그 정도로 저희는 죽지 않는답니다. 그치만 이번에는 시술 방식이 조금 바뀔지도 모르겠다. 이왕이면 어머니 말을 더 고분고분 들어주는 쪽이면 좋겠는데. I don't think that's gonna work. If he's acted like this like after 6 times, what makes you think he's gonna change? 사람마다 성정이 다른 탓인지 설반 오라버니는 다른 사람들처럼 쉽게 얌전해지지 않는 거 있지? 그렇군요. 뭐, 너는 다친 곳은 없어? 아, 나는 괜찮아. 그렇담 다행이고. 그런데 Shuei Baochai's expression suddenly turned somewhat sour. 왜 대오기가 네 옆에 있는 거야? 보츠 아가씨, 오해 마세요. 잠시 길을 잃은 것을 오라버니가 발견해준 덕에 은혜를 입은 것뿐입니다. 다른 후보자들도 많이 만났어? 네. 다행히도 지금까지는 무사히 몸을 보존할 수 있었습니다. 꼭 있잖아. 2차 대전은 여기서 끝내는 게 어때? 혹시 돈으로 묶여있는 이익관계가 있다면 내가 전부 내줄 수 있는데. 여러분들도 만약 제시받은 금액이 있다면
저는 그 뒤에 숫자를 3개 정도 더 붙여드릴 수 있어요. I don't think you can afford their contracts. I don't care how rich you are. You need to have the power of a wing, basically. A nest, a whole nest. 우리는 그런 걸로 묶인 관계는 아니야. 이 양반아, 여기서 돈에 흔들리면 안 된다고. Judging by the way she gulped and hesitated, it seemed to have taken a significant amount of effort for her to refuse this offer. 보차 누나, 왜 그런 말을 하는 거야? 저기 앞에 무슨 일이 일어나고 있는지 알아? 가치우 그자가 가문을 막론할 것 없이 전부 후려치고 있어. Damn. 아까는 새 후보자가 한꺼번에 덤볐는데 아무도 당해내지 못했었다고. Damn. 앞으로도 장수는 점점 더 좁아질 거고, 그러면 분명 너도 오라버니를 마주치게 될 텐데. 맞아, 한 오라버니도 만만치 않댔고. Is that who's in second place? That must be who must be in second place. 그렇겠지. 보호가 내가 울고 있었을 때 네가 했던 말 생각나? 아가씨, 고정하세요. 방에 가서 제일 잘 울고 깃털이 예쁜 것으로 사드릴게요. 나는 내 새장 안에 있던 새가 좋았단 말이야. 보옥 도련님이시군요. 뭐? 감옥께서 누구보다 아낀다던 대관원의 귀한 보석이 여긴 어쩐 거름이야? 누나, 화가 났구나. 화가 난 게 아니야. 슬픈 거야. 아끼던 새가 날아갔어. 물을 준다고 잠깐 열어놓은 사이에. 괜찮아. 내년에 또 살구꽃이 피면 지금 제가 왔던 것을 기억하고 살구꽃을 보기 위해 다시 찾아올 거야. 그러니 성을 낼 필요는 없어. 누나에게서 나는 좋은 향이 아까워지기만 하니까. That Riz that he unintentionally put through Hong-Lu, my man. 그러면서 네가 웃었지. 정말 보석처럼 빛나는 눈으로. 그 전에 너는 우중충하고 매가리 하나 없어 보였는데 나 이상하게 그 말이 참 듣기가 좋았지 뭐야. And she ate that up like it was a goddamn 5-course meal. 보우가 네가 대관원에 다시 돌아오면 가무님과 어머니가 너랑 나를 혼양 맺어주신다고 했잖아. 그래서 네가 살 방도 다 깨끗하게 꾸며놓았어. 매일 그곳을 들여다보면서 너와 함께할 대관원의 모습을 꿈꾸고 있거든. 어떤 모양의 호수랑 가구들을 배치해놓았는지 이따가 전부 보여줄게. 나랑 있으면 즐거운 일들만 있을 거야. 그러니까 돌아가자. 미안해. 아직은 약속한 일이 남아있거든. 그런 건 그만두고 와도 되잖아. 너 같은 보석은 더 빛날 수 있는 자리에 와야지. 너 결혼하냐? The exchange must have reminded him of Catherine. Oh, poor Heathcliff. Heathcliff looked at Hong-Lu, Shui Bao-Chai, and then at Lin Dai-Yu before falling silent. 당랑포선 황작제후 Wang Do-wei. 사마귀가 매미를 잡으려 하니 뒤편에는 참새가 누리고 있다. 바로 이럴 때를 일컫는 말이겠군요. 이 와중에 또 어떤 놈이야? 정신없는 틈을 타 최다 이득을 취하려는 현명한 후보자 왕대위라 합니다. 이번 가주대전의 핵심은 힘있는 후보자와 어떻게 손을 잡고 책략을 꾸미느냐였습니다. 따라서 이 왕대위,
비록 비극적인 사고로 인해 가주 대전에 참가하진 못했지만 누구보다 이 대전을 위해 열의를 바쳤던 다른 후보자와 손을 잡았죠. What do you mean? 무릎을 꿇어라. 고개를 조아리라. Huh? I will not kneel and kowtow before you. Excuse me? 이 몸이 다시 등장했으니. Why? 또 온 거예요? 그때 그런 또를 당하고도? 대체 언제쯤 처리될 셈이냐, 이놈은? How many times do we have to teach you this lesson, old man? 철? 그딴 건 모르겠고 평생 중 오늘이 기분 제일 째지는데. God fucking damn it. 기존의 통상적인 생명보험에서 왕가에만 내려온 비법을 활용해 조금 다른 방식으로 환을 만들어 보았습니다. 참고로 시중에 아직 판매되지 않은 환입니다. 오늘 이렇게 선보일 수 있어 영광이군요. 저분은 자꾸 어딜 보면서 말하는 거예요? 카메라가 네! 흥미를 마구 돋우는 이 장면에 관객분들께서 큰 흥미를 느끼고 있습니다. 팩에 있는 행동에 감명을 받은 관객께서 은혜를 내려보내주시려는 모양입니다. 특별 보상입니다. 원하는 후보자의 동전을 대량으로 가져오실 기회. 후보자의 이름을 말씀만 하세요. 그럼 가시 가문의 가치우의 동전을 동전을 뺏긴 후보자로부터 찾아올 후환은 염두에 두시는 게 좋을 겁니다. 가 아니라 가보. Fucking backtrack, damn. 뭐라고요? 판단이 빠르신 분이네요. 네! 가시가의 복을 지목하셨습니다. As soon as the host announcement ended, 어라? a portion of the coins hanging from Honglu's waist separated themselves from the bundle before clattering to the floor. 뭐야? 이거 어떻게 빠져나온 거야? 근데 우리가 어떻게 모았는데? 이거 그냥 다시 주우면 안 되는 거냐? 먼지만 좀 닦으면 괜찮을 것도 같네. They're acting like, oh, they're rolling away. Don Quixote muttered, despondently watching as the coins rolled away. 관객들이 하사하신 특별 보상이므로 떨어진 동전에는 소유권이 박탈됩니다. 그렇게 호호 불어도 소용없다는 뜻이죠. 이화영님, 이제 우리가 할 일은 끝났습니다. Oh, hell no, you're not 이제 leaving. 다른 장소로 슬슬. 무슨 말이냐? 이 몸은 이제 시작인데. Revengeance, get the fuck out of here. You're not Metal Gear Rising, Revengeance. 아니, 저희는 할 일이 더 남았습니다. 얼른 이동해야죠. 아니야. 나는 저 가보옥놈과 같이요. 그 놈의 모가지를 내 손으로 들고 있기 전까지는 못 돌아가. Didn't realize you were so suicidal. Jesus Christ. 그래. 치우 형님의 목을 들고 오면 어머니도 이젠 용서해 주시겠지. 부작용으로 더 멍청해진 건가? 아니, 내 환이 그럴 리가 없는데. 불로불사. 이 얼마나 황홀한 단어더냐. 너희같이 평범한 인간 따위는 꿈도 꿀 수 없는. 이렇게 직접 경험해보니 가주자리 따위는 중요한 게 아니었다. 예를 갖추거라. 나는 너희 같은 버러지들이 바라고 바라는 불로불사를 직접 이룩한 몸이니. I can't stand this guy. This guy is so annoying. 敵が来ます。皆さん、戦闘の準備を。 Oh! I'm sorry, what? Indiscriminate too, that's cute. Eyeball pinion. Gain stack divided by 2 rupture count and bleed count? Ay ay ay. Oh, and you also heal.
And you heal even more with eyeball pinions. Oh, and you heal SP. Cool. And you gain offense level every time you use the clash. Cool. Oh, and you gain even more. Oh, jeez. Ugh. Oh, I should have went to farm. I probably should have gone to farm something. I don't fucking know. Wait, am I getting helped here as well? I am getting helped over here. Damn it, did it really have to be you? I mean, you might be able to get... I mean, will you get boosted up by that? I don't think so, right? No. Am I better off doing a counter? Yeah. Why not? We'll try a counter. Oh, wow, you just, straight up lost that. Ow! 몸소 보여주지. 어떻게 Oh, this is a terrible turn one. Oh, this is a shit turn one. Okay, it could have gone worse if I kept losing clashes. 40. 멍청. 꿰뚫려라. What is up with this defense? Fair enough. Also 39 sanity already. We love to hate. We hate to see that. I mean, I fucking hate to see that. Clashable counter. Lose all eyeball pinion. Or all eyeball pinions on target expire. Don't really have that many though. It still fucking sucks. I literally am unable to, combat anything because I don't want to fucking clash. And I could clash against the Hopeless, but Dimensional Shredder costs way too much for that. Oh my god, dude, this sucks! This sucks! Oh, they already have 45 SP, god damn it! That's a stagger.
너희의 무기가 이 혈투를 승리로 이끌겠다. That's a crazy amount of fucking attack weight. Yeah, everything on that one is hopeless without ego. That's not surprising. That's absolutely not surprising. What did you expect? To be honest with you, I expected a lot better. Ouch. 하류산초 경혈 육시 느껴라. 내 팔은 변해 있었어. Oh my god! It just gets worse and worse, dude. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. 따스한 피. Well, it can't get any worse than this. Actually, it could get far worse than this. 3 people are staggered, and I have way too many attacks coming at me. Ugh. Hopeless. That's what it wants to do for win rate gaming. Cute. 고귀하게. Fuck. This is terrible. This is so bad. 모든 걸 거둬들일 순 없었어.敵が優勢です。
状況を今一度把握し直さなければ。 Well, technically 2 people of mine got staggered, but 1 was an ally. And nobody stands a fucking chance. Okay, I would love it if she just got, if she Yuhua got staggered, because I need the stagger to happen. It's not happening right now. Oh my god, you staggered and killed 1. And finally you get staggered? Fucking hell. 다음 세상으로 넘어가려면 자 여기구나. Good damage though. Hi Altus, welcome to the fight. Please focus on her, on Shihua. Yihua, whatever the fuck your name is, you dick. Nice kill. 왕의 비호를 하사한다. Man, that was horrible for me. That was horrible for me. Extremely bad. 관리자님, 이쪽으로 오십시오. Oh, sharp feathers began to fly in all directions, puncturing the walls and anyone caught in their range. 자, 훨씬 흥미진진해지기 시작했습니다. 모두가 정신없어지는 이때 반까지 줄어들게 되면 어떨까요? 자식을 그냥! 부처님, 일단 피하십시오. 안 돼. 여기서 피하면 보호기 위험해진단 말이야. 임대호! 너는 계속 보호기 옆에 있어. 알았지? 마지막까지 지켜줘야 해. 부처 아가씨. Leaving behind Shui Baochai as she and her Shui mercenaries drew Shi Yihua away, we barely managed to make it within the walls. Oh, so she brought in her shit too, man. So we didn't even kill him technically, that's fucked. What the hell? Oh, so that's what you mean by arena shrinkage. Aw, man. Aw, man. Can I help you, Zoe? 겨우 모은 동전을 어처구니 없는 이유로 잃었어요. How many coins did we lose? 소드가 알면 우릴 가만 안 둘 거야. 가주 선발이 모두 끝나게 된다면 오라버니는 대관원으로 다시 돌아오시겠죠. 언젠가 모든 일이 끝나게 된다면 보욱 오라버니 설마 대관원으로 다시 돌아가는 걸 글쎄, 그런 것에 대해서는 생각해 본 적이 없어. 이곳을 나가실 때도 그런 생각이었나요?
Nothing happens to Node. 만일 돌아오기 싫은 거라면 그렇게 마음 비치세요. 그러면 대호, 하나 가지고 있던 내 마음이 지금은 없어졌어. 샅샅이 찾아봐도 이젠 보이지 않더구나. That's sad. 그러니 마음을 비치는 것 또한 소용이 없어졌단다. That's sad. 뭐? 무슨 말을 하는 거야? 오늘은 누구나 기다리고 있었던 가모님의 새로운 한이 발표되는 날인데. 그냥 이번 한 번만 제 말을 들어주시면 안 돼요? 공시가라면 더 앞자리를 차지하려고 혈안이 난 그 발표를 가지 말라니 말이 되는 소리를 해야지. 아무리 네가 대관원의 귀중한 옥이라 하여도 이건 너무 당치 않은 부탁이구나. 이유는 말 못해요. 도련님, 죄송하지만 그 부탁만큼은 못 들어드립니다. 저희도 그렇지만 공우진님과 공서인님이 얼마나 이날을 손꼽아 기다리셨는지 도련님은 모를 거예요. 뭐? 하지만 나 오늘 발표 엄청 기대하고 있었단 말이야. 지금 몇 시간도 안 남았어. 그러니까 부탁이야. 그곳으로 가지 마. 알았어. 오라버니. 대형 누나, 정말이야? 누나 없으면 나중에 어른들께 무지 혼날걸. 호위 가문이 자리를 비운 거 알게 되면. 괜찮아. 까짓것 며칠 굶고 말지 뭐. 오라버니, 나 안 갈 거니까 이제 그만 울상짓고 웃어. 보옥도련님, 가모님께서 부르십니다. 기대가 많소, 가모. 공시가의 모든 이들이 오늘을 위해 한자리에 모였군. 네, 이거 하나만큼은 단언할 수 있겠네. 오늘이 공시 가문의 역사를 송두리째 바꿀 날일 것이라는 걸 말이야. Well, she wasn't wrong. It definitely changed the history of the Kong family. 홍원의 모든 민생이 오늘을 영원히 기억할 걸세. She wasn't wrong about that either. 참으로 자애로운 말씀이군요. Oh, but the meaning behind it is so much worse. 뱃속의 아이도 동감하나 봐요. 조금씩 태동이 느껴지고 있어요. And she's pregnant, and you set this up. 부부께는 제일 앞자리로 내어드렸네. 자네들의 공덕으로 인해 만들어진 오늘의 이 환이 앞으로 공시 가문을, 태관원을, 홍원을 어떻게 뒤바꿀지 지켜보게나. 보이니 사람들이 참으로 많이 와 있구나. 대부분이 공가에서 온 직들이지. 오늘 내가 발표할 환이 이들에게는 공시가의 미래가 될 거라고 여기는 모양이다. 하지만 원인과 결과가 정해졌으니 이제부터 피할 수 없는 종말뿐이란다. 할머니, 이제라도 돌아가면 안 돼요? 보호가 한 끗의 남김도 없이 지켜보아야 한다. 어떤 깜빡임도 없이. 아, 우리의 어르신들께서 이 공양을 보고 얼마나 감복해 주실는지. 자, 이제 귀를 막거라. 오늘을 위해 이곳에 찾아주신 봉시가의 세도들 모두 감사합니다. 오늘 여러분들이 목격하게 될 이 환의 능력은 홍원에 한 번도 감히 시도된 적 없으며, 그리고 앞으로도 시도되어서는 안 되는 모든 것을 처음으로 뒤바꾸게 될 환입니다. 이제부터 이 기록은 어디에도 남지 않겠지만 잊히지도 않을 것이기에 이 자리에 참석하신 공시가 모두에게는 무간지옥 속 영광만이 가득하기를. I don't know what this word is. A VC Naraka? A Viki Naraka? 는 꺼낸 직후 를 갈아 혀 투입하고. It was redacted in his memories? Wait, how? 을 머금은 순간 너태.
호흡을 넣어야 하며 사실은 계절을 지낸 요구를 사용해 상태에서 혼합화되로 섞어야 할 것. What the fuck? 볼에 기름을 섞어 은 절단 없이 추출에 접촉을 하며 점도는 이상을 유지. 제조된 지 꽤 넘지 않은 필요. 분쇄 전에 상태로 보존하다 이하에서 그렇게 제조된 이 환을 섭취한 자는 단 한 명. 곧 방송이 반복됩니다. 이건 환의 제조법 아닌가? 갑자기 이것을 왜? 아기가 Whoa! What was that? What? 보가 도시에는 인간뿐이지만 그 밖은 어떨 것 같느냐? 나는 저 환의 제조법을 모르지만 저들이 무엇인지는 알고 있지. 외곽과 유적에는 지성과 감정을 지닌 다양한 것들이 산단다. 그리고 저 길이는 번식력이 무척이나 왕성하고 흉포하기 그지없지. 흑수는 흥겨워서 말이 많아졌구나. 하기사, 네가 무엇을 알겠니? Jesus, they came in instantly. Fucking... That was basically instantly. Yeah, hi Bina. Hi Bina. Hi Claw 1. Hi Claw 2. Hi Claw 3 up here. 무엇을 할 수 있겠니? 생각이나 하면 그만인가. 13분이 지났군. 나갈 준비를 하자꾸나, 보가. 마침내 공가가 멸하는구나. 내가 할 일은 끝났으니 네가 할 일만 남았지. 형 말을 듣지 않아서 미안해. 형이 너무 부러웠어. 그곳에서 어떤 결과를 보여줄지. 나 그럼 이제 죽는 거야. 가시가의 저자도 기어들어왔구나. 어쩔 수 없다. 한번 탐욕의 냄새를 맡은 이상 혀로 맛보지 않으면 견딜 수 없었을 테니. 용케 살아남았구나.
알려주세요. 이미 결과는 정해졌네. 자네 지금 들리지 않는가? 발표를 마친 직후부터 퍼져오는 무수한 갈채 소리가 말일세. 그렇군요. 저것들은 그냥 괴물이 아니고 인간도 아니죠. 역시 그 활은 인간이 아닌 것을. 그들이 콩과 우진이 팔았던 13번째 흑수라는 것은 허상의 등불이자 모두의 욕심을 울리는 종소리였지. 저항하려는 것은 소용없네. 아니요. 저항하고자 무기를 든 것이 아닙니다. 가모님. 됐다. 마지막에는 사리의 밝은 행동을 하는구나. 남은 것들은 신경 쓸 필요 없단다. 전부 깨끗하게 새로 시작하게 될 테니. 살려주십시오. 시키는 대로 다 했지 않습니까? 왜 그렇게 떨고 있는 거니? 자신의 둥지까지 배신하려 했던 백부는 어디 간 거야? 곧 청소부들이 오겠구나. 쓰레기들이 생기면 그들은 항상 늦는 법이 없지. 좋은 표정을 보여주었으니 이제라도 들으렴. 고작 너희 말 몇 마디가 머리를 이곳으로 이끌었다 믿었다면 그건 큰 오만이란다. 저곳에서 인간이 아닌 게 태어났지. 도시에는 인간만이 존재해야 함에도 태어나 버렸다구나. Oh, so that was the tab. Fuck, she baited that. She made the wife bear a non-human to conceivement, or to birth, sorry, and told everyone in that room the recipe for the bolus in order to conceive that human, or non-human. Oh my god, that is such a dirty plan. Fuck. 홍원에서 외곽의 아인족이 태어난 것이 얼마만인지. 본디 흑수는 외곽에 자리한 아인족의 생물적 특성을 빌려 쓰는 것이란다. 이전까지는 무지함으로 인해 우발적으로 탄생했으나 이번에는 달랐지. 알고서도 잉태시켰다구나. Oh my god! 가늠하기 어려운 선에 아슬아슬하게 타던데 머리를 잘 쓴 것 같지 않니? 그래, 그것대로 가상하고 사람답구나. Very human. Wow. 인간의 울음소리와 그렇지 아니한 것의 울음소리, 이런 불협화음도 곧 멎겠구나. 그렇지 않니? 너희 듣고 있는 거잖아. 그렇게 멀리서 종종 걸음으로 벗어나지 않아도 너희를 청소할 이유는 없는데 말이야. 말하지 않으려면 말려무나. 역시 침묵과 비릿한 홍차향은 내 가장 좋은 벗이야. 저 의자는 후대를 위하여 남겨놓아도 괜찮겠구나. 보는 이마다 공가를 손가락질하며 두 번 다시는 삿된 욕심 품지 않도록. 오빠? 어떻게 된 거야? 왜 오늘은 인사를 안 해줘?
That was the day Honglu lost all shred of hope. There is no hope in those eyes. There's no hope or despair. It's just... he just exists. 왜 그래? 무슨 일 있는 거야? 대옥 언니가 밖에서 계속 울고 있었어. 오빠를 계속 찾기만 하던데. 시춘이는 오빠랑 대옥 언니랑 놀고 싶었는데 아무도 안 보여가지고 오빠가 보고 싶었어. 멸문을 위해 머리를 사용한 사례는 처음 파악된 사실인 것 같군요. It was a horrible memory. The vision of the massacre, the screaming and crying of its victims, was partially blurred. But Jamu's overpowering, domineering command that he must continue to witness all of it held Honglu's eye in place, unable to look away from the horror. And he's just sitting there smiling. 마주치는 모든 분들에게 빌면서 애원을 했던 것 같아요. 이곳으로 오지 말라고 말이죠. 몇몇은 웃으면서 넘겼고 대부분은 화를 내셨고 결국 달라진 건 없었어요. 보시다시피. 달라졌어요, 오라버니. 제가 살아남았지 않습니까? 하지만 대혁, 넌 혼자 살아남아버린 너 자신을 원망했지. 그리고 자연스럽게 품어질 수 없는 그 원망은 곧 내게로도 향했을 거야. 네 잘못이 아니야. 마음이 흐르는 건 막을 수가 없는 노릇이니. Wordless tears streamed down Dayu's cheeks. 몰랐다는 말이나 오라버니의 잘못이 아니라는 말 따위는 이제 소용이 없어졌겠죠. 이 기업들을 보지 못했더라면 저는 평생 그때의 일을 모른 채로 살며 오라버니를 원망했을 겁니다. 올 필요 없어. 이건 대옥에게 전해질 이야기거리가 아니었는걸. 그러니 이곳을 나가게 되면 찬찬히 잊어가렴. 그래도 오라버니, 아주 작은 전말이나마 말씀해 주실 수 있었잖아요. 제가 지난 세월 동안 오라버니에게 가졌던 모든 수심과 미움들이 이토록. Hi, Sinclair. We met Bina. And her 3 claws. Fuck, man, that was... The Binana, yeah. 괜찮아, 대혁. Never in my wildest dreams did I think Jamu and Honglu had met an Arbiter. And, well, not even talked to an Arbiter, but interacted with an Arbiter. Whew, boy. 우리의 연놀이는 뜻하지 않은 바람에 날려 끝난 것뿐이야. 고작 흘러가는 바람 때문에 그 얼굴에 눈물 자국을 내지 마. Nothing ever happens. According to them, yeah. Fucking hell. Why did I go back? I wanted to go forward. Resentment is an avenging cycle of infinite weight, every meeting and reunion an immutable destiny. Thus, karma of one's previous life measures their worldly stay before the final flight. Wealth in the twilight of life is a fortune most rare. Those who understand this leave their home for temples, and those who are seduced by it fill their time with empty air. Birds, their bellies full with feed, flutter away to the forest. The field of white snow remains pristine, an area of footstep marring its immaculacy. I see a candidate who just lost a bunch of coins. Someone among the audience wishes to grant an opportunity to rebound. Well, seems like we'll have to send you some wooden dummies to recoup your lost coins. Challenge the battle. We need to recoup the coins we lost. Let's challenge the wooden dummies. The sinners and I are in agreement. We get to fight a bunch of dummies. We also lost a hero at some point, but that's fine. Sinclair, that fight against Chi Yihua was just horrible. Fucking terrible. We got slaughtered so badly.
먹지. Did you lose the jumping down a big hole event? I did. Fucking Hong Lu just straight up failed his roll. He died so badly. Like how he lost right here. I'm still over the moon seeing Bina, of all people. Like, I really didn't think we were actually gonna see the entire events unfold like that, but my god. Hong Lu did not have a childhood. Whatever childhood it was filled with nothing but fucking trauma. And the worst part about it is that whenever he even tried to talk about it, nothing happened. Everyone just ignored him. 그대로 무너져라. 무기를 만드는 건 내가 어머니보다 뛰어. Oh, speaking of clashing, now that I'm thinking about it, I learned like last week, like a few days ago, that Sancho's guard skill or defense skill is actually pretty good for clashing. It also doesn't trigger bleed, or it doesn't put bleed on you, which is interesting. I thought that was very interesting to learn because I was always wondering, like, how the hell do you survive something like that, you know? There's another question mark over there that I want. I could have rezzed everybody, actually. Oh, hell. Ugh, disgusting big fucking thingies. I'm actually kind of glad I didn't heal first. Fucky's fucking pekka pekka tula ula ula. Fucky's pekka 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 tula ula ula. 행진했고 이것이 서로의 피날레다. 왕의 비밀 You guys want to hear a sad story? Oh, I'm gonna call it a sad story because it feels like a sad story. Have you guys ever had crushes on any of your coworkers at work before? This is a question for legitimately everybody. If you're watching this in a VOD, feel free to like put this in a comment if you want to, but I had a crush. I say had as in past tense. I had a crush on not really so much a coworker at work. She worked in an entirely different department. And obviously nothing was ever gonna come of it because well, first off, different department, right? Second off, oh god. First things first, I didn't even know this person's name, and I've interacted with them for like maybe 3 times before I actually asked their name. I finally asked their name on the 4th time I talked to them, and I'm like, hey, what's your name? Because I don't actually know your name. And I've interacted with that person several times at this point. So I find out their name. But here's the thing that's the funniest part about it. I say crush, but my god, was I crushing badly. I was crushing so bad, like...
after I interacted with the girl, doesn't matter if it was just a simple hello or like how's the day going or whatever, stuff like that, you know, the simple like work. I like how my OBS disconnects like that and drops the stream just to prove a point about how bad it was. Are we back? I hope we're back. Yeah, there is a big cut there because the OBS decided to fucking die. What was I saying? Oh, right. So any interaction I had with this crush of mine, I would become so flustered that my typing ability, it looked like I was having a stroke when I was typing. It was that bad. Whenever I talked to any one of my coworkers who were actually in my department, I was not talking properly either. I was so flustered talking to this girl, this crush, that I could not for the life of me function properly. It was about as sad as it could get and about as crushy as you could get, right? I could not, for the life of me, like, talk to this girl no matter what I did. And I didn't even know if she was single. That was the sad thing, too. Only recently, like a week, I want to say within like the past week, I asked another co-worker who I talk to regularly. I want to say, I think she's an actual lead. Not manager, not supervisor, just a lead, right? I asked her, hey, can you go and confirm for me if this girl is actually single? Because I am not gonna ask. I barely have the confidence to even say hello, and look at what happens. I turn into a bloody mess. A fucking embarrassed mess whenever I actually try to talk to this woman. So I was like, can you just confirm it for me? Because I don't want to try to confirm it. So she goes and confirms it for me. Turns out she isn't actually single, much to my sadness. And I had to like throw away the feelings over the course of like a day and a half. Because it's like, I'm not the kind of person who wants to shake up that kind of a relationship that somebody has. I don't like doing that. I'm more happy if the person's actually happy in their relationship. If at any point I find out they're not happy in their relationship, then I would encourage them to go find somebody else. But yeah, it felt nice having a crush for a little while. I don't usually feel that like that fluttery feeling that I get in my stomach, right? It was nice, but it was never gonna. Nothing was ever gonna pan from it, and even if I were to have the confidence to actually ask someone to like, you wanna go to lunch, you wanna go to dinner, I don't think I would do it still because I feel like there's a lot of extra complication. I shoot myself down a lot when it comes to relationships. Don't do that to yourself, by the way. Don't shoot yourself down, at least ask somebody. Or ask the crush you have or something, whether it's a classmate or a coworker or something. Even if the coworker thing is looked down upon here in the States, you should still do it. Don't do what I do. But yeah, no, I would never do it because, first off, being trans adds another complication to the matter, right? Being somewhat bi also adds another layer of complication to the matter. Not every male is going to be interested in dating someone who is trans. Not every female is going to be interested in dating someone who is trans, right? Trans are usually more picky as well, from what I know. Some trans don't want to date other trans, even though that's like their safer spot, right? They'd rather date another, like... How do I put this? Some trans females? No. Some trans women would prefer to date other men, right? Some trans women would only prefer to date other women. Or some trans would prefer to date other trans. You never know, but it's better to just find out and ask if you have the confidence. So for me, it was like, okay, well, even if this girl was single,
If I did ask her, what if she's not even interested in other trans women? So I fall into that, like, what am I even trying, you know? So many complications with the dating world, which is why I always shoot myself down before I ever ask the question of, are you single, and would you like to go out to lunch or something? You know how parasocial stuff works? I have that problem, that's all I'm gonna say. Sin Chair, I feel that. I feel that to some extent, but for me, the parasocialism is I just want to be friends with some of the more, like, popular streamers, that's it. Springtime's dream scatters like clouds in the wind, and falling petals float away on the stream. Thus, to every son and daughter we pose this question. Why seek and wander for such vain suffering? There's another candidate in this room. The moment we enter the threshold, the door shuts behind us, and the host's voice booms from the speakers once again. Defeat the opposing candidate and be granted the opportunity to find yourself a new path with even better opportunities. But we don't want to make this fight too boring, do we? Let's add some variables. With a heavy thunking noise, suspicious plumes of smoke began to seep from the ground. The cinder-suited Halo began to cough violently. That can't be good. If I had an entry card, I have to challenge the battle. That's so lame. Let's quickly defeat the enemies before the cinders take too much damage. Motherfuck, what debuff did you put on me then? 라만 차렌들을 뒤엎는다. Drink water, by the way, it's been 5 hours. What the oh, hell. Throat. The poison. I have a question. Is there actually a way to remove that fucking poison? No, I should really use AoEs. What AoE do I have that doesn't cost... I'm assuming that's Gloom. Not that one. Not that one. Not that one. 짐승들의 재갈을 부르겠다. I also have a bad problem with jealousy, which really fucking sucks because I can't fully process it. It makes me dependent on escapism. Jealousy is something that you have to work on your own. I don't think I suffer from jealousy, but I do feel passionate. Quack, quack, quack. That did like no damage. Eh. Also, no, you can't remove poison until it goes away on its own. That sucks! I thought maybe there could be, like, something you could use to remove it, but no, you can't. Oh, even they have it, too. Or you have Regret Mersault. Regret Mersault? Oh, definitely not. Unless you mean an identity. 짐승들의 재갈을 풀겠다. 행진의 꽃, 너는 가족이 되기에 약하군. That only takes away from himself. Lame. 목을 떨궈주마. 꿰뚫려라. Oh, this is ridiculous. They have 10 enemies and they have to go through all of this? Ugh. 나가서 싸워. 괜히 가주지. 40. 먹지. Have you ever wondered how long it takes some of these sinners to put their outfits on? Because I wondered that. It's as strong as Eagle, but it's locked behind wall pergies and it's behind thread 4. Ow!
때가 왔다. It's just glass breaking and they appear. No. I mean... not the identity cards, I mean the actual identity. Like, they have to put those outfits on at some point. You're not blood fiends. 나는 가족이 되기 그래. 나는 가족이 되기엔 약하군. Zwei West has it the roughest. Both Zwei-ish and Zwei West Sinclair. I gotta check that. Wow, we have... Man, we fell so... 86 coins! This guy is farming coins up the ass! Streams turn crimson with fallen petals, and unspeakable sorrow becomes a vast, innumerable system of roots. Thus, the unresolved resentment blames not but the springtime breeze. There are 2 large jars in the room with 2 mysterious devices hanging from above them. The host's voice booms from the speakers the moment we approach the jars. Another chance to earn yourself some coin. The conditions are simple. Remain as long as you can inside those jars. Try singing the clan member who's not so easily routed and pick up your coins. Easy, right? That seems a little too easy. Who has the highest resistance to fear? Apparently Hong Liu again. You better not fucking fail. Hong Liu and some other candidate clan members crawl into the jars. The device activates and all kinds of creepy crawly bugs pour out of the device and into the jar. Hong Liu manages to stay inside despite the horror, but everyone else jumps out of the jar screaming. Looks like our dear audience really enjoyed that. Well, it's too bad, but the coins are only for the brave ones who manage to stay inside the jar. Coins fall out near the speaker. Hong Liu crawls out of the jar, as well with a look that cannot be described as anything positive. 아는 것을 모른 채 할 순 없으니. You know what you could compare this to? Fear Factor. You have 22 coins? Yeah, I have 24 coins now. I need to... This is the second time I had a disconnect within the past 30 minutes. And I know I'm not having internet troubles. That'd be silly. Anyway, we're back. I hope we're back. Fucking 90 coins, dude. Well, whichever method you used to arrive to this room, congratulations are in order. As a reward for finding this secret room, feel free to take a helpful artifact. Just one, though. Also, some of these artifacts may be off-limits to those who don't have enough coins. Please choose carefully. They're precious artifacts of the great houses. Which one should we choose? The Shi family artifact, the Wang family artifact. The Cha family artifact requires 25 fucking coins. So wait, if I use these, I actually lose coins? I don't even know what does what is the problem. You keep your coins? Ah, I'm missing 1 coin. I open the second box on the right. It is a Podao, the same one that the Shui family's vagabond warriors use. This sword was huge, but they swung it around like it weighed only as much as a feather. This will be useful for the sinners. We take the artifact and leave the room. Clash power +1 when not full HP. Oh my. When an affected unit deals damage for every... or deals 1% damage for every bleed plus potency on target, max 20%. This is actually pretty good for what I have going on. Oh. On hit against enemies with +5 rupture potency, gain 1 poise potency and 1 poise count 3 times. I don't know who... Oh? Skills that inflict rupture, clash power +1. Fucking Hong Liu. Fucking Hong Liu. Oh my god, it's another spot. What's the matter?
What in the world is going on here, man? This looks like a dead end. Stagnant and festering. What a chapter name. Oh, damn! You're still alive! And here! 하필이면 여기서 제일 보기 싫었던 얼굴을 마주치네. I'm not fighting you if that's what you're asking. 시춘! 무사한 거야? 아직까지는 목숨만은 보존 중이야. 하지만 보시다시피 동전은 거의 다 잃었어. 가환, 그자에게 습격당했습니다. Damn! 던 세가도 전부 잃었고요. 탈락만은 당하지 않으려고 겨우겨우 지켜냈는데 뭐 지금까지 이 안에 남아있는 걸로도 5위 안에는 들려나? 이 정도면 창고 구석에 있는 보물 하나쯤은 얻어갈 수 있겠다. 그치? Chi-Chun almost let out a wry laugh, caught herself, and sighed deeply as she regarded us. 근데 여기 분위기는 왜 이래? 어쨘 나보다 더 죽상이야? 그리고 Josh Shun asked, realizing the oddly downcast atmosphere surrounding our group. Yeah, about that. 아, 신경 쓰지 않아도 돼, 시춘. 그리고 네가 원한다면 우리와 같이. 아니, No. 나는 두고 가. 탈락이 내가 마주해야 할 결과라면 그냥 아가씨. 웨이. 가주대전은 내가 지금까지 얼마나 준비했는지를 보여주는 자리였어. 그저 내가 제대로 하지 못했던 것뿐이야. 분하고 아쉽지만 받아들여야지. 그렇구나. 그래도 후보자들이 얼마 남지 않았다고 하니 머지않아 끝날 거야. 밖에서 보자. 네가 무사하길 바랄게. 정말 이렇게 지나쳐 간다고? 남은 내 동전을 뺏지도 않고? 그 정도 동전으론 나도 너랑 같은 마음이야. 아쉽지만 마지막까지 최선을 다해야지. I would never want to take her coins anyway. 네 것을 뺏고 싶진 않아. 오빠가 언젠가부터 달라졌다는 건 알고 있었어. 방금 뭐라고 했어? 그래, 시춘. 만일 네가 원한다면 다른 형 누나들처럼 나를 헤아려 해도 된다는 소리야. 나는 몇 년 후에 대관원을 떠날 테니 그 전에 네가 그게 지금 나한테 할 소리야? Do you guys hear this damn cat? Hi Zoe, what's the matter down there? What's wrong? You get some pets is what you get. Because I don't know what you want. You didn't bring your toy, and you're just meowing downstairs. She is very loud. She's been very talkative tonight. 나는 이제 말이야 더 이상 죽고 사는 것에 연연하고 싶지 않아. 오빠는 방금 나한테는 절대 하지 말아야 할 말을 했어. But my cat is also like that. But that's when he wants to be let out. No, she's over here, down here, poking me and meowing, and I don't know what she wants. 다시는 오빠 방으로 오지 않을 거야. 오빠가 대관원을 떠난 이후에도 다시 마주치지 않기를 바랄게. 그때부터 오빠를 보면 자꾸 그 말이 머릿속에 생각났어. 모든 걸 포기한 사람처럼 웃으면서 말하던 그 모습이. 하지만 나도 똑같았지. 무슨 일이 있었냐고 물어봐주지 못할 망정. 그 이후로 오빠를 철저하게 무시하기 시작했으니까. 나 아까 치우 오라버니를 마주쳤어. 당연히 나를 죽이거나 적어도 동전을 뺏어갈 줄 알았는데 그냥 한번 쳐다보더니 그대로 지나쳐가더라고. Huh?
이상하지? Yeah. 오빠나 치우 오라버니나 대체 뭘 바라고 있는 걸까? 여러분들은 이만 다른 장소로 이동하시지요. 안심하세요. 아가씨는 마지막까지 제가 지켜드릴 겁니다. 대전이 끝나는 그 시간까지 무사 평안하시길. At least we don't have to worry about her. I could do that fight, but I'm not gonna. Happiness and laughter are but illusions. Sorrow and grief for all are but illusions also. Avarice, yearning, and longing are but manifestations of one's vacuity. Vacuity? We run into a different candidate's clan in a narrow hallway. Feel free to duke it out, but with the candidates' mutual agreement, I think we can turn this battle into a more interesting game. It's up to the both of you, though. Make a wager? Choice unlocked when carrying 5 or more coins. I mean, I don't know what else I'm gonna need my coins for. Pretty sure I'm gonna have to take the rest of them for the first, second, and third place. Sure, I'll make a wager. Ah, so there's mutual agreement between the two candidates. The wager it is, then. Very well, place 5 of your coins in front of you, and send out a member of your clan and have them give a presentation on why their candidate is more deserving of the family hierarchy. Well, Honglu loses. Refute your opponent's argument while reinforcing your own, and our dear audience will choose the winner. Alright then, send out your most articulate and persuasive representatives. Bersault, are you available for this? Can the Honglu argue for himself? I should have gone that fucking route, that battle, shouldn't I? Yeah, I don't think so. The opposing representative crushes Honglu's argument with ease. Yeah, whatever. What should we do? There's nothing we can do. I mean, do we have to hand over our coins? Why don't we just beat them up and take our coins back? Actually, hey, nothing's stopping us from beating up and taking their coins too. The question is, should we? Nah, use Ryoshi. She got good artistic skills. I'm gonna go with the gentleman's agreement. They won the game fair and square. Let's accept the defeat with grace and move on. We leave the coins and move on, albeit reluctantly. No, the slut. Just to spite me, he rolls another 2 tails. Usually the 50-50 I have better luck with that, but I guess not. Yeah, I've been hemorrhaging coins left and right, to be honest. I've lost so many of those 50-50 rolls with Honglu. It's been really sad. I could have probably 30 coins by now. I mean, you can save scum it. I mean, how many coins can you get maximum during this entire dungeon? I'm assuming you could get like 40 coins if you actually do everything. It's been a while since I did this dungeon. I mean, it's been a while since anyone did this dungeon because y'all already on Canto 9. And you probably already finished Canto 9 by this point. I thought maybe I could finish this Canto, but no. I am not even close. I wish I had more coins, though.
And the game saw fit to give me 3 coins as a consolation prize for losing 5. Who the fuck are these guys? 皆さん、戦闘の準備を。 Oh man, I haven't fought these guys in so long, I actually forgot what they did. I know how you could have gotten more coins. You could have challenged the people to get them coins. I bet I would have gotten 10 coins for that, right? Or I would have gotten their 5 coins or something. God damn. God damn. God damn. Jesus. Yeah, I got lucky with that clash. I thought he was gonna lose that, and then he just kept going and going and going. Those Quodao guys are no fucking joke. They hurt. They really hurt. Such a waste of a skill 4. And don't worry about it. Another coin. Who's this? What is this? 카니발 타임. 이제 정말로 얼마 남지 않았습니다. 말하는 사이에도 2명의 후보자가 연달아 탈락했습니다. 왕시가가 동전을 잃자마자 사시가가 머리를 그대로 내리쳐버렸군요. 볼만한 동기어짐이네요. 그리고 1위는 여전히 가시가문의 가치우. 저기 있다! 잡아! 누군데? 저거 가시가문 아니야? 어차피 가치오는 우리가 상대할 수 없어. 가복이라도 잡아! They're treating fucking Jiaqiao as Lu Bu or something. I mean, he might be comparable to Lu Bu, I don't know. Is he the Lu Bu of this game? I feel like the Lu Bu of this game is like anyone who's part of the head. Oh, they're veterans, that's why they're new. Oh my god, you're still up! Yes, I am, Biscuity. Brisket. Brisket. I'm still not done with this damn dungeon. This is crazy. I didn't think this dungeon was gonna be so long. I can't believe Dabby tried to get me to do this last week. Damn, I need to sleep soon. I got an early day tomorrow, but I don't want to miss the end of the dungeon. Speaking of brisket, I had barbecue today. Yum! Also, maybe you should get some sleep, Sinclair. God damn it, Dabby. Troll face all over the place. Exploded. You should have at least done the first floor. To be fair, I was having a busy day that Saturday, and I still am gonna have a busy day tomorrow because I have to go to an appointment tomorrow. Yay! I imagine it shouldn't take that long. I even have my Switch charging in case it does take too long. How long does a software update take for a car, though?
왕의 귀를 하사한다. Ooh, what game you got for the Switch? Banjo-Tooie. That's what I've been playing. It is so hard. That game is ridiculously difficult. It is not like Banjo-Kazooie, where you could get basically every Jiggy in one world. No, this one, you're going everywhere to get all the Jiggies. I don't know how many hours I've put into it, but let's just say it took me 1 hour to get one Jiggy. 어차피 우리 걸 뺏어도 얼마 안 되는데. 기왕 이렇게 되었으니 우리도 전력을 다해 상대의 것을 노리는 거다. Oh? As we were descending and fighting off groups of enemies after enemies, a loud bang of a firearm echoed from not too far across the hallway. Lin Dayu, who leaped in front of Honglu, falls to the ground. Ooh. Oh! Wait, what? 의도한 건 아니야. 용서하시게. 내 애고라는 것의 사용이 아직 익숙치가 않아. What the fuck? 정확하게 조준하는 것은 늘 어려운 법이지. 대욱 씨, 괜찮은 거야? 상처가 많이 커 보이는데? 괜찮습니다. Damn thing almost took out her whole fucking arm. Good night, Sinclair. Sleep well. 태영, 어째서? 그런 눈으로 보지 마세요. 몸이 먼저 움직인 겁니다, 오라버니. Say hello to Lurch featuring Gubo. 잊으셨나요? 저는 대대로 호위를 업으로 삼았던 나는 되돌릴 수 있었어. 태호, 너와는 다르게 너도 알고 있었잖니. 그렇게 따지면 저도 홍원의 생명보험을 이용해도 됩니다. 숨이 너무 오래 멎으면 생명보험은 불가능해. Honglu's eyes trembled briefly. My thoughts wandered to vision of Shiren's past into her present. Perhaps his did as well. 이렇게라도 하면 오라버니께 삿된 마음을 가지고 산 것에 대해 조금이나마 갚아질까 싶었습니다. 그리고 저도 오라버니가 고통스러워하는 건 보고 싶지 않았으니까요. 조금 기이한 광경이군. 고작 다른 후보자의 세가가 부상당한 걸로 이리들 어수선한 것인가? 충고하건대 그대들은 너무 손쉽게 벗을 만들려 하지 마시게. 미래를 함께할 동지라고 믿어 의심치 않던 자가 어느 날 언질 하나 없이 달름박질 치며 도망갈 수도 있는 법이니. 함부로 말하지 마시게, 구보. 우리의 과거는 그렇게 쉬이 입에 담으며 희롱할 것이 아니오. 그래, 어제도 그렇고 이젠 땅을 쳐다보지 않고도 잘 말하게 되었나. 하지만 이상, 자네는 예전 모습이 훨씬 보기 좋았어. Of course you would. 지금은 뭐랄까, 너무 반들거리는 태가 나는군. 아무렇지 않게 새 친구의 앞에 나서는 꼴이 딱 그래. 그러니 이제 좀 비켜주면 좋겠네. 다음 탄환은 빗맞지 않기를 바라기에. 그럴 필요 없어, 구보. 저기 자랑스러운 내 동생을 좀 봐. 빈약하게 짝이 없는 저 동전들을. 그러니 그걸 쏘아봐야 아무 의미가 없어. 보는 내가 다 나쁘끄러워질 정도니. We still have to go after him though because he's third. 4대 가문 중에 제일 높은 위상을 차지해야 하는 가시 가문이 여기에선 영 힘을 못 쓰고 있는 것이 통탄스럽구나. 꼭 가시 후보자들을 다 마주친 것처럼 말하네, 형. 그래, 그런 셈이지.
가시춘도 머지않아 탈락하게 될 거다. 내가 그 호위나 주인이나 쌍으로 어리석기 그지없었지. 보잘것없는 세가도 그렇고. 남들은 동전 하나라도 얻어내려고 혈안이 되어서 팔다리를 잘라가며 사투를 벌이고 있는데 수중에 가진 것도 없는 주제에 고리타분하기 짝이 없는 방식으로만 동전을 모으고 있더군. 머리통을 부숴서 끝장내려 했지만 아깝게 도망쳤지. 저번에 만났을 때도 그렇지만 참 밉상이란 말이지. 싸울 생각은 없어 보이니까 우선 대옥 씨 응급처치부터. 아니, 그럴 필요 없다. Oh, god damn it. 흑수군. 저들이 나타났다는 건 이런 폭주한 사시 가문의 후보자를 훌륭히 제압한 설씨가 유일하게 남은 후보자가 탈락했습니다. 시간을 너무 지체한 나머지 표관으로 들어오지 못했네요. 후보자와 떨어진 세가들은 더 이상 걸음을 떼지 말고 자리에 남아주시길 바랍니다. 곧 절차에 따라 여러분을 회수하러 올 테니까요. Aw, so we lost our goon. 보차 아가씨가 탈락하셨군요. 저는 여기까지인가 봅니다. 따라온 덕에 많은 오해를 풀고 갈 수 있어 다행입니다. 태호. 무사히 다녀오시길 바라겠습니다. 이번에는 꼭 돌아오시길. 벌써 이 심사의 끝이 머지않았군요. 긴장감과 위기감을 더 돋구어 보기 위해 특별한 상황을 조성할까 하는데요. 만약에 1위부터 3위의 후보자들이 같은 방에서 마주치게 된다면 말이죠. Oh, fuck. 고착된 지금의 순위에 엄청난 대역전극을 불러올 수 있지 않을까요? 결과가 뻔한 승부는 관객분들께서 지루해할 수 있으니까요. Which means 현재 동전수를 집계해보자면 1위는 가시 가문의 가치우, 2위는 가시 가문의 가환, 3위는 가시 가문의 가보이군요. 저 조합으로 같은 공간에서 대면해야 한다는 건가요? 대역전극이 과연 가능할 것인가? 문은 열렸습니다. 이거 재밌게 돌아가는군. 그 정도 동전으로 3인 걸 보니 1위가 어지간히 동전을 쓸어 담은 모양인데. 동생아, 사이좋게 입장하는 꼴은 사양이니 먼저 들어가도록 하겠다. 네 한계를 깨닫고 일찌감치 자진 탈락하는 것도 더할 나위 없이 좋을 테지만. 역전극? 말이 좋아 역전극이지. 결국 보는 사람들 더 입맛 당기게 해보자는 거나 다를 게 없잖아. 3위면 저자들이 황금가지를 노리고 왔을 테니 저희가 거의 확실하게 놓칠 만한 상황이겠네요. 하지만 저희가 대체 무슨 수로 가치우라는 자를 이기고, 심지어 가환, 저자도 상대해야 하는데. 하지만 다른 방도는 없겠는데요? 피할 길이 없다면 들어갈 수밖에 없을 텐데요. so we're fighting Chia. Oh no, please not him. 괜찮은 거 맞아? 우리가 앞으로 저기서 상대해야만 하는 놈들은 너를. Heathcliff trailed off. Neither of them even remotely fond of Hong Lu, so they're likely going all out on trying to kill him. Heathcliff knew that. 아마 저 안에는 치우 형님이 먼저 기다리고 계시겠죠? 치우 형님은 공멸일에 우연찮게 자리를 비우신 공가의 사람이었어요. 아버지를 따라 가시를 얻으셨을 뿐. Oh, he was part of the... Oh, I did not know that. 집으로 돌아오니까 공시가의 어머니는 물론 가시가의 아버지도 휘말려서 같이 참변을 당하시고, 그 외에 친히 지냈던 일가 친척들을 모두 잃으셨죠. 치우 형님이 보았던 건 아무것도 남지 않은 건물과 아무것도 말해주지 않는 대관원 사람들.
그리고 그릇된 탐욕을 가졌다는 오명만 남긴 공시가의 이야기일 뿐일 거예요. 시종들은 지우 형님이 공멸일과 관계 있었을 거라 짐작할 수 있는 저를 찾아와 해코지할지도 모른다고 간혹 말했지만 지우 형님은 한 번도 저를 찾아오지 않고 그저 홍원을, 그러니 다시 돌아오셨다는 건 물러설 수 없는 큰 결심과 의지를 가지신 걸 테죠. 그게 무엇인지 저는 모르겠지만요. We're back up to 27 coins. I love the fucking... Jesus Christ, the gap though. Respite under the shades. This is gonna suck, isn't it? This is gonna fucking suck. 전율하리라. Jachio was waiting for us just as Honglu had predicted. We couldn't tell how long he'd been waiting for us in here, and as he didn't appear to even be remotely tired or angry. He only regarded us in that same collected silence we remember seeing from the day we first met. 참으로 친절도 하시고. 남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 맞대라 하는 것은 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 1등을 겨루라는 것처럼 보이지 않나? 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지 말거라, 가원. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 등에 업기 위함이어서 안 되지 않겠느냐? The tension was palpable. No one was going to make the first move. There was Jia Huan, who's always been hostile toward Honglu and us. Then there was Jia Chio, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp, but most likely harbored much anger toward Honglu and carried the torch of vengeance for his family's destruction. 저기 글귀가 쓰여 있어요. Ishmael whispered. A question written in large red letters. State the virtue of the family hierarch. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모였습니다. 머지않아 이 방에서 1위가 결정될지도 모르겠군요. 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 가주가 된다면 홍원에 한 번쯤은 어필해야 할 부분이죠. 벽에 걸린 질문. 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 물음에 대해 최후의 후보자끼리 자유로운 이야기를 주고받는 시간을 드리겠습니다. 문답을 나누라는 것이요? 우습군. 피는 질릴 만큼 보았으니 이제 고상한 대화라도 들으면서 마무리를 맺고 싶다는 건가? Sophisticated little confabulation on the sanctimonious virtues instead. 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면? 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 동전 쟁탈전을 이어가시면 될 뿐. But all of this was but the host's suggestion, nothing more. If either Jachio or Jia Huan decides to attack us anyway, we'd have no choice but to fight them. What now? However, Jachio only wordlessly gazed up on the writings on the wall. 어떻게 하실 건가요, 형님들? Honglu asked casually. I have to start thinking about every permutation of events that could happen this moment onward. What if he decides to ally with Jia Huan to take us out? Wait, no, someone like Jia Chio might not even have to ally with anyone to destroy us. Which means that for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는 노려볼 수 있습니다. 다만
이 방해 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들이 겨뤄 순위가 바뀐다는. That's true. 미미한 변수들도 고려해야겠죠. Unfortunately. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이 저희보다 등수가 높다는 점이겠네요. 알기만 하겠나. 그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 그저 무혈로 들고 나갈 수 있다는데 마다할 리가. 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락하는 것일 테지만 젠장, 속내를 알 수가 없으니 계획을 세울 수도 없군. Altus of all people appeared completely stumped. Certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 다 엎어버리길 바랄 것 같은데. 자리를 마련해 주었으니 말을 이어야 옳겠지. Huh? Oh. What Jachio said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 부질없는 노름에 응해줄 생각인가, 가치오. 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 네 놈은 평탄하게 지냈던 모양이야. 외롭고 궁하였으나 그럼에도 평탄했지. 민덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니 스스로 나서 새로운 것을 품고 배웠을 뿐이다. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 꽤나 커지신 모양이야. 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리 신세로 탈락을 기다리고 있더군. 어찌된 연유인지를 묻자 왕가놈이 하는 말이 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 모조리 넘겨주었다는 거야. 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 승리한 것과 다름없다는 소리나 짓거리고. 말하는 본새가 어찌나 방자하던지 그 멱을 따주려 했는데 시험장의 흑수들이 막아서더군. 이제 와서 왕씨 가문을 포섭하려는 이유가 뭐냐, 가치오? 포섭이라 하기에는 거창하고 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을 뿐이다. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 왕씨가에 어떤 이로움을 줄 수 있다는 건지 궁금하군. 그래, 잠시 어울려주도록 하지. 할 말이 있다면 지금 논해보자고. Jesus, okay. Johuan gave Jachio a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 필요한 것을 일컫는 말일 터. 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 보아왔던 것은 두 가지뿐이었다. 죽이는 자와 죽어가는 자. 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해서는 인과 예가 필요하다. 뜬구름 같은 소리군. 제적일만 되면 제 살방 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어. 홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. 굳이 덧붙이자면 다른 날개에 뒤처지지 않을 새로운 기술 정도가 있겠지. Unlike the other two, who seem to be more engaged in this debate than I'd expected, Honglu kept his aloof silence as though none of that was any interest to him. This seemed to irk Jachio, who turned to look at Honglu. 가보, 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 Say it. I want him to say it. Is he actually going to say it?
저놈에겐 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋을 거다, 가치요. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 모르는 놈에게 홍원에 필요한 것을 묻는다니. 그럴싸한 미사여구를 늘어놓을 포부도 없는 놈이다. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 제가 어찌 답을 할 수 있겠나요? He's not gonna say it. 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 스스로 생각하여 내린 답만이 나의 도를 이룰 테니. 그러니 가보, 너 또한 타인의 결론에 흘러가는 대로 답하지 말아라. Jachio replies sternly. Honglu looks toward the ground, somewhat taken aback before looking up at Jachio. 차라리 형님의 생각을 자세히 말씀해 주시는 편이 좋지 않을까요? 저것 뿌라지. 지금의 상황에서 대묻기만 한다는 것은 형국을 잊지 못한다는 뜻인데. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? 난세에서 힘 있는 자가 노력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤 의미인지 모른다니 안타깝군. 자로야, 그만. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 필요한 것, 지금의 홍원에 제일 필요한 것에 대한 너의 답을 말해라. For a split second, Honglu's lips part. But they soon shut again as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 잘 모르겠어요. 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 줄 수 있는 마지막 기회일지도 모른다. 그 귀함을 모른 채 낭비할 셈이냐? 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 귀중한 시간을 내었다. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 내게 답하기를 단지 피하고 있구나. 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 않는 것은 숨김이다. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘 수 없겠구나. 자로여, 오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 주군께서 명하시는 대로 상념을 숨길 틈조차 주지 않고 몰아칠 테니 탑을 떠올려 입에 담아봐라. What a fucking introduction. Jesus, man. Honglu, man, you can talk, you know. 敵の調子が悪くなっているみたいです。 Two waves, huh? Oh. Yo, these guys are 5 levels higher than me. 잠깐 숨 좀 돌리자. Oh, okay. They lose a bunch of offense levels, so technically they're 55. End encounter when Honglu dies. Well. May as well start getting some clashes in with my best, if I can.
fucking neutrals. What if I counter it instead? Four, 8, 11. 4, 8, 13. It's possible. 포기하게 나가서 싸워. 뒤는 내가 몸소 보여주지. 어떻게 대관원을 숙청해 왔는지. Fuck. I wanted you to get something off of that. 꿀을 건드렸겠다. 목이 비었잖아. 囚人の皆さんの状態に何か変化が。 전부 쳐죽여! Oh my god, Don Quixote's not having a good time winning any fucking clash. That's the second one she's lost. 敵に対して大きな打撃を与え Please, Don. Please, Don, I need you to win something. Even if it's a counter. I need you to have morale. 포기하게. 꿰뚫려라. Yay! ドクターのように優れた式ですね。 따스한 너는 가족이 되게 약하고. 짐승들의 제가 가류 산초 경일 60 찢겨라. 넌 푸름을 틔울 수 없어. Oh, now Honglu has the best chance of clashing. That's cool. 약하고. Okay. Oh my god. He's level 90? 이곳에 죽지 않고 자신만의 Oh, wait. Doesn't that make him on the same level as Virgil? Oh. A sliver of anticipation. He's not giving it his all.
but he still hurts on unopposed. Oh man. I have no panic for this guy. So many death rights! He is theorized to be a Jade Keelan, mentioned by the Black Silence. Also, look at the first passive name. Efflorescent Ego. Yeah, no, I feel like he's a color. There's no way he's not. 75? Good fuck! Oh, lovely. You get a super shield. So many different Striders. 죄인인간! 다류 산초 경혈 육시 찢겨라. 배어라, 묘. That skill looks very dangerous, doesn't it? He even fucking talks. 행진했고 이것이 선홍의 피날레다. 왕의 뷰. 너희는 이 혈투를 승리로 이끌겠다. You don't have a defense level. That sucks. I thought you got a defense level from one of your skills. I guess I misspoke that one. Man, I thought I lost that clash. I was about to be like, what the fuck? Where did I lose that clash? 어떻게 대관원을 숙청해 왔는지. 산초류 경혈 온 라샹. 끝을 낼 시간이다. Nice damage. I love that damage. Barely fucking dented him. Kinda. 왕의 뷰를 하사한다. 40. 먹지. What? You want that? Ow. I was certain that Heathcliff would lose that clash. Kinda happy that he didn't, actually.
Those are some big buffy coins. Holy crap. Oh, right, it's because you have way too much rupture on you. Yeah, that makes sense. 죄인 인간! 따스한 피. 왕의 비호. 베어라, 하사묘. That almost staggered me. So, what is this team setup? Blood Fiends with Lord Liu? Better than reindeer. Ow. I had reindeer. Yeah, no, my Hong Lu stuff sucks. I don't have anything for Hong Lu. All I have is Lord Liu and Reindeer Liu. That's it. I have nothing else. Dawn, I need you to heal. Blood Fiends with Liu and 2 Kurokumo? Why? What, you think I actually have a team that I can build? The Blood Fiends are my best. I don't want to use the Heisho pack because the Heisho pack's too broke. Well, to me it feels too broken. It works. At least I feel like it works. 죄인 인간! 목이 비었잖아! Nice Silk Song icon, by the way. I like it. Oh, wait, what? Jachio does not give us even a moment to catch our breath. The unrelenting storm of strikes pummels Honglu and the rest of us to the ground. He doesn't seem even remotely winded by that effort. But I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us out here, or he wasn't looking to kill us here outright. Jachio awaits Honglu's answer. But it seemed that his patience was running low. 기왕 치는 거 좀 더 시원시원하게 내지르는 것이 어떤가? 할 일 없이 붙어 있기만 하는 그 쓸모없는 목을 치는 것도 좋을 테고. Regardless of Zhahuan's snide remarks, Jachio only looked down wordlessly at Honglu, who was still trying to catch his breath. 아직도 낼 답이 없는가? Thanks. Do you at least have the Blood Fiend Mersault Prince ID? Yes. I have all the Blood Fiends. Altus is just sitting on the bench right now. Damn, you look terrible, and I was doing way better of you in the fight. Honglu's eyes wander like someone swimming through the veils of time. 홍원에 필요한 것이라 하면. But the silence continues, letting the countless moments in time to pass by unseen. 뭘 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? He is, but he won't say it. 홍원이고 가주고 가네. 사실 네가 관심 있는 것은 딱 하나이지 않느냐? He's never gonna fucking say it at this rate. 누군가
네 목을 대신 쳐주길 바라는가? 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 싸워갈 마음 또한 없지. 그것이야말로 탐욕 그 자체란 걸 모르는 거냐, 가보. 왜 살리지 않았지? 아니, 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 임대호, 그 아이도 공씨 가문이 모인 곳에 함께 있어야 했다. 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간안에 혼자서 숨어 있었다지. 가와는 언제나 너를 부러워했어. 너도 알았겠지. 이 대관원에서 그 애가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. He tried, but his greed, his curiosity got him killed. 형, 사람은 피령코 죽기 마련이야. Fuck, that's not a good response. 꽃이 언제나 피어있기를 바랄 수는 없어. 때가 되면 지기 마련일 테니. Honglu stops himself. The sudden re-emergence of this memory has put his reply to sleep, still and silent. And the familiar, aloof, and cloud-like words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 무슨 의미가 있을까요? Oh, Honglu, I actually just want you to die now at this point. You're pissing me off too. 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 모두 흘러갈 텐데요. 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빗낙도일지도 모르겠네요. The fuck? 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 여한 없이 평안에 이르는 길일 테니까요. 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 평안에 이른다라. 허나 가보, 네가 진정으로 빈을 논하고 있다 생각되지 않는다. 너는 빈을 모르지 않나? 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. 너나 나나 이곳 대관원의 모든 이들은. 그러니 나는 아직 네가 진심으로 답하였다고 생각하지 않는다. 맞는 말이야. 주어진 걸 받아들인다는 건 가난한 사람에겐 너무 힘들고 구차한 일이거든. Shadow draws over Jachio's expression as though he observes every hour that's been slipping through Honglu's fingers. And he remains patient. It seemed as though he was waiting for a reply he thought Honglu must rightly give. 다시 묻지. 홍원에 필요한 것은 무엇인가? 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 죽고 사는 것에만 급급해하는 이들이 지녀야 할 것은. 홍원에는 The silence has grown. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 오라버니, 당신은 밤든 거군요. 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 오라버니는 저를 버리고 대관원을 버리고 홍원을 버린 거예요. Honglu's mouth opens and shuts, once again caging the words that ache to be let out.
and his lips once again assume the familiar arc. The same lonely smile that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복 강령이 필요하겠네요. He's just reciting poems at this point. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. You know what? This is what he wanted to say. Yeah. Wouldn't it be nice to live a long, fortunate life, free from any inequalities of the world from the beginning to the end of your existence? Oh, definitely. 들여다 삼켜놓고 대신 허울 같은 공갈을 내보내는군. 본래 말하려던 걸 말해라. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것. 근심 걱정 없이 건강히 사는 것. 앞서 네가 말하였던 것들은 모두 답이 될 수는 있겠지. 만약 그 말들이 진실로 네 마음 깊은 곳에서부터 생각하여 비롯되었던 답이었다면, 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 끝내 뱉지 못한 그 단어, 깊게 파묻힌 그 한마디를. 저는 지금 표현하려 애를 쓰고 있으나 저자는 물러나라 자로. 더 혹독한 겨울을 주지 않으면 아우의 푸름을 짐작할 길이 없겠구나. Oh, what a line. 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네 인의를 파헤쳐 내게 보여라. 그렇다면 그 Fuck. 홍원의 군주로서 들어보겠다. I still await your answer. Every turn start, Corrin Park gain 900 shield. When Honglu has dialogues. What? When HP drops to 0 during the encounter, heal up to max HP, activates as many times as Unit has stacks. Lose 300 shield per stack on Honglu. When Honglu has 3+ dialogues, this unit does not gain shield for the rest of the encounter. How do I get shields or dialogue? Doesn't tell me. Okay then. Oh. Jesus, 17? Ay, ay, ay. 갑니다. 아류 산초 경혈 육시 찢겨라. 다음 세상으로 넘어가려면 자 여기구나. Any damage I do is irrelevant at this point. Until Honglu has a dialogue. 왕의 비호를
하사한다. Ow! 배워라, 명. Holy fuck! Okay, yeah, you don't want that to hit you. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. 꺼내주겠다. 사라지 않았을까? 승리로 이끌겠다. Target fixed. Ah, so that's where you get dialogue. Prioritizes Hong Lu. Clash win, inflict 4 rupture count. Clash lose. If targets Hong Lu, inflict 1 dialogue. It's gonna be a while. At least you were merciful enough to bring back Zilu if... Actually, you brought back everybody. Please tell me they leave the fight at some point. Oh my god, really? Stupid fucking unbreakable coins. Yeah. Anyone else have a better chance at that? I like that better. 따스한 피. 왕의 뷰. 하사한다. 아류탄초 경혈 육수 찢겨라. Fuck! Really? I got fucking staggered? 이대로 독을 떨궈주마. I see. So he's always gonna get fucking hurt because of that. So that's why he can resurrect, or he heals back from 1 HP to full. Makes sense. 이 세계에서 형님께 이런 재미난 것을 들을 수 있다고 어찌 아무도 내게 말해주지 않았단 말인가? Huh? Don't worry about Hong Liu, he's just talking. Ugh. I guess you're body bagging again. Congratulations. Damn it, do I have anyone that can heal anything? Do you have a heal? That doesn't count as a heal. Nobody here can heal except for Faust, and she's off map. Oh, I say off map, but off screen. 퍼레이드와 피날레. 엎드리도록 대만찬에 집중해. Jesus. 따스한 피. 왕의 뷰를 하사한다. 피날레를 시작하자. I missed my spike shield from Mirrored Dungeons. I might actually be able to hurt the shield otherwise.
자로여. Ow, 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 ow! 목을 떨궈주마. Hey, we actually broke through the shield. 언제까지 네가 만들 셈이야. 승리로 이끌. 때가 왔나. I'm actually surprised the skill 1 can win, technically. 4, 8, 12, 8, 11. Wow, it actually does win. Well, I mean, it wins if he rolls 45s. If I really want to make sure he wins that, just grab Land of Illusion. Can you heal with this? I forget. Can you? No. 갑니다. 산초류 경혈 온 라샹. 끝을 낼 시간이다. I really shouldn't have had you clash with that. Oh my god. I think that's goodbye Heath. Probably. 왕의 비율을 하사한다. And Ishmael at this rate. 이대로 더 보여봐라. 환상의 세계로 들어가 보자. He's fine. Yeah, he's fine. Kinda, maybe. Sort of. Yeah. I feel like I have to slow him down. Because Sancho's gonna fucking die. Five, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Never mind. No matter who I do, someone's gonna fucking suffer for it. Okay. Who's targeting what? That's targeting Sancho by proxy. And it's a struggle. Oh, weird, my Twitch chat disconnected. I don't know why that happened. What the heck are you guys trying to clash with? Oh, it's just the first couple skills, that's why. Okay, you. I need this to stop Sancho from getting fucked. This. Not good enough. The Honglu target. Good enough. This thing. I could probably ignore that. Even though I probably shouldn't. Anything targeting? No, nothing's targeting him, so it's always one-sided with him. Hopeless? Damn. Fucking damage control over here. Oh. 수많은 것들이 목지어 온다. 왕의 비율을 자로한다. Ow.
모든 걸 거둬들일 순 없었어. 배워라, 묘. Ow. 내 팔은 뼈에 있었어. Two people get staggered last turn, now everyone gets staggered. Yay! 오랜 악행을 철저히 짓밟고 나서야 인과 예 Struggling, yay! I mean, Ishmael is probably fucked. Maybe. I don't know. Maybe that won't hit hard enough, but I'm pretty sure she's gonna hit with the next staggered threshold. At least I got 3 dialogue now? Fuck. My god. 진짜 로신한테 꿈에 닿을 때까지 몇 번이고! Oh, there's nothing, dude. There's just nothing I could do about that. Bye, Dawn. Bye, Dawn. Welcome, Altis. 囚人が退却できませんでした。 What the hell is that? 囚人を蘇生できる能力がありましたよね。 This attack targets... This skill attack targets that aren't Honglu. Uses the Heisho Pack Mao to stagger every identity except for Honglu next turn. This unit recovers from stagger. Son of a bitch. There's literally nothing else I can do but just fight. I mean, if everyone's gonna get staggered, what's the point? Prioritizes Honglu. Coin power -2 for every what now? For every dialogues on target. Clash Lose cannot stagger with this attack. Gain 24 defense down for this encounter. Deal 50% less damage on the Clash Lose. Well, Honglu, you have nothing but skill 1s. It does say you're dominating, but I really don't trust that. So I'm just gonna make sure I guarantee that. Because fuck that. 짐승들의 제각을 풀겠다. 환상의 세계로 들어가보자. 사사로운 무리가 네 뜻을 갖는 것이냐? 그렇다. 그 무리가 위태로워야 입을 열. Dude, everyone else was fucked. Another substitution. Welcome in, Sinclair. How the fuck are these two still alive? Oh, you got a glowy glow going on. Land of Illusion. Yeah, okay. Can I just win rate it now? I'm gonna assume I could just win rate this now, even though Honglu is on death's door. 떨거지는 잘라낸다. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지.
You know, even by other ID standards, Hong Kong is still kinda OP even by himself. Yeah, but I don't trust the odds. 우리 식구를 건드렸겠다. 헤어라, 명. That is such a cool attack, but the fact that he could just do that. 목이 비었잖아. 適した攻撃でなくとも最善の選択だったはずです。 That's funny. Don't do that. Who's clashing that? No, don't clash that. 떨거지는 잘라낸다. 따스한 피. 우리 식구를 건드렸겠다. I still think this guy's a color fixer, but I can't prove that. Hey, what happened to all your staggers thresholds? 자로요. 먹지. I was concerned that it was gonna keep going. And he's just been watching this entire time. Zhao Huan lets out a frustrated sigh. 보고 있자니 답답하군. 이건 의미 없는 문답이야. 아까도 말했지만 홍원에 필요한 것은 실리다. 그 이상 그 이하도 필요 없다는 걸. 왜 모르지? 죽고 사는 것에만 급급한 그들에게 필요한 건 당장 눈앞에 보이는 이익이라고. 설사 그것이 환상이라도 상관없어. 자신이 원하는 욕망과 꿈을 목도할 수 있다면 그것이야말로 가장 필요한 것일 테지. 그것은 틀린 말은 아니군. 허나 가환, 너의 돈은 이치에 맞을지언정 그 안에 있어야 할 것이 없다. When this guy says it's hollow, it's hollow. Still smiling, huh, Honglu? You never gonna say your damn answer? 그렇다면 치유 형님의 도라함은 인의일까요? 네가 보았을 때는 나의 돈은 어떻게 보이던가? 제게는 조금 뜨거운 것 같아요. 많은 걸 녹여주는 불처럼 보였거든요. 녹이는 불이라. 내게는 그렇게 보이나? 인의. 어질다는 것은 무엇인가요? 방금 네 입으로 말했다. 오랫동안 쌓인 악행과 그것이 낳은 굴곡이 사람을 뒤덮었고 그릇된 질서가 이치인 양 받아들여졌다. 그 사이에서 굳어버린 마음을 녹일 수 있는 것, 그것이 인의다. True. Though Liu Bei was benevolent, but he fell victim to emotions and loyalty. The ridiculous amount of loyalty to his brothers. 대관원의 모든 이들은 내게 침묵을 원했지. 그날에 대해 묻지도 말고 알려고도 하지 말라. 감히 품어선 안 되는 탐욕이 불러온 가련하고도 마땅한 운명이니 흘려보내야 했던 건 너뿐이 아니었다, 가보. 하지만 나는 놓지 않았어.
아무것도. 아무것도 떠오르지 않았어요. 그저 누구든 간에 저를 붙잡고 괜찮다고 말해주면 좋겠다는 생각만 들었어요. 비록 어르신들은 때때로 엄격할 때도 있었지만 대관원에서 누구보다 저를 어여삐 여겨주는 분들이었으니. 들어가거라, 보가. 선인들께서 너를 기다리고 계신단다. 모조리 털어놓고 싶었어요. 제가 보았던, 하지만 보아서는 안 되었던 것들에 대해서 말이죠. 알 수 없는 것들이 서로를 향해 울부짖던 희열, 죽어가는 사람들의 원망, 웃음소리, 고함소리, 탄성소리. 오늘 이후로는 내게는 더 이상 좋은 일이 일어나지 않을 거예요. 매일 아침마다 이 순간이 저를 깨울 테고, 밤마다 저를 잠들지 못하게 괴롭힐 테니. 그러니까 부디 나를 위로해 주세요. 괜찮으니까 무서워하지 않아도 된다고 말해주세요. 왔구나, 보가. 몇백 년 동안 보았던 것 중 가장 신명나는 장면이었다. And that was complete opposite of what he wanted to hear. Fuck. 나는 처음이 제일 즐겁더구나. 발목부터 휘었는데 미련을 놓지 못해서 계속 앞으로 기어가려고 하던 자만이다. 곰씨 어미에서부터 태어난 외곽의 것이 스스로 성장을 이뤄내더니 비로소 번식의 본능을 터득하였을 때의 눈빛이 새일 기가 막혔지. 그 어머니라는 저 표정을 보았는가? 제 뱃속에서 나온 것의 정체를 알고 나서는 곧바로 미쳐버리더군. 시간에 맞춰 발톱이 온 것 또한 우리가 바란 것 이상의 완벽한 마무리였습니다. 들은 바대로 그 어떤 것도 남겨놓지 않더이다. You know, I thought the city was already pretty fucking awful, but this right here, the scheming, the behind the scenes, the politics involved with changing hands from one leader to another. Fuck, man, what did I even expect? I maybe expected something better, but this is just... This is the worst of humanity, and the worst part about this is it's normal. This is normal for the city. 몇 달간은 지루할 틈이 없겠네. 두 번 다시 없애 오늘의 극락성세를 되새기겠어. 누가 가보. 너는 정말이지 우리 가문에 둘도 없는 탁월한 목이다. 그 목이 어찌나 빛나는지 거울 밖에도 서렁서렁 펴주는 유리창과 똑같구나. 계속해서 발굴하고다. 그 빛에 어떠한 작품도 없도록 하여라. 오라버니, 뭐 하고 있어? 왜 날아가는 년을 붙들 생각하지 않아? 붙잡아 무얼 하겠어. 제 갈대로 날려가는 것이지. 저쪽 떼기밭 머리에 나는 꽃무덤을 하나 만들어 놓았어요. 꽃주머니에 꽃잎을 몽땅 쓸어 담아 땅에 가지런히 묻어주었답니다. 그렇다면 훗날 흙으로 변하더라도 처음부터 아무것도 없었다는 듯 깨끗해지겠죠? 그렇게 꽃잎들을 묻어두고 있으니
이 끝없는 색깔에 더는 허덕이지 않게 되었어요. 그리하여 비로소 웃을 수 있었답니다. 가보옥, 너는 대관원에서 너의 돌을 놓았다. 그리고 대관원 밖에서 찾은 나의 도는 내게 인내를 가르쳤고 조용한 시간을 주었다. 인이 없는 욕망은 제 몸을 불사르지만 도를 따르는 욕망은 자연스레 불씨를 간직하는 법. 때에 맞게 타올라 어둠을 비추지 않는다면 모든 뜻은 허무로 귀결될 뿐이다. 그 안에는 무엇이 있지, 가보. 네가 이미 오래전부터 품고 있던 것 말이다. 묻어두었어요, 형님. 복숭아 꽃잎이 어지러이 휘날리던 그날 말이에요. 구덩이 속에 들어가는 건 결국 나 자신뿐. 그러니 구덩이에서 나를 꺼내는 건 역시 오직 나 자신뿐이다. 홍원에 필요한 것은 오가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 하지만 상냥함, 그것으로는 주변을 비춰줄 뿐 만인을 끌어안을 수는 없다. 더군다나 홍원을 다스리는 자라면 일이 일비를 해서는 안 되지 않겠는가? 아니에요. Honglu continues, his voice carrying more confidence than it did a moment ago. 눈앞에 보이는 슬픔과 기쁨을 보고 느끼고 표현할 수 있다면, 그리하여 가까이에 있는 한 사람을 안아줄 수 있게 된다면, 그렇게 서로가 서로를 안아줄 수 있다면, 제가 만인을 끌어안지 못해도 만인을 끌어안을 수 있을 거예요. 오래 기다린 것 치고는 부족한 답이었다. 하나, 그것으로 되었다. Does it? 허무라면 모든 것은 무미건조해질 뿐이지만 여백이라면 채워가면 될 일. 가치요. 네가 그토록 기다리던 대답이 고작 이런 몽상이었나? 이해할 수가 없군. 저놈이 짓거리는 것은 다스리는 것과는 한참 거리가 먼 이야기야. 상냥함 따위로는 만족감을 주지 못한다. 그런 것으로는 누구도 살리지 못하고 줄인 배를 채워주지도 못해. Yeah, but it's a start. 그딴 걸로는 홍원을 바꿀 수 없어. 가환, 너는 네가 옳다고 생각하는 길을 가면 될 뿐이다. 하지만 이 방에서는 나는 나의 인을 따를 것이며 물러섬은 없다. 무슨 수작질이지? 나는 이제 이 가주 심사에서 기권하겠다. What? What? Even the host? What? Yeah, what?
There was a shocked hush gasp from the speakers. 이로써 이 방에 남을 자는 가보옥과 그 세가뿐이어야 한다. 네가 나와 같은 선택을 하지 않겠다면 이곳에서 적지 않은 피를 흘려야 할 테지. 허나 너 역시 가주의 자리를 노리고 이곳에 당도한 것은 아닐 것이다. 잘 알고 있군. 그래, 내 목표는 고작 홍원의 가주가 아니지. 하지만 그렇다고 조종당하듯 네 말대로 움직이는 건 제법 부하가 치미는걸. 너는 겉으로 비열하고 감정에 몸을 실은 것처럼 보이지만 속으로는 철저히 이치만을 추구하는 자다. 그러니 여기서 물러설 수밖에 없겠지, 가환. 알고 있어? 이놈도 저 자식도 아주 지독한 냄새가 나. 위선자의 헛도는 말에서 나는 지독한 악취가. 구보, 돌아간다. 기권하지. What? 이까지 동전 따위 모을 만큼 모았으니. 치우 형님? 너는 지금 구름이 되어 하늘에 떠 있구나. 구름이 밟으면 나무와 땅, 그 어느 것이든 아파하지 않지. How bizarre. Jachio walks past us, making his way toward the exit of this room of his own accord. 그러나 그뿐이다. 네가 입에 담은 인이대로 바로 앞에 누군가를 안아주기 위해선 구름이 아닌 사람으로서 땅에 발을 디뎌야 할 것이다. 이를 유념하며 너의 길을 열어라. With that, Jachio unfastened the rope from his waist and handed it over to Honglu. A huge bundle of coins, several times greater than the sum of every coin we've collected so far, jangled heavily. 잠깐, 왜? Jachio left the room without saying another word. Huh. 가시가의 가치우, 가환! 동시에 기권을 하며 탈락입니다. 잠깐만. 이러면 우리가 1등이 되어버리지 않나? That's a massive problem putting us in first fucking place. 그러면 좋은 거 아니냐? 2등보단 1등이 좋은 거잖아. 그런 문제가 아니잖아요. 저희는 창고에 있는 황금가지가 필요한 거지. 가주 자리가 필요한 게. As the sinners were chaotically scrambling from this unthinkable turn of events. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이. Shishun should still be in. 포기하지 않고 아직까지. I forgot about Shishun this entire time after the fact. 사실상 1등이 정해진 것 같은 가주 심사, 그 마무리까지 앞으로 10분 남았습니다. Hey guys, are you thinking what I'm thinking? Sometime later. 가주 심사가 끝났다. 참가했던 모든 후보자와 세가들 끝까지 잘 해내주었다는 말을 전하고 싶군. 저 혹시 이게 어떻게 된 일인지 설명해 줄 사람 있어? 그 보배로운 결과가 비로소 나왔으니 모두 받아들여 승복하도록. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그러니까 우리도 아직 상황을 이해하려고 노력 중이라니까. 가주대전 최종 결과 3위 가시가의 환. 아가씨, 너무 흥분하지 마시고 보는 눈이 많으니 채통을. 2위 가시가의 보호. 그자가 무슨 연유로 그런 행동을 하였는지. 아니요. I have no fucking idea. I can't read that guy. Jachio is just forget it. 저로서는 잘 모르겠네요. Yeah, I don't know. 아니,
지금 뭔 이야기들을 하는 거야? 뭐 일단 좋은 게 좋은 거라고 봐도 되는 건가? 그게 아니라 왜 나한테? 그리고 가주가 될 자리를 얻게 된 1위. 가주 심사에서 최종 승리한. 그러니까 내가 가시가의 시춘. So wait, can we give her the coins without actually giving her the coins? I wonder about that. Or did they actually give them to her? 정말 가주가 된다고? The games ended with a hush, devoid of even the perfunctory applause of Marcus closing. Joshi Shun stood dumbfounded, still processing the situation. And I still had no idea what Honglu was looking at. That's how the family hierarch war came to a close. Jachio literally gave us the first place and we handed it to Shishu. 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간에는 생각나지 I did 않을 것. not think that was gonna take so long. 7 hours back. 그게 I should have did more of these, damn! 유일한 꿈이니까. We're not going forward! No, we're not. We're done. We're done for the night. For the week. What the fuck, man? Can't read that guy. I can't read that fucking guy. What the fuck? Seriously, what the fuck? Congratulations, Josh Yishun. You did it. Oh, so does that mean now I have new Luxcavations? Oh, fuck. Yup. I have new Luxcavations. Yay! Luxcavation never ends. Do I have new Thread Luxcavations? No. Not until 9:35. Well, cool. That was fun. Fucking 7 hours to finish. One fucking dungeon. I have no thoughts. I don't have any good thoughts. It's just insanity to me. That's just pure fucking insanity. So my one little paid pool and... Okay, so, next week, we'll continue on with the rest of the Canto with part 3. And hopefully finish it? I don't fucking know. I don't know. I am still waiting to see what this penultimate story is gonna pan out with. All I know right now is that Honglu's been pissing me off with his smiling, and I know the reasoning behind it. They basically broke the poor child in from everything. Everything that he experienced as a child, they broke his ass. What are you supposed to do about that? I don't think there's anything you can do about that. I feel bad for Honglu, but the way it... Well, no, you can't really feel bad for Honglu because... well, no, sorry. I'm not phrasing this correctly. It's literally 1 o'clock, that's why. Honglu went through hell as a child, and because of that ridiculous amount of trauma that he suffered, plus, you know, meeting the Jianren, the elders even, that basically locked away his feelings that the only thing he could do
was be aloof. That's it. He could only be aloof. Oh, even they got the kite up here too. I wonder how this is gonna pan out, because he was able to finally say what he wanted to say to Jachio, but his answer is still lacking, as he was saying. It's just, he wants to spread kindness throughout the entirety of Hong Yuan, and Dagwan Yuan as well. What's the evolution of that answer gonna be next week for me? Where does it go from there? Guess I'll find that out next week, huh? Anyway, super long stream, did not expect that, but thank you guys so much for watching. We'll pick this up again next week for sure. Otherwise, come join the Discord server. We have one. Links in the description. Watching on Twitch, links into the About section. We have a Project Moon channel. You can pretty much just, like, talk there about the Project Moon stuff. No spoilers, though. If you are gonna talk about spoilers, relative to where I am, just spoiler them. I don't read the actual, like, spoiler tags, so just, you know, fair word of warning. Otherwise, have a good morning, everybody. Have a good afternoon. Have a good evening. Have a good night. I gotta go to bed soon because I have a stupid appointment I gotta wake up for. To be fair, though, I have to wake up at like 10:30. It's not that big. Wait, what time do I have to wake up? 10:30, basically. Yeah, that's it. Alright, take it easy, everyone. Bye-bye! Sleep well, drink water, because it's been 7 hours. Bye!